haswa, ama yani hii hakukuwa na labda public participation ya kutosha ndio waelezwe vizuri. Wakenya wengi wanaonelea ni kama haifai ama hii mswada ni kama haiwasaidii. Sijui kwako uko na usemi gani kuhusiana na swala la affordable housing? Mimi nataka kusema hivi. Hakuna ubaya na affordable housing. Okay. Hata sisi kama Azimio katika ile manifesto yetu tulikuwa na affordable housing. Hata sasa kusema sisi ndio tulikuwa naye. Hawakuwa naye, wameiga tu ile yetu. Manake yani malazi, shelter iko katika, ni moja haki ya kibinadamu, iko katika katiba yetu. Katiba yetu imeweka haki 5 muhimu. Right to life, yani haki ya kuishi. Pili, right to food, ya kupata chakula. 3, right to shelter. Right to good health. Kabisa. 5, right to education, yani afya na elimu. Hizo ni haki ya kibinadamu. Hatutaki watu wetu wawe wanalala nje kwenye barabara, hawana malazi mazuri. Na hii ni kitu ambayo imefanyika katika nchi zingine. Serikali zetu tangu uhuru imesahau mambo ya malazi. Serikali ya ukoloni ilikuwa inafanya vizuri zaidi. Ukienda Nairobi utapata zile ma-estates zilijengwa na serikali ya ukoloni. Kaloleni, Shaurimoyo, Makongeni, Kariakoo, Kariobangi, Ofafa na kadhalika, hata Kisumu, hata na Mombasa. Lakini baada ya haya watu walikuwa wanaanza kuja kuingia mjini, lakini serikali wakati huo ikasema, wakafikiria tili kitu ambayo na kwa sababu watu wanahamu na hii mambo ya uhuru. Mzee akasema ati watu warudi mashambani. Alitoa amri ati watu warudi mashambani. Hata nyimbo ikadungwa. Mzee kasema rudi mashambani, hakuna kazi. Watu wakarudi mashambani, hawakupata kitu cha kufanya. Mmoja wakarudi mjini, lakini kulikuwa hakuna malazi. Wakaanza kujenga hizi inaitwa yao peke yao, kila mtu na kujenga yake hapa na pale, hizi shelter zikaitwa at informal settlements. Hizi informal settlements zimekuwa baadaye ikaitwa slums, informal settlement. Utakuta mahali kama Nairobi 60% ya watu ambao wanaishi Nairobi wanaishi kwenye informal settlements. Ukienda Mombasa hivyo, ukienda Nyeri hivyo, Kisumu, Nakuru, hata hapa Meru. Sasa hizi informal settlement hakuna amenities, hakuna sewage system, hakuna taka, hakuna maji zingine, hakuna barabara ndani yake. Moto ukizuka namna hii watu wengi wanakufa, au mali mingi inapotea. Sasa mimi nilipokuwa waziri wa barabara na ujenzi na manyumba awamu ya kwanza, mimi ndio nilibadilisha ile housing policy, nikaleta amendment ya housing policy hapo katika bunge. Nilikuwa nimezuru, nienda nchi zingine kuona vile walitatua hii shida. Nienda Korea Kusini, nienda Malaysia, nikaenda Singapore, nikaenda Hong Kong, nikasoma vile walikuwa wamefanya hii maneno. Na nikarudi nikasema tunaweza kufanya hii. Kuna kitu inaitwa slum upgrading program, na ile nyingine inaitwa affordable housing program. Hii sasa affordable housing program sio ati iko kitu inaitwa one size fits all.
unajenga nyumba, unakuwa na mchoro moja ambao unajenga hapa Meru, unajenga Nakuru, namna hii inategemea. Kuna zingine unajenga mabungalows, inapangwa. Wengine walifanya kule Korea, wengine wananchi wanasaidia na serikali. Wananchi wanatoa ardhi, wao wanatoa labor. Na serikali inaleta building materials, kwa mfano ya kuzeeka ile mabati au tiles na madirisha na mlango. Watu wanakuja wenyewe wanafanya mtafali, wao ndio wanachoma pale ya kujenga hizi. Wanachangisha pesa ya kuleta simiti ya kujenga. Fundi wako pale. Hizi katika kwenye reserve unasema wiki hii tutajenga kwa fulani, nyumba fulani. Wiki ijayo ni yako, kingine ni yangu. Tunajenga namna hiyo. Hivyo ndio walifanya kule Korea. Wakaboresha zile miji ya kienyeji, wakatoa watu kwenye pale watu naishi. Kwa mfano hapa Meru utakuta watu wamejenga hovi hapa na pale, bad use of land. Sasa watu wanakuja kwenye settlement hapo. Sasa hii settlement mpango inapigwa plan na serikali, nyumba ziko hapa zimejengwa, kuna barabara katikati yake, ili sasa unaweza kuleta zile services kama maji, kama stima na kadhalika. Alafu malingine unajengwa shule, ingine unajengwa health center, ingine unajengwa soko, ingine ni pale ya watu kufanya kazi, alafu palingine ni social amenities ya watu. Hapo sasa umesuluhisha mambo. Kwanza malazi, shelter. Pili kazi. Tatu elimu. 4 afya. Umeangalia hiyo inakuwa self-contained settlement. Hii kwenye reserve. Kuna miji vile vile tunafanya hivyo. Tunafanya hizi Islam upgrading. Na mimi tulikuwa tumechora mfano, tulikuwa tunafanya na UN Habitat. Kibra ilikuwa mfano ambaye bado hajakamilisha, manake tulipoanza ndio tukatoka kwa serikali. Hii tulikuwa tunajenga manyumba, tulikuwa tumehamisha watu. Kwanza tulijenga inaitwa, kabla hujatoa watu unajenga what is called a decanting site. Pale ambaye sisi tulipata ardhi kwa jela ya Lang'ata, tukajenga manyumba pale, tukatoa watu kwa slums, tukaenda tukawasafu pale, kisha tukaja sasa tukabomoa hizi manyumba ya slums, tukaanza kujenga sasa high rise buildings. Phase 1 tulijenga hizi manyumba, lakini haikumalizika, manake tulikuwa tujenge soko, tujenge workshops, okay, alafu tujenge hospitali. Sasa itakuwa kuna mahali ambaye hawa watu wanakwenda kufanya kazi, kutengeneza bidhaa, alafu kuna soko pale ambaye wanakwenda kuuzia hizo bidhaa zao. Sasa watu wale wadosi ambayo wakitoka kule ni wanakuja pale na wanunua hii. Sawa, watu wako nani, manake kuna kitu inaitwa unemployment. Umesuluhisha mambo ya nyumba, malazi, mambo ya kazi, mambo ya elimu, umesuluhisha mambo ya afya. So sasa wewe kwa tu kujenga manyumba ati affordable housing
watu wanaenda kulima ati wanaenda kulipa, watalipa pata pesa wapi? Kidogo bwana Prime Minister, ukiendelea umetaja decanting sites, umetaja kitu kwa kimombo labda anaweza sema everything under one roof, yani unaweka kila kitu pamoja ambayo kuna inaangalia malezi, education na hiyo mambo yote umetaja. Unadhani labda hiyo ndio inakosa kwa mpangilio ya serikali iliyoko saa hii? Manake umetaja pia hiyo mpango mlikuwa nao ya affordable housing. Unadhani hiyo ndio kitu inakosa, ndio maana Mkenya anapinga sana haya mambo, ama kulingana kwa akili yako ama mafikiria yako ni nini ndio inakosekana kwa huu mpango? Manake Mkenya anaonekana kuupinga sana. Mpango kwanza huwezi kusema ni mpango, manake hawajatangaza wa Kenya waelewe. Okay. Ukitaka kuleta mambo kama haya mapya, kama mimi nilikuwa wao, tulipokuja kwa serikali la Kibaki, tulishauri Kibaki na tukakubaliana tufanye kongamano ya Wakenya, waeleze badiliko ya mfumo ya serikali. Tukaenda kule Bomas of Kenya, akawa na mjadala kwa wiki mzima. Tulileta watu kutoka eneo zote, wakati ile ilikuwa ni districts zote za Kenya, wakaja pale. Ilikuwa inaitwa the Kenya We Want Conference. Maanake tunabadilika mtindo. Yenyewe ilikuwa naenda kulia, so tunataka kwenda kushoto. Okay, na hii ni mabadiliko ambayo tunaleta hapa. Ukileta kitu kama hii, kama affordable housing, ni kitu muhimu sana, na it's a major introduction kwa mpangilio ya watu, na ita affect maisha ya watu, na utahitaji watu wachangie kiushuru mpaka watu wenyewe wawe na imani ati watafaidika kwa hii maneno. Okay? Alafu it cannot be one size fits all. Mpaka uangalie kuna watu ambao wanahitaji manyumba, wengine ambao wanahitaji manyumba. Unaweza badala ya kuweka ushuru, unaweza kusema watu wanalipa deposit. Wale ambao wanahitaji manyumba watalipa deposit hizi. Hiyo deposit inaweza kuwa hata kubwa zaidi kuliko ile ushuru ambao wanatuza kila mtu. Hata ile mama mkongwe ambaye ako njiani kwenda kwa burini yake, unahitaji yule jamaa ambaye tayari yako na nyumba, anajua hata kwenda kwa hiyo manyumba ambayo unataka kujenga na kadhalika. Angalia ile mfano ambayo imefanyika katika nchi zingine, na unaweza kupata suluhu, lakini vile wameleta watu wanapinga kwa sababu wengi watu hawajaelewa. Na hiyo ni muhimu zaidi. Na wao wenyewe hawajaweka sawa hata kwenye maandishi kwa njia ambayo inaweza kuridhisha mtu ati kitu inaweza kunisaidia. Ni sababu unaona kuna pingamizi. Ndio. Hapo nimetosheka, umejibu ya kutosha vizuri. Labda nikupeleke kwa swali lingine, nikupeleke kwa mswada, kwa mambo ya cost of living. Tukiangalia hivi majuzi, maisha ya Mkenya imekuwa inapanda juu, gharama ya maisha, kila kitu inapanda. Leo ni unga, kesho ni petroli, hiyo siku ingine ni kitu ingine. Sijui kwa mafikira yako, sijui unadhani nini ndio inahitajika kufanyika ndio cost of living ishuke ama ifikie pahali ya wastani, ambapo pahali ambapo Mkenya wa kawaida anaweza kusema anaweza kusurvive sasa? Unajua kuna zingine ambaye zimesababishwa na sera mbaya, ambaye ni manake, kwanza niliambia wewe ati serikali inahitaji ushuru, lakini ushuru hakuna serikali ambayo inaweza kufanya kazi bila ushuru. Kweli. Lakini ushuru inatumika kwa njia mbaya, inaweza kudhuru wananchi. Manake wao wameingia, anasema kwanza angalia kuna deni. Deni mpaka ilipwe.
Sasa kuna deni zile za kigeni na deni zingine za kinyumbani. Zile za kigeni lazima zilipe kwanza, manake inategemea vile mlikubaliana na wale ambao walikuwa wanakukopa pesa, ile masharti zilikuwa ziliwekwa pale. Sasa hizi madeni, hakuna kitu mbaya kukopa pesa. Hakuna nchi katika ulimwengu hii ambayo haina deni. Nchi zote, hata ukichukua Marekani, hata Japani, hata wako na deni kubwa zaidi, mingi zaidi kulinganishwa na mapato ya serikali kushinda sisi. Lakini kitu ile ni tofauti ni vile hiyo pesa ambayo umekopesha imetumika. Unakitakana ile pesa ambayo wewe unakopa unaweka kwenye miradi ambayo itazalisha pesa. Sasa hapo uwezo wako wa kulipa hiyo deni inapanda, manake mapato yako vile vile itapanuka. Sasa wewe ability to service the loan expands depending on how you've invested the money that you borrowed. Lakini sasa kama wewe unakopa hii pesa na unatumia kwa njia mbaya, inaleta shida. Pili, sengine ile pesa ambayo umekopesha sio yote imeenda kwenye miradi hiyo. Kwa mfano ukichukua hii miradi ya SGR ya reli, hii mradi tulianzisha sisi na serikali, mimi nikiwa na Kibaki, na tulifanya mazungumzo na serikali ya Uchina, na ilikuwa igharimu shilingi dola bilioni 2.7, 2.7 billion dola wakati tulikuwa natoka kwa serikali. Hiyo gharama ikapanda, ikaenda 3 na kitu. Kwanza walipoingia ndani kwa serikali walikata hiyo mkataba, tangaza tena. Alipoweka sahihi ikapanda kutoka 2.7 ikaenda 3.5, ikaenda 4 na kitu, ikaishia 5 na kitu dola, yani ilikuwa ni maradufu. Sasa hiyo ndio shida, manake sasa kulipa ukilipa ile dola bilioni 2.7, kulipa sasa bilioni 5. Hiyo ni mzigo ambayo inakuwa kwa watu wa ushuru. Sasa hiyo yote na miradi zingine. Nakumbuka Bwana Magufuli, manake alikuwa rafiki yangu sana. Mimi nilikuwa nimemshauria yeye njia ya kuendesha serikali. Akiwa ananipigia mimi simu, ananiambia mimi najenga reli kutoka Dar es Salaam kuelekea Dodoma, na mimi najenga kwa nusu ya ile ya Kenya kwa kilomita, na yake ilikuwa ni ina stima, sio hii ya diesel kama yetu hii. Na hii anatengeneza miaka 3 baada ya sisi kumaliza yetu, na anatengeneza na anajenga na nusu ya ile pesa sisi tulitumia kujenga hapa pa kilomita. Haya, asante. Kidogo nikukate sababu ya muda. Nadhani Mkenya amepata haya mambo vizuri. Kidogo tukiwa hapo kwa mambo ya cost of living, iko ile wakati tulikuwa na maandamano, Wakenya tukafanya maandamano, iko wale Wakenya wenzetu waliangamia kwa hiyo wakati through ile tunaita police atrocities. Kuna rumors ambazo mbiu ambazo zinazunguka ati kwamba mlengo wa Azimio ama mlengo wa opposition ati kwamba mnachukua evidence, mnagather evidence ya kupeleka watu ICC. Na swali langu ni, je, kuna ukweli hapo kwa hiyo statement?
Kwanza kabla limetoka pale, hiyo pesa ambayo ushuru imewekwa kwa mafuta imepandisha gharama kwa eneo zote za uchumi. Cost of production. Najua tulikuwa tunaongea na Uhuru akarudisha kutoka 16% akarudisha 8%. Jamaa alikuwa anapinga wakati ile, wakaja wakarudisha tena mara mbili juu. Pili, hii mambo ya kununua mafuta kutoka ng'ambo, serikali imeingia G2G, imechangia vikubwa sana. Kwa hiyo gharama ya maisha kupanda juu, manake yote inapandisha uchumi naenda juu zaidi. Kwa upande hii ambayo wananiuliza, unajua sisi tulikuwa hatukufanya kitu chochote kinyume ya sheria. Kweli. Kila kitu sisi tulifanya ilikuwa kulingana na mjibu ya sheria. Maandamano imehalalishwa katika katiba letu. Ati peaceful protests and demonstrations iko ndani ya katiba yetu. Serikali iliamua kutuma polisi na wengine kama majambazi, unaingia mpaka kwa nyumba ya watu pale watu wanaishi, hata watu ambao hawako waenda maandamano. Wanavamiwa usiku, wanapigwa na marungu, gini na risasi mpaka wakawawa. Kwa jumla tumepata thibitisho ya watu 76 ambaye waliwawa na polisi. Sasa ile ripoti ambaye bado jamii tumepata tayari mingi ya ripoti, lakini ile ambaye bado inabaki kule ambaye walizikwa, ambaye inatakana magavana wa eneo hizo wapatie sisi. Lakini tuko na shahidi ya kutosha hiyo kesi ambayo sisi tunapeleka huko katika mahakama kuu ya ulimwengu. Pengine magavana wa hizo eneo wakikubali kuwapea hizo sites ambazo hao watu walizikwa, ni kitu gani kitafanyika? Ni kesi tu. Ni kesi ambayo serikali itatakikana ijitetee dhidi ya mshtaka. Wao wawili walete sababu zao, manake sisi tumesema serikali ilikiuka haki ya kibinadamu. Watu wamewawa kinyama bila kwa hatia. Wananchi, serikali ina jukumu ya kulinda maisha na mali ya kila Mkenya. Lakini kama serikali yenyewe itakwenda kuvamia hiyo na kutoa maisha ya watu kinjia ya kinyama, hiyo ni kitendo ambayo ni kinyume ya sheria, sio tu sheria yetu ya kama Wakenya, lakini katika sheria ya ulimwengu kwa jumla. Tukiwa hapo, hiyo inanikumbusha mambo ya national security. Ukiangalia hizi siku ambazo zimepita kadhaa na wakati tuko saa hii, kumekuwa na issues mingi sana za Wakenya kuuliwa. Tukiangalia saa hii iko maneno ya femicide. Wasichana wamekuwa wakiuliwa, na si wasichana peke yake, hata hapa kwetu Meru iko blogger wetu mwenzetu pia alipata kuuliwa, na mpaka saa hii sijui kama unajua, lakini mwili wake bado haujazikwa, manake wanasema wapate justice. Kijana mwenyewe anaitwa Bernard aka Sniper. So kwa swali la national security, nataka tuongelee tu kidogo kwa ufupi. Sijui what is your take, unaona tunaelekea wapi? Hii maneno sio kitu hapa Kenya peke yake. Hii mambo, kwa mfano hii mambo ya watu wa kike kuolewa ni ulimwengu mzima. Umeona watu wanafanya maandamano kule Marekani, watu Ulaya, kila mahali. Sio hapa kwetu peke yake. Lakini ni kitu ambaye inataka elimu. Yaani binadamu mpaka waelimishwe sawasawa hapa kwetu. Mpaka inategemea vile watu wameelimishwa katika taifa. Kuna wale watu ambaye wanachukua maisha ya binadamu ya kike kama ni duni kulinganisha na binadamu wanaume. Hiyo ni ujinga.
kabisa ya kimila. Kwa kimila manake hakuna mtu mwanaume ambaye hana mama. Kuna mwanaume ambaye hana mama. Na kila mtu alitoka pale. Kuna mtu ambaye kutoka kwa tumbo ya mama. Mwanaume katika hii harakati ya uzazi kazi yake ni dakika tu. Yule ambaye anakuwa na jukumu kubwa zaidi ni mama. Okay, thank you zaidi kiongozi wa Azimio. Sababu Jamunda Vinyo umetupea kisogo zaidi, tumezungumza dakika 30 na kitu, na tumalizie kidogo. Nataka tu kupeana kwa sababu umefika kaunti ya Meru na so umefika kwa rafiki yako Zabron Madenge zaidi, na ni rafiki kwa dhati wako zaidi, umetuelezea katika chama cha by the way Manijuti, ukitaka kuregister kwenye chama cha ODM, that is Orange Democratic Movement, unaenda kwa simu yako. Kama unataka kuwa new member, unaenda tu unafinya star 483 star 036 hash. Unataka kuwa a new member, unaregister tu hapo mara hiyo. Unafinya star 483 star 036 hash, unaregister, unakuwa member wa ODM. Kinara zaidi tuweze tu kuzungumzia tukimalizia, na tutasema tu shukran kwa dhati zaidi kwa kufika kwenye kituo cha Moriama FM mitambeni 105.9 katika kaunti ya Meru. Zaidi tunasikizanga Ramogi kule, na tunashukuru sana kuongea na wewe kama mimi presenter James, nazungumza na wewe moja kwa moja ukiwa hapo. Zaidi tunasema mengi tumezungumzia na vinye serikali inachukua mkondo wake. Pia wewe kama sisi watu wa upande wa upinzani, lazima serikali ikuwe na upinzani at least mambo yakuwe na mtaratara vizuri. Na tukiangalia vile uchumi, tumezungumzia mambo na uchumi, umezungumzia mambo na affordable housing, kila kitu. Tunasema tu asante zaidi, na kwa hivyo tunamalizia na tunasema shukran kwa dhati. Kwangu maswali ni mengi yameulizwa. Shukran sana. Mimi nafurahi kuja tena katika studio ya Mariama FM. Ukiondoka manake masaa yameisha, labda kuna Meru anauliza mpango wako hasa wa 2027 ni kitu unaweza taka kuongea wakati huu ama tungoje mpaka wakati ule ufike? No, sina jawabu yoyote. Okay, sawa, tungoje. Asante sana na karibu kwa studio ya Mariama. Na tumeshukuru sana kwako kuja hapa hivi leo. Unaona tunaendelea vizuri. Naona. Na najua sasa umeona hata hii maneno hatuwezi sema kwa hewa. Najua ukiondoka ukiona mkubwa wetu tutabaki vizuri. Asante sana na karibu tena. Before utoke Kinara kwa Azimio zaidi, unaweza tupatia ujumbe tu wa watu wa kaunti ya Meru haswa. Unawaambia aje? Najua wanakupenda zaidi. Messages ni mingi sana, ujumbe zimefika kwa studio. At least unaweza ujumbe tu wako kwa wasikilizaji wa Moriama FM na wako kaunti ya Meru na Tharaka Nithi na Isiolo na Kitui na Embu. Na mimi kila mara nikija Meru na furaha sana. Mimi napenda watu wa Meru, manake ni watu ambao wanafanya kazi kwa bidii sana kiuchumi. Yes. Eneo hili ni mzuri sana, ina rutuba mingi. Kuja hapa ni majani kila mahali, na watu vile ni watu wa kufanya kazi. Ningependa kuambia waendelee kufanya kazi, usitegemee mtu yeyote. Wao ni wenyewe na mikono yao ndio itaweza kubadilisha sawa, na waungane pamoja na Wakenya wengine kudai mabadiliko katika taifa letu, na hakika ya kwamba inawezekana. Thank you zaidi. Tumeshukuru. Asante sana. Na Mungu akubariki zaidi. Asante. Thank you. Asante. Tuko kwa tukio kama
ina sifa chungu nzima za fuo safi za bahari, utamaduni wa jamii mbalimbali na mijengo ya zamani iliyosheheni historia. Mombasa inajivunia kukuza uchumi wake kupitia utalii na usafirishaji wa mizigo bandarini inayotoka na kuingia humu nchini kuelekea mataifa jirani. Janga la korona la mwaka 2019 liliwaathiri pakubwa wafanyabiashara katika kaunti ya Mombasa na kupelekea wengi wao kufunga biashara na wengine wao kushindwa kulipia leseni za biashara. Chini ya uongozi wake mstahiki Gavana Abdulswamad Sharif Nassir na mipango yake ya kufufua uchumi wa Mombasa, serikali yake ilifutilia mbali madeni ya wafanyabiashara waliokuwa wanadaiwa na serikali hiyo. Kupitia mikakati kabambe na mfumo wa mageuzi ya utendakazi, gavana wa Mombasa amekumbatia mfumo wa ugatuzi kwa minajili ya kutoa huduma bora kwa njia rahisi kwa wakazi wa Mombasa. Hii ni kutokana na mfumo wa kisasa wa kidijitali ambao umewezesha wafanyabiashara na wawekezaji kukata na kulipia leseni zao kwa urahisi na pia kupunguza ufisadi. We are seeing the registration and opening of new businesses on the rise. This is encouraged by the conducive environment that has been put forward under the leadership of our governor, who has created a very positive environment for businesses in Mombasa. This has actually seen the business community get a big shot in the arm in terms of capital, and there's been a lot of positive reviews and cash flows that has seen the business community open up to working with the county government now more than ever. Chini ya uongozi na maono ya Gavana Abdulswamad Sharif Nassir, utoaji wa nyumba bora za bei nafuu ni mojawapo ya nguzo kuu. Hii ni kutokana na upungufu wa nyumba takriban 1035 kila mwaka katika kaunti ya Mombasa. Kwa hivyo, serikali ya kaunti ya Mombasa imeunda ushirikiano wa kimikakati na wawekezaji wa kibinafsi ili kuunda nyumba upya za kaunti zilizokuwa zimechakaa na kuwa makazi ya kisasa na ya bei nafuu. It's the vision of our governor to have the entire social stratification of the county of Mombasa housed with dignity, and this is why in his strategic plan he has advertised for expressions of interest for private developers to come in and assist the county government of Mombasa provide this housing within each of the 6 sub-counties. And over and above that, he's gone and has managed to secure financing for the residents of Mombasa to be able to acquire these units through tenancy purchase schemes, which will remove the burden of needing to come up with a huge initial capital outlay, but will rather make it more affordable for residents because they will be buying these houses through what would ordinarily be their monthly rent. Miradi hiyo ilibuniwa kwa namna ambayo itahimiza ushirikishwaji wa umma ili kurahisisha utekelezaji na kuhimiza wawekezaji. His Excellency Abdulswamad Sharif Nassir government is a people-driven government. That's why every person's input and recommendations are included in our projects. Just recently, we have re-advertised 5 estates for redevelopment to increase the number of units and the status of our old estates. This includes Nyerere, Tomboya Estate, Hadija Estate, Kizingo Estate and Changamwe Estate. Na ndio maana mashamba 4 yametengwa huku mradi wa Buxton ukiongoza katika utekelezaji. Serikali ya kaunti ya Mombasa imeweka mikakati ya kutumia ekari 500 ya ardhi katika eneo la Miritini ili kuunda eneo la kibiashara na viwanda ili kukuza uchumi. Baadhi ya viwanda vitakavyopatikana katika eneo hili ni kama vile uundaji wa magari, utengenezaji wa madawa, ushonaji wa nguo kwa minajili ya soko la Ulaya na zinginezo. We anticipate that this special economic zone will really create a platform for Kenyan-owned businesses to access the wider East African market. And not just that, given our strategic location, will enable those businesses sell onwards to the rest of the world.
With regards to the truck marshalling yard, we have about 2,000 ships docking every month at the port of Mombasa. These ships come and offload a great deal of cargo, in excess of 23 million tons per annum. This truck marshalling yard will enable us to manage our traffic, and over and above that will provide a platform through which the port of Mombasa can maintain order, safety, and can control pollution. Eneo hili limetengwa karibu na barabara zilizopanuliwa kama vile Dongo Kundu, bandari ya Mombasa, uwanja wa ndege wa kimataifa wa Moi na eneo la reli ya kisasa yani SGR, ili kuwezesha wawekezaji Mombasa. Kiingilio cha Afrika ya Mashariki na Kati. Ina sifa chungu nzima za fuo safi za bahari, utamaduni wa jamii mbalimbali na mijengo ya zamani iliyosheheni historia. Mombasa inajivunia kukuza uchumi wake kupitia utalii na usafirishaji wa mizigo bandarini inayotoka na kuingia humu nchini kuelekea mataifa jirani. Janga la korona la mwaka 2019 liliwaathiri pakubwa wafanyabiashara katika kaunti ya Mombasa na kupelekea wengi wao kufunga Your love for education is unmatched. I've been across this country and I've not seen a county where a governor supports education the way you do. Mradi huu ulifahamika kama mentorship, ambapo wanajenzi katika shule hii tuliweza kuwasili shuleni tukisoma huko tunalipwa kana kwamba tunaishi sehemu za Ujerumani. Kama mtoto ni wa Mombasa, hakuna mtoto ambaye kwamba ataachwa nyuma. Walomaliza standard 8 mwaka jana, kila shule katika Mombasa hii ya umma tumechukua vijana 4. Tena tukasema ya kwa tunataka wale ambao hali zao ni dhaifu lakini vijana wenye bidii. Serikali yao ya county inawasimamia full scholarship vijana wote 4 kwa muda wa miaka 4. Na Mungu atatujalia tukiingia muhula wa pili tunaendelea na wao waendelee wasome university. Vijana musome, mufanye kazi. Hata kama sote hatutokuwa madaktari, hata kama sote hatutokuwa ma-architect, lakini sote tunaweza kuwa kitu fulani. Shule zote katika Mombasa hii, na nilikuwa nimesema ikifanywa moja katika eneo la Nyali na huku sambamba inafanywa nyingine katika maeneo ya Likoni. Likifanyika Changamwe, Kisauni na wao wanapata. Mixing the best international music. It's your favorite DJ, DJ Shinsky. DJ Shinsky. Mr. Vibes on Vibes. Chochote kila mwezi utapata shilingi 6,000 kutoka kwa serikali. Nataka vijana wafanye kazi wa maana.
kazi ya kusukuma wilbaro. Yani leo ni Azimio, inawezekana. Mwaka huu ni Azimio, inawezekana. Raila Odinga anatosha, inawezekana. Boga Safina wanatosha, inawezekana. Yani leo ni Azimio, inawezekana. Mwaka huu ni Azimio, inawezekana. Raila Odinga anatosha, inawezekana. Boga Safina wanatosha, inawezekana. Rero ni rero, ayangu rero ni rero. Rero ni rero, jamani rero ni rero. Baba Tinga fire. Ogani mpende mama yako. 6,000 ziwe mfukoni, mengi yatatokea, maendeleo mpaka mashinani. Kwa kilimo biashara, Boga Safi anatenda miradi kwa kina mama, na mashule yatajenga, hata watunza wa mama wajane, hata basari watoto wasome, hata watunza wa mama wajane. Boga Safi, kazi safi, wale moja. Yani leo ni Azimio, inawezekana. Mwaka huu ni Azimio, inawezekana. Raila Odinga anatosha, inawezekana. Boga Safina wanatosha, inawezekana. Yani leo ni Azimio, inawezekana. Mwaka huu ni Azimio, inawezekana. Raila Odinga anatosha, inawezekana. Boga Safina wanatosha. Boga uchitapa kazi uzire, tonda watabu Raila uchibira Safina, tonda watabu uchibira ye Boga baba. Yani leo ni Azimio, inawezekana. Mwaka huu ni Azimio, inawezekana. Raila Odinga anatosha, inawezekana. Boga Safina wanatosha, inawezekana. Yani leo ni Azimio, inawezekana. Mwaka huu ni Azimio, inawezekana. Raila Odinga anatosha, inawezekana. Boga Safina wanatosha, inawezekana. Raila ndo Mandela wetu, yeye ni wetu, kaleta ugatuzi kwetu, mkombozi wetu. Miaka 5 ni yako we baba, ulete mifano Nairobi, Mombasa. Tuko tayari na baba, tusonge mbele. Tuko tayari, Azimio lifike kilele. Tuko tayari na baba, tusonge mbele. Tuko tayari, Azimio lifike kilele. Ili ndilo jeshi la baba Raila Amolo Odinga, tukiwa na mama Charity Ngilu, Martha Karua, Peter Kenneth, Kanini Kega, James Orengo, Kalonzo Musyoka, Jonet Mohammed. Siku ya harusi yangu msimpaka kisi ya mifano. Braja Baba ay 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 Sini wa baba Baba jeshi ya baba Baba Sini wa baba Baba jeshi ya baba Baba Sini wa baba Baba
baba, jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba. Jeshi ya baba, baba, sini wa baba, baba, jeshi ya baba, baba, sini wa baba, 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 jeshi ya baba, 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 sini wa baba, 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 jeshi ya baba. Which of most things is not a big deal. Simba wa vita. Karibu kabisa.
ikikuja iko moto. We usually check the temperature. Yule anaileta chakula anapima na thermogun, temperature iko normal, na hata by the time wakija wakikula bado still chakula iko moto. Sitaki kusikia mzazi amelipa wacha shilingi. Mimi nitateta na watu nikisikia kwa mzazi alilipa ndururu. Imekuwa msaada mkubwa sana kwa wazazi. Ninamshukuru gavana wetu, Mungu azidi kumbariki na kumuinua zaidi. Kwa hakika mradi umetusaidia kwa sababu kuna watoto wengine ukiangalia sehemu ya Mrironi ni sehemu ambao watu wao kipato chao kiko chini, lakini kusema kweli mradi umetusaidia. Maana yake labda watoto kwa kenda hawafanyi vizuri shule, wengine wakienda wanasinzia, lakini kutoka mradi uletwe tumeona watoto wamechangamka, hata imeongeza idadi ya watoto wale ambao walikuwa hawaendi shule kwa sababu matatizo ya chakula. Katika ahadi tulozichukua ni kwa hakuna mtoto yoyote aende shule akiwa ana njaa. Walikuwa wakija wakiwa wako na njaa, unafundisha ikifika saa 3 watoto wamelala, ni kwa sababu wametoka nyumbani hawajakula. Watoto wengi walikuwa hawapati masomo vizuri. Hii chakula imeleta manufaa makubwa kwa wanafunzi na imeleta usawa kwa wanafunzi, kwa sababu kinachotolewa kwa wanafunzi kiko sawa kwa watu wote. Hakuna huyu ni mbora, hakuna yule si mbora, au yule apata kinga au kidogo. Wote wanapata mgawa sawa na wanafurahia. Kwa hiyo na chakula kinachokuja chajulikana wapi kinatoka, hata katika usalama wake unaaminika kwamba uko sawa. Nashukuru kwa gavana Mombasa kwa kutuletea chakula ya watoto wetu. Tunashukuru sana na Mungu azidi kumbariki. Kama mzazi wa chekechea na kwa niaba ya wazazi wote wa Mombasa County, tunasema ni asante kwa sababu wametupunguzia majukumu ambayo tulikuwa tunayabeba kule manyumbani, na tunamwombea Mungu ambariki. Hali ya watu wa huku wengi maisha yao ni duni, yako chini sana. Mimi jobless, sina kazi yoyote, kazi yangu ni kubangaisa. Kwa sababu ilikuwa ni dhiki kwa watu kama sisi ambao tumeshakuwa watu wa makamu kujitafutia mambo, wakati sasa hivi hali imekuwa mbaya kutokana na maisha na uchumi. Tunatarajia kulipia watu zaidi ya takriban 20,000. Uchukua hii nafasi sikupite ili wewe na familia yako mupate nafasi ya kusajiliwa kwa NHIF cover. And in this program, we are going to assess them, especially the people who deserve them. Those are the elderly, those are the less privileged, so they can access healthcare from the common cold all the way to cancer services, to cardiac services, etc. Within less than a week, tutakuwa tumemaliza Mombasa County nzima kupeana bima ya afya ya NHIF. Hataki kusikia mtu ametolewa ICU kwa sababu familia yake ilikuwa haina fedha. Kuanzia ile kliniki iliyoko chini, kichwa kikiwa kinakuuma, yote haya yaweze kufanyika bure bila kuweza kuwa na mzigo kwako wewe ama kwa familia yako. Hili jambo ambalo unalifanya hapa gavana ni jambo zuri sana na tunakupatia pongezi. Uendelee hivyo hivyo. Sisi kama bunge lako hapa tutakusupport 100%. Ukituambia weka pesa kwa NHIF, tunaweka pesa, unapatia wananchi. Zoezi linaloendelea hapa leo ni faida kubwa sana kwa jamii. Sana mshukuru sana kwa kutoa hizi kadi za NHIF, zitanisaidia mimi kama youth kupunguza gharama ya kutoa pesa nikienda hospital. Lakini gavana jana alitoa rambirambi zake kuwa tukate NHIF, yeye mwenyewe atatulipia, na tunashukuru pia kwa sababu utakuwa ametoa msaada mkubwa sana kutusaidia kwa hapo. Jumamosi tarehe 24 tutakuwa Changamwe na Jomvu sub counties kwa hizo wards 8. Tarehe 25 tutakuwa Nyali sub county kwa hizo wards za Nyali sub county, na tarehe 27 tutakamilisha Kisauni ambapo tutakuwa na medical camps kwa hizo wards za Kisauni.
chakula ikikuja iko moto. We usually check the temperature. Yule anaileta chakula anapima na thermogun, temperature iko normal, na hata by the time wakija wakikula bado still chakula iko moto. Sitaki kusikia mzazi amelipa wacha shilingi. Mimi nitateta na watu nikisikia kwa mzazi alilipa ndururu. Imekuwa msaada mkubwa sana kwa wazazi. Ninamshukuru gavana wetu, Mungu azidi kumbariki na kumuinua zaidi. Kwa hakika mradi umetusaidia kwa sababu kuna watoto wengine ukiangalia sehemu ya Mrironi ni sehemu ambao watu wao kipato chao kiko chini, lakini kusema kweli mradi umetusaidia. Maana yake labda watoto kwa kenda hawafanyi vizuri shule, wengine wakaenda wanasinzia, lakini kutoka mradi uletwe tumeona watoto wamechangamka, hata imeongeza idadi ya watoto wale ambao walikuwa hawaendi shule kwa sababu matatizo ya chakula. Katika ahadi tulozichukua ni kwa hakuna mtoto kuna njaa, unafundisha ikifika saa 3 watoto wamelala, ni kwa sababu wametoka nyumba. Wanafunzi kwa sababu kinachotolewa hata mgawa sawa na wanafurahia, kwa hiyo na chakula kinachokuja chajulikana wapi kinatoka, hata katika usalama wake unaaminika kwamba uko sawa. Nashukuru kwa gava kama nayabeba kule manyo. Now, sir, your love for education is unmatched. I've been across this country and I've not seen a county where a governor... mentorship ambapo wanajenzi katika shule hii tuliweza kuwasili shuleni tukisoma huko tunalipwa kana kwamba tunaishi sehemu za Ujerumani. Kama mtoto ni wa Mombasa, hakuna mtoto ambaye kwamba ataachwa nyuma. Walomaliza standard 8 mwaka jana, kila shule katika Mombasa hii ya umma tumechukua vijana 4, tena tukasema ya kwa tunataka wale ambao hali zao ni dhaifu lakini vijana wenye bidii. Serikali yao ya county inawasimamia full scholarship vijana wote 4 kwa muda wa miaka 4. Na Mungu atatujalia tukiingia muhula wa pili tunaendelea na wao waendelee wasome university. Vijana musome, mufanye kazi. Hata kama sote hatutokuwa madaktari, hata kama sote hatutokuwa ma-architect, lakini sote tunaweza kuwa kitu fulani. Shule zote katika Mombasa hii, na nilikuwa nimesema ikifanywa moja katika eneo la Nyali na huku sambamba inafanywa nyingine katika maeneo ya Likoni, likifanyika Changamwe, Kisauni na wao, sehemu yoyote katika Mombasa hii mtu atasema ya kwa kuna sehemu fulani iliweza kufaidi zaidi na zaidi. Kina mama nyumbani, wazazi, leo na imani watakuombea dua kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya hawa watoto ambao umekuja kuwekea mkono. Tunaenda shule, unapata wale wame certain school 45 of them hawa attend classes. So hii absenteeism, changamoto moja ilikuwa ni school. Bana ameileta mpaka kwenye shule yako. Do you have a reason? Do you have any other reason to say that I'm not going to attend classes? You don't have any other reason. Riki na Kati ina sifa chungu nzima za fuo safi za bahari, utamaduni wa jamii mbalimbali na mijengo ya zamani iliyosheheni historia. Janga la korona la mwaka 2019 liliwaathiri pakubwa wafanyabiashara katika kaunti ya Mombasa na kupelekea wengi wao kufunga biashara na wengine wao kushindwa kulipia leseni za biashara. Chini ya uongozi wake mstahiki Gavana Abdulswamad Sharif Nassir na mipango yake ya kufufua uchumi wa Mombasa, serikali yake ilifutilia mbali madeni ya wafanyabiashara waliokuwa wanadaiwa na serikali hiyo.
Kupitia mikakati kabambe na mfumo wa mageuzi ya utendakazi, gavana wa Mombasa amekumbatia mfumo wa ugatuzi kwa minajili ya kutoa huduma bora kwa njia rahisi kwa wakazi wa Mombasa. Hii ni kutokana na mfumo wa kisasa wa kidijitali ambao umewezesha wafanyabiashara na wawekezaji kukata na kulipia leseni zao kwa urahisi na pia kupunguza ufisadi. We are seeing the registration and opening of new businesses on the rise. This is encouraged by the conducive environment that has been put forward under the leadership of our governor, who has created a very positive environment for businesses in Mombasa. This has actually seen the business community get a big shot in the arm in terms of capital, and there's been a lot of positive reviews and cash flows that has seen the business community open up to working with the county government now more than ever. Chini ya uongozi na maono ya gavana Abdulswamad Sharif Nassir, utoaji wa nyumba bora za bei nafuu ni mojawapo ya nguzo kuu. Hii ni kutokana na upungufu wa nyumba takriban 35,000 kila mwaka katika kaunti ya Mombasa. Kwa hivyo, serikali ya kaunti ya Mombasa imeunda ushirikiano wa kimikakati na wawekezaji wa kibinafsi ili kuunda nyumba upya za kaunti zilizokuwa zimechakaa na kuwa makazi ya kisasa na ya bei nafuu. It's the vision of our governor to have the entire social stratification of the county of Mombasa housed with dignity, and this is why in his strategic plan he has advertised for expressions of interest for private developers to come in and assist the county government of Mombasa provide this housing within each of the 6 sub-counties. And over and above that, he's gone and has managed to secure financing for the residents of Mombasa to be able to acquire these units through tenancy purchase schemes, which will remove the burden of needing to come up with a huge initial capital outlay, but will rather make it more affordable for residents because they will be buying these houses through what would ordinarily be their monthly rent. Miradi hiyo ilibuniwa kwa namna ambayo itahimiza ushirikishwaji wa umma ili kurahisisha utekelezaji na kuhimiza wawekezaji. His Excellency Abdulswamad Sharif Nassir government is a people-driven government. That's why every person's input and recommendations are included in our project. Just recently, we have re-advertised 5 estates for redevelopment to increase the number of units and the status of our old estates. This includes Nyerere, Tomboya Estate, Hadija Estate, Kizingo Estate and Changamwe Estate. Na ndio maana mashamba 4 yametengwa huku mradi wa Buxton ukiongoza katika utekelezaji. Serikali ya kaunti ya Mombasa imeweka mikakati ya kutumia ekari 500 ya ardhi katika eneo la Miritini ili kuunda eneo la kibiashara na viwanda ili kukuza uchumi. Baadhi ya viwanda vitakavyopatikana katika eneo hili ni kama vile uundaji wa magari, utengenezaji wa madawa, ushonaji wa nguo kwa minajili ya soko la Ulaya na zinginezo. We anticipate that this special economic zone will really create a platform for Kenyan-owned businesses to access the wider East African market. And not just that, given our strategic location, will enable those businesses sell onwards to the rest of the world. With regards to the truck marshalling yard, we have about 2,000 ships docking every month at the port of Mombasa. These ships come and offload a great deal of cargo, in excess of 23 million tons per annum. This truck marshalling yard will enable us to manage our traffic, and over and above that will provide a platform through which the port of Mombasa can maintain order, safety and can control pollution. Eneo hili limetengwa karibu na barabara zilizopanuliwa kama vile Dongo Kundu, bandari ya Mombasa, uwanja wa ndege wa kimataifa wa Moi na eneo la reli ya kisasa yani SGR, ili kuwezesha wawekezaji kusafirisha bidhaa zao. Mombasa kuwa na uongozi wenye malengo na imara, nguvu kazi miongoni mwa vijana
Sera na sheria za kufaa unaifanya Mombasa kuwa kivutio sio tu cha watalii bali pia wawekezaji. Hali ya watu wa huku wengi maisha yao ni duni, yako chini sana. Mimi jobless, sina kazi yoyote, kazi yangu ni kubangaisa. Kwa sababu ilikuwa ni dhiki watu kama sisi ambao tumeshakuwa watu wa makamu kujitafutia mambo, wakati sasa hivi hali imekuwa mbaya kutokana na maisha na uchumi. Tunatarajia kulipia watu zaidi ya takriban 20,000. Uchukua hii nafasi sikupite ili wewe na familia yako mpate nafasi ya kusajiliwa kwa NHIF cover. And in this program we are going to assess them, especially the people who deserve them. Those are the elderly, those are the less privileged, so they can access healthcare from the common cold all the way to cancer services, to cardiac services, etc. Within less than a week tutakuwa tumemaliza Mombasa County nzima kupeana bima ya afya ya NHIF. Hataki kusikia mtu ametolewa ICU kwa sababu familia yake ilikuwa haina fedha. Kuanzia ile kliniki iliyoko chini, kichwa kikiwa kinakuuma, yote haya yaweze kufanyika bure bila kuweza kuwa na mzigo kwako wewe ama kwa familia yako. Hili jambo ambalo unalifanya hapa Governor ni jambo zuri sana na tunakupatia pongezi. Uendelee hivyo hivyo. Sisi kama bunge lako hapa tutakusupport 100%. Ukituambia weka pesa kwa NHIF, tunaweka pesa, unapatia wananchi. Zoezi linaloendelea hapa leo ni faida kubwa sana kwa jamii. Sana mshukuru sana kwa kutoa hizi kadi za NHIF, zitanisaidia mimi kama youth kupunguza gharama ya kutoa pesa nikienda hospital. Lakini Governor jana alitoa rambirambi zake kuwa tukate NHIF. Yeye mwenyewe atatulipia. Na tunashukuru pia kwa sababu utakuwa ametoa msaada mkubwa sana kutusaidia kwa hapo. Jumamosi tarehe 24 tutakuwa Changamwe na Jomvu sub counties kwa hizo wards 8. Tarehe 25 tutakuwa Nyali sub county kwa hizo wards za Nyali sub county, na tarehe 27 tutakamilisha Kisauni ambapo tutakuwa na medical camps kwa hizo wards za Kisauni. Chakula ikikuja iko moto. We usually check the temperature. Yule anaileta chakula anapima na thermogun, temperature iko normal, na hata by the time wakija wakikula bado still chakula iko moto. Sitaki kusikia mzazi amelipa wacha shilingi. Mimi nitateta na watu nikisikia kwa mzazi alilipa ndururu. Imekuwa msaada mkubwa sana kwa wazazi. Ninamshukuru gavana wetu, Mungu azidi kumbariki na kumuinua zaidi. Haya, njoo hapa. Ni watatu peke yake. Huyu, yule alikuwa amevaa kofia ya blue pale. Tafadhali. Tuwe wangwana. Umejisajili wewe? Wewe umejisajili? Haya, kuja ukue wa kwanza. Njoo hapa. Wapi hiyo sava? Ngoja kwanza. Haya, tuambie namba yako ya ID hapa. Haya, inaniambia huyu ni James Ogola Wandala na amejisajili kama mwana ODM kutoka kaunti ya Mombasa, constituency ya Likoni, wodi ya Bofu, anapiga kura Jamvi la Wageni Primary School. Salimia baba. Salimia baba. Tumpigie makofi. Wewe ni mwanachama kamili. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Haya, next. Wewe unapiga kelele wewe. Shuka chini ukuje uangalie namba. Haya, kuja niangalie namba. We, ni nini bwana?
Pole pole tu. Sio fujo. Sio fujo. Kuja ndugu. Baba, hao watu unaona vile wanataka kujiandikisha. Hii ni kutaka kujiandikisha. Kuja wewe, wacha kelele. Ambia huyu ID namba yako. Panda hapa juu. Panda hapa juu. Pole pole tu. Haya, hata pole pole tu. Pole pole wewe. Wacha tu, acha pande. Simama hapa. Simama hapa boss. Fujo ni nini? Sema namba yako ya ID hapa. Tulia boss. Tulia. Acha tu. Ngoja boss, wewe tulia. Niangalie. Niangalie. Nataka utulie. Haya. Huyu kijana na hizi fujo zake zote hayuko kwenye sava ya chama. Wao ndio wametuleta. Nataka ukae pale uandikishwe kama mwanachama. Enda uone ule kijana. Haya, ni huyu. Next ni huyu. Wewe jiandikishe, ukimaliza kujiandikisha ukuje utamsalimia baba. Mpeleke pale. SG tumalize na huyu. Mpeleke pale. Huyu anaitwa David Nzelu Musembi. Ameandikishwa kutoka constituency ya Changamwe, wodi ya Chani, anapiga kura Chani Social Hall. Huyu ni mwanachama kamili. Asante sana. Asante. Haya, wacha tuendelee na ratiba sasa. Baba, watu people are enthusiastic to register in the party. Ndio unaona mambo yanazidi kuchemuka hapa. Haya, sasa naomba lile bango la registration. Watu wajue jinsi ya kujiingiza ndani ya chama, ni rahisi sana. Mheshimiwa party leader, nitakuomba kwa heshima kubwa pamoja na governor wa Mombasa mzindue hafla hii kwenye kaunti ya Mombasa. Nataka turudie nyuma yangu. Toa simu yako. Toa simu yako. Hakuna wezi hapa, wezi wako kule Kenya Kwanza. Simu yako unabonyeza. Twende kwa kipamoja. *83036# turudie wote. Unabonyeza *483*036#. Asante sana baba, asante sana kikosi kizima cha Mombasa kwa kutuzindulia zoezi hili. Haya. Haya. Sasa tunataka tuwasikize viongozi, tutulie hapa. Atakaye tufungulia atualike hapa kwenye mkutano huu ni gavana wa jimbo la Mombasa, Mheshimiwa Abdul Swamad Sharif. Asante sana. Ukimaliza utamkaribisha Mheshimiwa Paranya akaribishe baba. Haya, wana Mombasa hoye. Baba, asante sana, asante. Baba, nipe nafasi kwanza nimwalike ndugu Gideon Mng'aro, the tallest governor. Si kwa urefu peke yake, lakini kwa mambo mengi. Aje aweze kutusalimia na mimi niweze kuendelea kuongea. Mombasa hoye. Wacha tuone kwa mahema huko, naona hatuwaoni. Watu wa ODM tusalimiane kwa hewa. Asalamu alaikum. Bwana asifiwe. Mungu ni mwema. Basi baba Raila Amolo Odinga, ndugu yangu gavana Mombasa Sharif Nasir, wajumbe wa Mombasa na wa Pwani wote ambao wako hapa na wa kutoka Kenya. Leo ni siku muhimu sana kwa sababu leo baba anakamilisha ziara yake ya Pwani hapa Mombasa. Na hapa Mombasa leo ndio baba atatuambia, je, ameonaje Pwani, iko ODM ama iko wapi? Wa Pwani mko ODM ama mko wapi?
Basi nikisema ODM unasema nini? ODM. ODM. Baba, sisi watu wa Pwani tuko na mkataba sasa wa sisi na ODM. Na nafikiri watu wa Pwani mmeweza kujionea. Wale hustlers wako wangapi hapa niwaone kwa mkono? Mumepata ahadi zenu ama zile ahadi za hustlers zimewafikia? Yule mtu atatambua hustlers ni baba, mimi na Abdul Samad ndio tutawatambua hapa mashinani, kwa sababu tunajua tunaishi na nyinyi, tunajua shida zenu. Na sisi tukiwa magavana wa ODM, tusikizane. Tumeamua kwamba tukiwa magavana wa ODM tutahakikisha katika maeneo yetu yote ya ODM katika Kenya tunainua jina la baba, jina la chama, kuhakikisha kwamba tunamhakikishia baba sehemu ndogo sana ya kufanya kazi, kwa sababu ile nyingi kubwa sisi tutafanya. Mimi nitafanya yangu Kilifi, Somad, Mombasa, Wanga, Homa Bay na wengine kila mahali, ili tubakishe tu Kenya kidogo kwa baba, kwa sababu majority ya governors wa Kenya ni wa ODM. Nyinyi vijana tulieni ndio msikize watu wanaongea nini. Kwa hivyo baba, nikisimama hapa nafikiri ulijionea Kilifi, wananchi wako wa Kilifi bado wana imani na wewe, na sisi tuko ODM, serikali ya Kilifi ni ya ODM, na tutahakikisha kwamba tuna recruit watu zaidi. Ile hesabu ya sava ya Sifuna nataka nivunje rekodi this time. Nitahakikisha Kilifi North na Kilifi naongeza ikuwe mbele zaidi. Kwa hivyo kwa hayo mengi, mimi nataka nichukue fursa hii niseme kwamba sisi watu wa Pwani nataka tushikane kidete, tuhakikisha kwamba 2027 ile viti yote tulipoteza kwa ODM tunarudisha nyumbani. Wangapi wanasema kwamba 2027 Pwani itarudi kwa ODM kila pembe ya Pwani? Tuone kwa mikono wangapi wanasema Pwani ikuwe ODM, ODM, ODM. Asanteni sana. Aya. Asanteni sana. Asanteni. Nitaomba kwa unyenyekevu. Nitaomba kwa unyenyekevu wenye Simba Ropa. Asanteni. Asanteni sana. Hakuna kitu muhimu zaidi kama discipline, sio? Sasa mimi nitaomba. Asante sana. Asante, nimewaona. Asante, nimewaona. Tafadhali. Haya, nitaomba mabango yote yateremshwe. Teremsheni mabango yote chini. Haya, tumekuona. Nimebarikiwa ya kuweza kufanya kazi pamoja na viongozi wote wa Mombasa walioko hapa, kuanzia wabunge walioko hapa. Ndugu, asanteni sana. Wamewasikia. Haya, teremsheni haya mabango yote.
Asante mamangu, hata mzazi yuko hapa. Ningependa baba, kwa unyenyekevu, lazima nimweke kwa jukwaa. Siwezi kukaa kwa jukwaa na mama amekaa chini. Asante. Asanteni. Aya. Ashawasikia mama Nasim, pia amewasikia. Aya. Aya. Aya, vijana wa huku tutulieni. Aya, Badi pia ashawasikia. Haya. Aya, Badi ashawasikia. Haya. Sasa baba, mimi nataka kuelezea. Hata Kushe pia amewasikia. Haya baba, mimi nataka kuweza kuelezea. Kwanza, kuna viongozi wawili hawako hapa kwenye jukwaa, kutoweza kutaja, ni watatu muhimu ni wataje. Kwanza, Mama Shila hayuko, yuko safari. Pili, spika na seneta wameenda kuzika. Kwa hivyo tuko sawa. Aya. Asanteni. Aya. Na Omar Mwinyi amefiliwa na mkewe. Asante kijana kunikumbusha. Badi tuko naye. Baba, nataka kuweza kukuelezea serikali yako ya Mombasa vile imeweza kufanya. Serikali yako ya Mombasa baba, kwa ushirikiano na viongozi wote, tulipoweza kuingia katika ofisi, kitu cha kwanza tuliweza kukifanya ni kupunguza ada ya maisha ya watu wa Mombasa. Ikawa sasa mambo ya yale ya PSV na mambo mengine yote yakaweza kupunguzwa. Baba, tulipoweza kuingia katika serikali, tulihakikisha kila mtoto katika ECD anasoma bure bila malipo yoyote. Baba, tulipoingia katika serikali, tukaweza kuweka uhakikisho ya kuwa serikali kuu, na tunawaomba maseneta wetu waweze kukubali na kutufanyia, mupiganie maseneta ya kwa ECD zisichukuliwe na serikali kuu, kwa sababu yale ambayo tumeyapanga sisi kama Mombasa ni kuwa ECD itakuwa bure 100%. Baba, tulipoweza kumaliza, tukahakikisha pia vile ya kwa katika yale ambayo kwamba tumeweza kuyafanya ni kila mmoja anayetaka NHIF akaweza kupatiwa NHIF 100% bila malipo yoyote na serikali ya kaunti yake ya Mombasa, ambao ni serikali ya Azimio, ambayo loyalty yake is to none other than Raila Amolo Odinga. Hii serikali yako baba ilihakikisha ya kuwa watu wote waweze kupatiwa NHIF bure bila malipo yoyote. Baba, hatukumaliza hapo, tukatoa amri ya kwa kila mtoto chini ya miaka 5 kuanzia kuzaliwa kwake, na ikiwa Mungu atakuwa ni mwenye kupenda ya kuwa ni kwenda mbele ya haki, tukahakikisha ya kuwa 100 juu ya 100 ahakikishe ya kuwa atibiwe bure na serikali yake ya kaunti ya Mombasa, ambao ni serikali ya ODM. Baba, hatukumaliza hapo. Mimi nilitoa basari, tukatumia ofisi za MCA. Safari hii tumetoa amri, kila mtoto katika kaunti hii ya Mombasa, day scholars wote 100%,
wataweza kusomeshwa na kaunti yao ya Mombasa isipungue shilingi 5,000. Na hatukumaliza hapo, tukashirikiana na ma-MCA, tumeshirikiana na wale ambao kwamba ni wabunge, ili wale ambao kwamba ni watu wenye kusoma boarding pia tuweze kuwasomesha. Baba, hatukumaliza hapo. The county government of Mombasa today, hii leo, is amongst the best employers in the country. County ya Mombasa baba, hata wale wakikanyaga pesa, Mwenyezi Mungu tujalie tukafanya hesabu za kihesabu yale ambayo kwamba ni ya kimagic. Mungu ametujalia wakati wa kulipa mishahara tunayalipa. Tena hatumalizi hapo baba, kwa kuweza kurecognize ya kwa wafanyikazi wa county ndio engine yenye kumpeleka Abdulswamad. Baba, sasa hivi wafanyikazi karibuni watapata nyongeza katika serikali yao ya kaunti ya Mombasa. Sijui kama tumeelewana. Baba, hawa vijana walioko hapa, nilianza program ya Mombasa yangu. Katika program ya Mombasa yangu, kila eneo la Mombasa hii niliajiri vijana, na ninasema ya kuwa kuanzia mwezi ujao hawa vijana wataingia kazini. Iwe kazi yao sio hivi wala hivi, waregee na waingie kazini. Gavana wao anaitwa Abdulswamad Sharif Nassir. Baba, mtazamo wetu sisi ni na kidogo. Baba, kwa sababu ya wakati na leo ni siku yako, si siku yangu, na kiheshima ya kichama sio mimi kukualika, ningependa kuchukua fursa kumwalika our deputy party leader Wycliffe Ombesa Oparanya aweze kuwasalimia. Wana Mombasa, mjambo. Nataka kuona jeshi la baba, mkono juu, jeshi la baba. Mimi nina furaha kuona kwamba watu wa Pwani wako katika chama cha ODM, kwa sababu tulikuja hapa Jumatatu na tumetembea kaunti zote za Pwani, kaunti 6, na mahali popote tulitembea tulipata watu wako kwa ODM. Nataka nyinyi wenyewe mujipigie makofi kwa kuwa kwa ODM. Na tumesajili wafuasi wa ODM wengi, members wa ODM wengi, na tunataka muendelee kuzijazili ili chama chetu kiwe na nguvu. Na unaona lengo la chama chochote ni kupata uongozi wa nchi. A political party's objective is to get leadership of the country. Na sisi tuko na haki, tukifika 2027 vile mambo inaendelea katika Kenya hii, naona tutaweza kupata uongozi wa nchi hii. Hapa Pwani kaunti 3
siko katika ODM. Kaunti ya Mombasa, kaunti ya Kilifi na kaunti ya Tana River. Zile kaunti zingine tatu, ile ya Lamu, ile ya Kwale na ile ya Taita Taveta, zile mbili ziko upande ule, na Taita Taveta iko na independent governor. Nataka iwe jukumu lenu ikifika 2027 mkomboe hizi kaunti tatu ili ODM iwe na serikali 6 za ukatuzi katika hapa Pwani, na pia zile viti zote za members of parliament, national members of parliament and the county government mwakikishe zote ziko katika ODM. Nyinyi mnajua baba huyu amepigania mambo mengi katika nchi. Mambo yale imetufanya kukati hapa chini wa gavana wenu huyu. Yeye ndiye ameleta mambo ya ukatuzi katika nchi yetu. Ukatuzi kusaidia watu wetu mashinani, pesa itoke Nairobi, hiyo na mambo ya Raila Amolo Odinga. Nina haki akipata uongozi wa nchi hii ataleta mambo mengi ambayo italeta maendeleo katika nchi yetu na mambo mengine ambayo inaweza kupeleka nchi yetu mbele. Kwa hivyo nataka nyinyi wote muendelee kuunga Raila Amolo Odinga mkono vile area zingine kama kule kwetu tunafanya. Si ndio? Tuko tayari? Nione wale watafanya hivyo, nione wale watafanya hivyo, nione wale watafanya hivyo. Asanteni. Baba, nataka nikukaribishe. Najua hawa wananchi wanataka kusikia wewe. Karibu Raila Amolo Odinga. DJ. Haya. Vijana hoye! Vijana hoye! Mombasa hoye! Mbita hoye! Wamama hai! Wamama hai! Asanteni sana. Vijana, nataka muwe kimya hapa vijana. Tafadhali vijana, nataka muwe kimya. Nataka kusema maneno muhimu. Ling 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 ling. Hello. Vijana, kwanza tuna huzuni hapa. Mmoja wetu, ndugu yetu, kipenzi chetu, ndugu Omar Mwinyi. Omar Mwinyi amepoteza bibi yake. Bibi yake Omar Mwinyi aliaga dunia juzi. Tunaomba Mola mweke moyo yake pali pema peponi. Ndugu Omar Mwinyi tumekuwa naye kwenye harakati ya ukombozi wa pili. Yeye alikuwa hapa Mombasa kama mwanachama kiongozi wa IPK. Wakati ile serikali ilikataa kusajili chama cha IPK, Islamic Party of Kenya. Sasa sisi kama Ford Kenya wakati ile tukafanya shirika na chama cha IPK. Ndio sababu Omar Mwinyi akawa ndio candidate wetu wakati huo hapa Mvita. Upande ile ya Kisauni tukawa na Profesa Rashid Mzee, na upande ule mwingine tukawa na bwana Muhammad Mavumo huko upande ya Likoni.
Sasa Omar Mwinyi ni mkereketi wa ukombozi wa taifa letu. Amesimama imara na sisi kwa muda hii yote, lakini hakuweza kufika hapa siku ya leo kwa sababu ya hiyo msiba amepata. Lakini isitoshe, tulipata habari kule Changamwe juzi walienda kubomoa manyumba huko. Manyumba yamebomolewa leo pale. Nyumba wa National Housing Corporation wanasema wanabomoa manyumba ili wajenge ati affordable housing. Unajiuliza, hiyo ni unafiki? Kama hiyo sio unafiki, sio unafiki ni kitu gani? Watu tayari wako na malazi, manyumba yao inabomolewa, na imebomolewa bila wao kuonyesha wataenda kuishi wapi. Binadamu si mnyama. Binadamu ni binadamu. Kama unataka kuhamisha binadamu hapa, mpaka onyesha yeye atakwenda kuishi wapi. Mpaka ujenge nyumba mahali nyingine pale, ndio mhamisha yeye hapa, upeleke yeye pale, ndio uje kubomoa pande hii. Lakini huwezi kubomoa manyumba ya watu bila kuonyesha watu wao wataenda wapi. Hapo kuna jamii, kuna wazee, kuna wale wakina mama wakongwe, kuna watoto wachanga ambao hawana mahali ya kwenda. Hiyo ni unyama mtupu ambayo inafanywa na serikali hii ya Bwana Ruto. Tunalaani vikali ile kitendo cha unyama ambayo imefanyika kule ni. Sisi tumesema atupingi affordable housing policy. Maana sisi kama wana ODM na wana Azimio tulikuwa na mpango ya affordable housing policy katika manifesto yetu. Kwa kweli affordable housing inatakikana katika taifa letu, lakini mpaka ifanywe na mpango, kwa mpaka watu waelewane hii mpango itafanya namna gani, tutaanza wapi, na nani atatoa pesa, itatoka wapi. Sio wewe unataka kutoka kama serikali na wakifua unasema mpende msipende. Ile wakati wa mpende msipende ilikwenda, hiyo tulitoa. Kama wewe unataka kuleta mfumo mpya katika taifa letu, mpaka watu waketi chini wajadiliane, wakubaliane itaendesha namna gani, watu gani ambayo watafaidika, akina nani watafaidika, na pesa itatoka wapi, itajengwa namna gani. Haya yote mpango hajafanyika. Kutakuwa na kongamano ya kuongea juu ya mambo ya affordable housing scheme. Ndio sababu mahakama inasimamisha kwa sababu nasema ni kinyume ya sheria, ni kinyume cha katiba. Ni sababu mimi ningependa kuambia Bwana Ruto, kama unataka vizuri kuja kwetu, tutakuonyesha wewe, tukufundisha ya kuendesha mambo hii ya affordable housing. Manake pale huko hapo haviendi. Nataka sawa, sio? Kwa hivyo ukisema ati wewe unaleta ajira kwa mpango hii ya affordable housing, sawa, lakini fanya kwa njia nzuri. Hatutaki vijana wetu hawana kazi. Sisi tulikuwa na mpango sanifu ya kuzalisha kazi hapa Kenya. Sio kusema kwamba wewe unakwenda kutafutia Wakenya kazi kule Arabuni, kule Ujerumani, kule Marekani. Hapana, hapa Kenya. Mombasa hii ni mlango ya Kenya. Bidhaa ambayo inatoka ngambo yote 90% na kitu inapita hii bandari ya Mombasa. Hapa kuna ma containers maelfu naingia hapa na meli kila siku. Mafuta inaingia hapa Mombasa. Na hii mambo ya mafuta imeleta shida kwa Wakenya. Kwanza walipoingia ndani wakazidisha ushuru ya mafuta
toka 8% hadi 16%, double. Pili, wakaenda kule Arabuni kuongea na wale Waarabu huko, wanataka kununua mafuta moja kwa moja, naitwa G2G, serikali kwa serikali. Wakatuma yule waziri wa nishati ambaye anaitwa Bwana Chirchir. Bwana Chirchir akaenda kule, badala ya kuongea na serikali huko akaongea na makampuni, akaweka sahihi na makampuni kule Arabuni. Moja naitwa ADNOC, ingine naitwa Aramco, kusema ati sasa wao watanunua mafuta moja kwa moja. Pili, manake ya makampuni ni washirika ya serikali ya nchi hizo, Saudi Arabia na Emirates. Sasa yeye badala ya kuweka hapa kampuni ya kitaifa ya Kenya, National Oil Corporation NOC, iwe ndio inabeba mafuta kutoka Arabuni naleta hapa, akaweka makampuni zingine hapa. Mmoja inaitwa Oryx, ingine inaitwa Gulf Energy, ingine inaitwa Galana. Hizo makampuni ambayo hazijulikani sawa sawa. Amewacha makampuni kama Shell, kama Total, amewacha kampuni ya serikali hapa, amewacha nje. Hiyo ndio imeleta shida katika uchumi wetu ya Kenya. Hiyo ndio sababu bei ya mafuta imepanda. Makandani ya hiyo deal ambayo waliweka sahihi huko, kulikuwa na commission ambayo imewekwa ya Bwana Chirchir na watu yake ambao wanalipa huko ng'ambo. Ndio sababu hakuweza, ilikuwa hiyo deal ifanye gharama ya pesa ya dola irudi chini. Manake wakati walipoingia kwa serikali, dola moja ilikuwa inanunuliwa na shilingi 120, ikapanda kaenda 130, 40, 50, 60. Sasa leo imefika 170 na bado inazidi kupanda, inapanda. Ikifika mwezi wa Mei itakuwa shilingi 200 sahihi na Bwana Chirchir na watu wake huko Arabuni. Zao kupitia bandari ya Dar es Salaam. Bandari ya Mombasa itapoteza 40% ya kazi yake hapa. Watu wataanza kufutwa kazi hapa bandarini Mombasa. Bandari Mombasa itakufa hapa, manake itakuwa Kenya peke yake, kwa sababu ya corruption ya serikali hii ya Kenya kwisha. Tunaelewana vizuri? Kwa hivyo tunalaani vitendo vya uhalifu, vitendo vya ugaidi ambayo inafanywa na serikali ya Kenya kwisha. Tumeelewana? Sisi kama Azimio na ODM tuko na sera sanifu ya kukomboa Wakenya kutokea kwa janga hizi ya umaskini. Tunataka tuungane pamoja, ODM imarike. Vijana mko tayari? Vijana mko tayari? Ngapi wako tayari kuingia kwa ODM? Nione mkono hapa. Halo. Sisi tunahakikisha kwamba ODM inaimarika. Hawa kila mara wanauliza maswali mambo ya 2027. Abdul Samad anasema, wale wote wanasema, lakini mimi sijawajibu. Sijasema, wao ndio wamesema. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, asante sana.
Sasa tutulie, tuwasikize viongozi ambao wako hapa. Tutaendelea kwa mtindo huo. Nataka nimkaribishe naibu wa gavana, utujuze wale manaibu wa magavana wengine wako hapa, kisha tuende kwa members of the Senate. Asante sana. Nimesahau ndugu yangu huyu, kijana yangu huyu Abdulsamad Sharif Nassir, tena anajua kuchapa kazi, tena anajua kupanga kazi, tena amesimama imara na chama chetu cha ODM, na ameimarisha ODM hapa Mombasa na mkoa wa Pwani yote. Nasema Kenya hii yetu inataka mkombozi. Mahali Kenya imefika leo hii, tunahitaji mkombozi. Na mkombozi hakuna isipokuwa Raila Amolo Odinga. Yangu nikiwasihi vijana, tuimarishe ODM, na mimi nina uhakika 2027 Raila Amolo Odinga atakuwa rais wa Kenya. Asanteni sana. Haya, maseneta tunao wawili hapa, ngoja kwanza kiongozi usiamke. Nataka seneta wa Kwale Isa Boy atusalimie dakika moja. Asante sana. Wana Mombasa hai! Wapi mkono wa baba? Mimi sitakusema mengi, kwa sababu juzi siku ya Alhamisi viongozi hao wa Mombasa walikuja kule kwetu Kwale kutuunga mkono, na leo twarudisha mkono kwa watu wa Mombasa. Kwa hivyo tuko pamoja. Na swali lingine la mwisho nataka kusema kwa wananchi wangu tukufu, hakuna mkombozi mwingine isipokuwa ni nani? Ni nani? Sasa mimi nataka kumpa kiongozi wangu wa wachache wa Senator retired Chief Justice Madzayo wa Kilifi. Asante, karibu bwana Chief Justice. Kidogo tu, huyo ni mkubwa wangu, nitamwamsha tu kidogo baada ya mimi kusema mambo mawili. Jambo la kwanza, nataka ni mnukuu yule mshauri wa Rais Ruto wa masuala ya uchumi, anaitwa David Ndii. Ndii alisema Ruto ni muongo na ukimwamini wewe ni mjinga. Turudie, Ruto ni ukimwamini wewe ni Ruto ni ukimwamini wewe ni. Sasa leo hii amejikuta kwa wale mahasla ambao alidanganya eti atapea watu wa bodaboda, mama mboga na wale watu wa chini nafasi katika serikali yake. Kila anapokwenda kule anafokewa na hao watu kwa sababu aliwadanganya. Alafu anageuka anasema ni wana ODM wamemfokea. Hajapigiwa kelele Homa Bay ama Kisumu ama Bungoma, anapigiwa kelele kule Meru, Mlima Kenya na Rift Valley. Wale tuliambiwa ndio shareholders, ndio? Jambo la pili, mimi nataka tujipange sawa sawa. Wameanza kusema lazima wabadilishe kikosi yao. Dakika mechi ijafika 20 wanataka kubadilisha mchezaji. Wanasema Rigathi Gachagua, wameelewa mbona baba anamuita Gashetha, kwa sababu na wao wamesikia uvundo wake. Wanataka kuweka Ndindi Nyoro ama sijui Waiguru. Nyinyi vijana wa Mombasa, tunataka tuwaambie asikie, waweke Ndindi Nyoro, waweke Waiguru ama mtu mwingine yeyote. Ruto anaenda wapi? Nyumbani, si ndio? Sema asikie anaenda wapi. Jambo la mwisho, huyu baba alipoingia katika serikali pamoja na Kibaki mwaka 2002, alitumia ushuru wetu akajenga barabara na hakulipisha hizo barabara wananchi kutumia. Leo hii Ruto ameweka ushuru kwa kila kitu. Sasa anasema anaenda kuweka ushuru kwa barabara ambazo zilijengwa na baba Raila Amolo Odinga. Barabara hii kuu ya kutoka Mombasa kwenda Malaba, baba, mlipoingia kweli kulikuwa na toll stations pale kama Gilgil na Ivasha. Baba alikuja akatengeneza hiyo barabara na akatoa toll station, hakuna kulipa. Ruto anasema anaenda kurudisha toll station. Barabara ya kutoka pale junction ya Mombasa Road ukienda all the way mpaka border ya Kenya ya Tanzania, baba nyinyi wenyewe mlijenga hiyo barabara. Murkomen anasema anataka kuweka ushuru pale. Kama katibu mkuu wa chama, kama senator wa Nairobi, mimi nasema Murkomen akijaribu kuleta watu Zakayo kwa barabara za Nairobi,
Kitu yoyote ataweka pale ati ya kuchukua ushuru, sisi tutaiondoa, kwa sababu hizo barabara ni za wananchi wa Kenya, zilijengwa na ushuru wetu. Kama mmekosa kazi ya kufanya, jengeni barabara yenu mpya, muweke ushuru kwa hiyo barabara mpya. Asante sana. Nataka Senator wa Kilifi ambaye ndio leader wetu wa minority ndani ya bunge azungumze kwa dakika moja. Mombasa hoye! ODM hoye! Mimi nataka kusema neno moja tu, ya kwamba katika wizara zetu tulizo nazo, kuna wizara ya mambo ya ndani ya usalama. Katibu mkuu ama yule ambaye anaitwa yule sekretari wa kudumu pale ndani, huyo jamaa anachukua chakula ya serikali, anachukua chakula kingi sana cha serikali, ikiwa ni maharagwe, ikiwa ni mchele, ikiwa ni unga, ikiwa ni mambo mengine yote ya chakula anachukua. Anajaribu kutumia hiyo chakula kuambia watu watoke ndani ya ODM waingie hiyo chama ingine, hiyo inaitwa sijui ndio kitu gani, waingie huko kwa kwisha. Sisi tunamwambia huyo katibu wa kudumu katika hiyo wizara ya usalama, anaitwa Raymond Omolo, awache hiyo tabia. Asifikirie watu wa Nyanza ni wajinga, wanaelewa. Wakipeleka chakula kule, asiwaambie ya kwamba wanatoka ODM waingie huku ndio wapeleke chakula. Hiyo chakula inapeanwa na serikali na pesa inayotumika hapo ni ya serikali. Awache hiyo tabia huyo jamaa, awache kabisa, na akiendelea na huo tutauita ni wizi ndani ya serikali. Asanteni sana. Haya, tunaenda kwa wabunge wa kitaifa, kiongozi wao aanze. Mheshimiwa Opiyo Wandayi. Asante, alafu endelea. Haya, Mombasa oye! Mombasa oye! Mimi leo sitasema mengi. Nilikuja nidhibitishe kama kwa hakika Mombasa bado mko ndani ya ODM. ODM. Mimi nimefurahi sana. Tangu juzi nimeona hii kweli ni ngome ya ODM. Na sisi kama wana ODM lazima tuanze safari ya kujipanga. Tukijipanga ili tuhakikishe wakati wa uchaguzi ujao ukifika, huyu bwana Sakayo na wakaragozi wake waende nyumbani saa ngapi? Asubuhi na mapema. Sisi tunajua ya kwamba hawa majamaa wameshindwa kuhifadhi mambo ya uchumi. Kwa hivyo kazi yao ni kupora mali ya wananchi, mwaka nenda mwaka rudi. Kwa hivyo asanteni sana. Kabla sijaketi chini, bwana katibu mkuu, utaniruhusu, kuna rafiki zangu kutoka Nairobi wasimame tu. Huyo ni kiongozi walio wengi katika county assembly ya Nairobi, Mheshimiwa Imwatok, pamoja na mwenyekiti ya kamiti ya budget Mheshimiwa Odalo Rafuok. Vile vile niko na vijana wa MDD, wale walifurusha Ruto kule Nairobi na Kenya kote. Vijana wa MDD wakiongozwa na Mukoya, Maka Jos, Victor Marende na Tabi. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Asante, watakuja kuzungumza tukienda kwa haraka. Haya, Mheshimiwa Machele, njoo sasa utufungulie kipindi cha hapa. Tuendelee. Haya, Mombasa oye! Mambo baba, najua umetembea wiki nzima, umeona ngome yako bado iko imara. Hawa watu hawezi kutusumbua sisi. Hawa ni matapeli. Wakati wa kura walikuja katugawanya, wakagawanya Hasla na Dynasty, wengine wakawagawanya kidini, na sasa wamekwenda, Mungu amewapa laana kwa ile urongo wao, serikali imewashinda. Mheshimiwa Raila Odinga, umesema hujazungumza. Sisi kama jenerali lako ndani ya ODM tunakwambia hatutokuacha uzungumze. Sisi tutahakikisha tumejiandikisha kwa wingi ili upate kushika bendera tukupeleke kwa debe 2027, kwa sababu wananchi kwa jumla wanateseka. Hali zimekuwa ngumu baba. Payslip yenyewe ile deduction nyingi kushinda net. Baba, tunakutegemea
tunakutegemea wewe, na wewe ndio mkombozi wa Kenya. Umekomboa Kenya kwa muda mrefu, twakuomba usichoke. Endelea kutukomboa baba. Asante, Mungu awabariki. Mheshimiwa Benzimba, asante. Haya, Mombasa hoye! Mombasa hoye! Hili ni zoezi muhimu sana ndugu zangu. Tuelewane kidogo. Tuelewane. Hili ni zoezi muhimu sana. Tunawaomba mujisajili kwa wingi kwa chama ili chama kipate nguvu, ili kusudi tujitayarishe mwaka 2027 tuiondoe serikali ya Kenya kwisha. Muko tayari kujiandikisha? Muko tayari kujiandikisha? Kwa sababu hii serikali imeshindwa na kazi, wameshindwa kutimiza ahadi zao. Mama mboga hivi sasa analia, boda boda analia, viwanja vyetu vinalia, wanataka kuiramba KPA pia inalia, wameramba hapa oil refinery ishakwenda inalia. Ndugu zangu, tushirikiane pamoja tuhakikishe hii serikali mwaka 2027 wameenda nyumbani, baba amerudi kukomboa taifa hili. Asante sana. Mheshimiwa Badi, karibu sana mweshi. Asante. Haya, Mombasa hoye! Mombasa hoye! Haya vijana, tutulie kidogo. Asante, nyamazeni. Nyamazeni kidogo. Sasa leo kimya kimya, Fulangenge hoye! Haya, nyamazeni tusikize habari muhimu leo. Mheshimiwa party leader wetu, nataka niseme hapa Mombasa tuko locked. Hapa sisi ni wana ODM. Na nataka leo, vijana nyamazeni, na nataka leo nisizungumze na hamasa. Leo party leader, nataka niseme kwa chama chetu kina sera. Na katika sera ambao ziko, moja ambao umeisema, sera ya haki ya kuishi, watu kutakana kuishi. Jana Kenya Kwanza wameenda kuwavunjia watu wa pale Changamwe. Kwa hivyo tunalaani vikali kitendo chao, na siku za nyani ni 40. Miti yote akitaka kufa uteleza. Serikali ya Ruto 2027 tutaipeleka pani, piga nduru ya Raila Amolo Odinga. Wanachama wenzangu, sera ya pili, baba ametueleza right to food, sera ya chakula. Baba, nataka niseme katika serikali yako ya Mombasa inaongozwa na Abdulswamad Sharif Nassir, leo watoto wote katika ECD Mombasa nzima wanakula chakula bure kwa ajili ya Governor Abdulswamad Sharif Nassir. Mpigieni makofi Governor Abdulswamad. Mheshimiwa party leader, leo umezungumza, umesema sera ya tatu ni sera ya right to education. Leo nataka nikwambie, kwa mara ya kwanza Governor anazunguka shule mpaka shule ili kuwapatia watoto basari ili waweze kusoma. Piga nduru ya Governor Abdulswamad Sharif Nassir. Mheshimiwa party leader na wanachama wenzangu, juzi tulikuwa Lamu, tukaona Lamu mtoto wa mwaka mmoja kutibiwa ikiwa hana pesa, anafukuzwa katika hospitali. Mheshimiwa party leader na wanachama wenzangu, kuanzia mtoto ambaye ana mwaka moja mpaka miaka 5, serikali ya Abdulswamad matibabu ni bure. Mpigieni makofi gavana wetu. Hizi zote nimezisema Mheshimiwa party leader kukuonyesha ya kwa kuwa serikali yako ya ODM inafuata manifesto yako ya ODM. Kwa hivyo mimi nawasihi yule William Ruto ambaye alisema mambo ya bodaboda, leo bodaboda imekuwa ngoja ngoja. Yule alisema maneno ya mama mboga, leo maneno ya mama mboga imekuwa mama ngoja. Nataka kumwambia Badi Twalib nikiwa kama kijana mwepesi, Garange di Mabiore
Bang'ang'e, Robert Nesta Marley. Bob Marley amesema, you can fool some people sometime, but you cannot fool all the people all the time. Asante. Kwa hivyo tunataka tumwambie siku zake zimefika. Baba Raila Amolo Odinga, nataka niseme leo kama kiongozi, uongozi hujipi, uongozi unapewa na wanaokupa ni wananchi. Kwa hivyo Baba Raila, ukataka usitake, sisi wananchi tushaamua 2027 wewe ndio rais wa nchi hii ya Kenya. Piga nduru ya Raila Amolo. Asante sana. Mwisho kabisa, na wasihi Mombasa tujisajili wengi kama wanachama wa ODM, na nataka nikuhakikishie SG, ODM Jomvu imetoka namba 2, lakini tutakaza ukanda. Wakati mukirudi Jomvu itakuwa imetake over ndio namba 1 katika usajili wa ODM. Asante, Mwenyezi Mungu atubariki. Thank you so much. Haya, DJ tulia bana. Haya vijana oye. Ruto ni ukimwamini wewe ni. Haya mama Zamzam. Asante sana. Mombasa oye! Baba oye! Mimi sitokuwa mwingi wa maneno kwa sababu najua baba amekaa sana. Lakini mimi nataka nikuambie baba, ulivyokuwa wewe ni prime minister wa taifa hili, tuliona ile Thika highway umeijange, siku hizi watu wanapita pale kwa furaha. Kwa hili urongo wana Mombasa. Na tumeona baba, sisi haswa jamii ya Mombasa na Wapalestina wamenyanyasika sana. Mpalestina akilia kule na mtoto wa Mombasa hapa pia anapotezwa kiolela olela. Baba, wewe peke yako ndio umesimama na sisi. Wewe peke yako ndio umesimama na Palestina. Mimi nataka nikuambie baba, jana mahakama imetoa mambo ya housing levy. Lakini inasikitisha kina mama hapa ndani ya Changamwe. Nimeenda pale hata nikasikia uchungu. Unga wenyewe ni bei ghali. Munga iko juu, lakini wamekuja wamebomolea wale kina mama bila kuwapa notice, bila kukaa na wao chini. Hatukatai, pengine mna haja ya kujenga majumba yenu, lakini tumieni hikma. Hawa ni kina mama ambao waliwapigia kura. Na mimi nataka niwaambie wana Mombasa, baba yuko hapa. Baba akituambia ile kuku itazama yai, tuamini itazama yai. Baba alituambia huyu jamaa atatuumiza, tunaumia hatumii. Tunaumia hatumii. Alivyokuja hapa akipiga siasa alisema ataregesha poti yetu. Kweli urango? Leo poti imekwenda haijakwenda. Poti imeenda haijaenda. Nani mwizi? Nani aliiba mashamba? Nani ameiba pesa? Nani amekula aror kimwarer? Nani ni mwenda wazimu? Sasa dereva akiwa wazimu, dereva akiwa mwizi, na yule kondakta ni wazimu, mambo yataenda kweli? Sasa mnaona mlima Kenya unavolia. Uhuru Kenyatta aliwaambia chuma ni Raila Amolo Odinga, wakadinda. Leo wao ndio wanalia. Tunaambia mlima Kenya njia ni Raila Amolo Odinga na chama ni ODM. Asanteni sana. Asante sana. Ruto ni muongo ukimwamini wewe ni. Haya mama Kwale County. Mama Kwale County Guruma. Your Excellency baba yetu Raila Amolo Odinga, magavana wetu wawili, all protocol observed. Mombasa hoye! ODM! Tuko tayari. Basi mimi nataka kuambia hivi. Viongozi wameongea mengi. Mimi naitwa Mheshimiwa Fatuma Masito, mbunge kutoka Kwale, Mama County Kwale, na leo hii nimekuja kuunga mkono wabunge wenzangu pamoja na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga katika kazi hii ya kusajili wanachama wetu wa ODM. Mimi jambo ambalo linanisikitisha kwa serikali hii, the government is broke. Serikali haina pesa, Wakenya wanalala njaa. Mkenya wa sasa hivi hawezi kupata 3 meals a day. Hawezi kupata chakula mara 3 kwa siku kama ilivyokuwa desturi.
Hii serikali inatupeleka wapi ndugu zangu wa Kenya? Tunawahimiza wana Mombasa, tunawahimiza wana Kenya wote kwa jumla, tujiandikishe kwa chama chetu cha ODM. Hichi ndicho kitakuwa ngao yetu ya ukombozi kesho kutwa 2027. Hatuwezi kuishi maisha ambayo tunayo sasa hivi. Tumetoka kwa shida na bado tunaendelea kuwa na shida. Tujisajili kwa wingi, tumweke Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kama presidenti wetu, na sisi maisha yetu yaweze kubadilika. Hata sisi Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, watu wa Pwani, tunataka kuona ukombozi wa Pwani. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, poti yetu imeenda, vijana hawana makazi hawa. Wakina mama biashara zimekufa, tukimbilie wapi sisi kama wa Pwani? Hii serikali imefilisika, tuitume nyumbani 2027 vijana. Na nyinyi vijana ndiyo nguvu yetu, wakina mama ndiyo nguvu ya taifa hili. Tukiungana, umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Kwa hayo mengi na machache nasema asanteni na Mungu atubariki sote. Asante vijana hoye. Ruto ni muongo ukimwamini wewe ni Mama Amina Mnyazi kutoka Malindi. Haya, Mombasa hoye. Mombasa hoye. Mwanzo mimi nataka, watu wa Mombasa tunasikizana. Mimi leo nataka kwa mara ya kwanza tupigie makofi Mahakama Kuu. Tuwapigie makofi kwa ile kazi ambao wamefanya. Kwa sababu sisi kama Wakenya tulilalamika. Sisi kama wabunge tulilalamika. Mahakama Kuu wakaweka full stop kwa ule unyanyasaji ambao ulikuwa ufanywe na serikali ya Kenya Kwanza. Mimi nataka niseme hivi na nimkumbushe Mheshimiwa William Samoei Ruto. Mheshimiwa Ruto, ahadi zako na manifesto yako ilikuwa ni nyingi sana. Lakini cha kushangaza, wewe umeng'ang'ania ajenda moja ambayo ni ya manyumba peke yake. Mheshimiwa Ruto, tunataka ile nguvu ambayo unaweka katika hii ajenda yako ya nyumba, tunataka uweke nguvu hiyo ili uweze kushukisha gharama ya maisha, ama sivyo hivyo? Tunataka bili ya stima ishuke chini, ama sivyo hivyo? Tunataka mafuta yashuke chini, ama sivyo hivyo? Tunataka bili ya maji zishuke chini, ama sivyo hivyo? Mimi kwa kumalizia, nimeambiwa kwamba watu wakichapa jaba huwa wanakuwa na stori za urongo, ndivyo ama sivyo? Na kuna mtu ambaye stori zake ni za jaba, mnamjua? Nani ambaye ana stori za jaba? Akisema tunatenga ni stori za jaba, si za jaba? Akisema tutafanya ni stori za jaba, ama si za jaba? Akisema nitaandika watu kazi ni jaba, si jaba? Hatutaki stori za jaba. Mheshimiwa Ruto, heshimu wa Kenya na heshimu mahakama. Asante sana. Ruto ni muongo ukimwamini wewe ni mjinga, si ndio? Kama unaamini Ruto atakujengea nyumba, kama unaamini Ruto atakujengea nyumba, wewe ni mjinga, si ndio? Wacha tuite mbunge wa Mathare. Mbunge wa Mathare, alafu tutafunga na Simba Jike wa hapa Mombasa. Haya, watu wa ODM Mombasa hey! Mombasa hey! Wacha nione jemedari ya baba hapa Mombasa. Asanteni sana. Mimi niko na mambo matatu nitayasema kwa dakika moja. Ya kwanza, mimi nimekuja hapa kama jemedari ya baba pale kutoka Nairobi, sana pale Mathare, kuja kuangalia usajili ya wanachama vile inaendelea hapa Mombasa. Ndio vile sisi tuanze kujipanga usajili ya pale. Na mimi nawapigia asante sana constituency 7 za county za Mombasa. Mambo yangu ya pili, mimi nilikuja hapa kama wakili. Mimi ni wakili wa baba na nimekuwa wakili wa chama. Jana mahakama wametoa arifa ya muhimu sana. Jana tumekuwa tukisema kwamba mahakama tayari walikuwa wamemezwa, bunge walikuwa wamemezwa, idara zote za serikali zilikuwa zimemezwa.
Lakini jana mahakama wamefanya kitu ya ajabu sana. Jana nimeona arafa hapa, mtu akiambia Ruto mambo ya ile housing, akaandika hapa at William Ruto, where can I find the forms to apply for my housing levy? I already calculated to you the amount. It is just about 50 shillings short of Chrome jean long neck. Usitume ya kutoa, nitatoa kwa mkono yangu. Kongoi. Huyo ni mtu anasema amechoka na mambo ya housing ya Ruto. Kikatiba iko kitu inaitwa constitutional tensions. Constitutional tension inaweza kuwa mzuri ama inaweza kuwa mbaya. Katika judiciary tumeona Chief Justice ana exercise executive power kwa njia ya kishenzi, akapeleka State House kuuzia Ruto. Majaji sana wakaleta tension fulani, wakasema judicial independence ya kuweka decisional za judiciary tumeziweka ziko gangari. Sisi tunasema, nikimalizia, mambo ya chama cha ODM na mambo za institutions za Kenya, mtu mmoja ule tunaweza kuamini institution ile itadumu zaidi ni institution ya Raila Amolo Odinga. Asante sana. Haya, Mamba Mishi, commissioner yule anazungumza mwisho. Huyu ni mwajiri wetu pale bunge. Mombasa hoye! Aya, ngoja tusikie nyimbo moja hapa tumuimbie baba. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Nimeimba huo wimbo nikimwambia baba Raila Amolo Odinga kama ilivyoimbwa. Get up, stand up. Stand up for your right. Don't give up the fight. Baba, nataka nikuambie baba Raila Amolo Odinga, don't give up the fight. Hawa Wakenya wengi wana imani na wewe na wanajua wewe peke yako ndio utaweza kukomboa taifa la Kenya. Mombasa hoye! Mombasa hoye! Sisi tukiwa na Abdulswamad Sharif Nassir aka Mwana Mwema, tunasema gavana wetu ametekeleza devolution, kwa sababu leo afya imekuwa devolve na tunaona hospitali, tunaona matibabu, tunaona NHIF, na tunakuambia gavana, shukrani sana. Tukienda katika chekechea, tunaona umebeba mambo ya chekechea na mambo ya wanafunzi. Kwa hivyo tunajua devolution ambayo baba aliileta imekuwa sawa. Mombasa hoye! Waswahili wana msemo wao, wanasema kichwa cha kuku akistahimili kilemba. Ruto, ulitaka kuwa raisi na tukakwambia hutaweza kustahimili uraisi. Ukasema mimi uraisi na uweza, ukafungwa kilemba. Je, sasa mbona yankuchachia? Je, sasa mbona wazomwa Meru? Juzi amezomwa Meru, wakati anazomwa, labda ni baba, labda ni ODM, kimekuramba umeingia cha kike. Mombasa hoye! Mombasa hoye! Kila ukikaa, tumerithi madeni kutoka kwa Uhuru, sijui serikali ya handshake. Baba alipokuwa na Kibaki katika serikali ya Accord walioipata kutoka minyororo ya Moi, kulikuwa hakuna chochote, shilingi ilikuwa imeharibika. Lakini baba Raila Amolo Odinga na Kibaki walitengeza nchi, wakatengeza shilingi, wakaleta free education, wakaleta linda mama, wakaleta employment na kazi mtaani kwa vijana. Leo William Samoei Ruto umekuja kuondoa kazi mtaani. Hawa vijana kweli unawapenda hawa? Shame on you. Lakini baba lao Abdulswamad Sharif Nassir alisema haidhuru, nitawaletea Mombasa yangu, niweke vijana waweze kupata ajira. Gavana oye! Nataka kuwaambia Wakenya, sasa hivi ukiweka token baba, juzi nimefanya example moja nyumbani, nikachukua 2000 nikaweka token, nikajaza namba.
hapa. Nikaeka nikawa na saa yangu naangalia. Baba haikumaliza wanawa. Jamaa moto ushakata bwana. Nchi gani ino sisi ambao tunatembea nayo ino jamani? Twende kwa sola ama tufanya nini? Lakini tunajua the solution is our Mandela, Baba Raila Amolo Odinga. You are our liberator. You are our savior. Kama vile Noah aliyeingiza watu katika jahazi na kuwakomboa. Baba, tunajua wewe ni mkombozi wa taifa la Kenya. Mombasa hoye! Mombasa hoye! Tumewaambia watutengezee ajira. Wanasema sisi tutawajengea nyumba. Unajenga nyumba wakati juzi Taita Taveta umevunjia familia 3,000. Familia 3,000 zimelala nje bila chakula, bila mattress, bila kitanda. Alafu unasema mimi ni baba wa mayatima, mimi ni baba wa wanyonge. Shame on Kenya Kwanza government. Kwanza sisi tunajiuliza hapa Kenya, do we have a governance? Do we have leadership in this country? Where are we as a country? Baba jamaa, hatuwezi kuvumilia. Baba, mimi nalia sana. Baba wa mayatima, wewe ndio baba wa mama, wewe ndio baba wa Kenya, wewe ndio baba wa wanyonge. Waluo wanasema ongenga mababa Senego, 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 ongenga mababa Senego. Mombasa hoye! Mombasa hoye! Sisi wana Mombasa, wana Kisumu wanasema wanjo Kisumu, wagini baba. Na sisi tunasema wanjo Mombasa, wagini baba. Ngatoko gutogi baba, abiro neno. Utajua ujui. Wapi kelele ya baba Raila Amolo Odinga? Wapi kelele ya Abdulswamad Sharif Nassir? Aluta continua. No retreat! Asante. No retreat! No retreat! Makomando mupo. Baba akisema left ni left, si left. Akisema right ni right. Tuko chonjo sisi, atujali roros. Asante Speaker wa County Assembly ya Kilifi, alafu tuwasikize vijana wetu wako hapa baba. Haya. Mombasa hoye! Mombasa hoye! Baba, tumekuja na kikosi kikubwa kutoka Kilifi. Naomba wale wametoka Kilifi wasimame tu ili waweze kupunga mkono. Timu Kilifi. Timu Kilifi, timu Kilifi. Sawa, wengine wako kule ndani. Wengine tuko nao upande wa kina Fikirini. Baba, tunajua kwamba jana mahakama ilitangaza kwamba ile mpango ya pesa ya nyumba isitozwe tena. Mimi nataka kukueleza baba kwamba mimi ni mmoja wa wale ambao pesa yao ilikatwa, na tunataka tushikane pamoja kama viongozi ili tuokoe wale wa Kenya wengine ambao pesa yao ilikatwa. Kuna umuhimu ile pesa turegeshewe mara moja, kwa sababu bila hivyo baba pesa yetu itapotea. Pili, umemsikia Gavana Mung'aro akisema kwamba sisi kule Kilifi baba tutahakikisha tunaimarisha ngome yetu. Hiyo si uongo, tumejipanga na tutasaidiana Abdulswamad. Hata kule kumeambiwa kuna shida hapa Mombasa, tutamsaidia tuweke mambo yawe sawa sawa. Na mwisho, kila mmoja baba anajua baba is always right. Ama sivyo? Baba is always Lakini baba, nataka nikwambie kitu kimoja. Haya mambo ya kusema hujasema, nilikwambia juzi tarehe 7 mwezi wa kwanza kule Kilifi kwamba si jukumu lako kusema, ni sisi wa Kenya tunasema. Kwa hivyo sisi tunasema tunajisajili katika chama cha chungwa, si ndio? Lakini rais wetu ni nani? Rais wetu ni nani? Rais wetu ni nani? Baba wa Kenya wameongea. Haya, naibu wa Speaker, ujulishe ma MCAs wa Mombasa walioko hapa tafadhali. Mombasa hoye! Mombasa hoye! Baba Raila Amolo Odinga,
viongozi wote walioko hapa na wananchi wa Mombasa, mjambo. Mimi kwa niaba ya spika wetu wa Mombasa, kwanza natoa udhuru wa spika pamoja na seneta wameenda mazishi. Kwa niaba ya spika wa Mombasa na gavana wetu wa Mombasa, mimi nachukua fursa hii kuwatambua viongozi wa Mombasa ambao waje hapa. MCAs waje hapa mbele. MCAs wa Mombasa, njooni hapa mbele. MCAs wote wa Mombasa. Endelea wakati wanakuja, endelea. Haya. Sisi Mombasa leo tumeletewa zoezi. Tumeona baba wiki nzima yuko ndani ya Coast. Wenzangu, mimi nawaomba nyinyi muwe masoja wa chama. Mkitoka hapa, ukirudi nyumbani, hakikisha bibi amejisajili, sawa sawa? Hakikisha jirani amejisajili, ili sisi tushikane tukomboe Kenya yetu. Tumeambiwa na tunaona mlima unateleza. Mlima unateleza. Rais anaenda mlimani, ameanza kuteleza. Haya, wale wa Kilifi pia jamani, njoni tu huku mbele. Haya, wacha tuanzie huku wazungumze moja baada ya mwingine. Ndugu yangu. Asalamu alaikum. Ndugu wa Kristo wapendwa, amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Raha si raha. Raha si raha. Wananiita Hassan Mohamed, majina yangu halali katika kitambulisho sawia na chetu cha kuzaliwa, maarufu Gago Mnyama Gago. Mimi nina ujumbe mmoja tu kwako baba. Baba, wewe ni mti mkubwa, na kwa sababu wewe ni mti mkubwa, kila siku Mwenyezi Mungu atazidisha kukustawisha. Maanake ukianguka sisi wana ndege tutayumba. Mungu akupatie umri. Vile vile natoa shukrani zangu za dhati kwa gavana wangu Abdul Samad Sharif Nasir kwa kufanya kazi nzuri, spika wangu na viongozi wote akiweko Mama Zamzam, japo ngafu haijanifikia, nina imani bado wanifikiria. Asante sana, Mungu awabariki. Mombasa hoye! Mombasa hoye! ODM! ODM! Kwa majina naitwa wakili Amria Boy Juma Boy, na mimi ni mwakilishi wa Mjambere Ward Kisauni. Na ujumbe wangu kwa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ni kwamba kama wakili, juzi ulituona kwamba tulikuwa barabarani. Mheshimiwa baba, sisi tumeambiwa kwamba services zetu zitapelekwa kwa Huduma Center, na sisi tuko barabarani, umetuona tumeprotest kama mawakili. Naomba hilo jambo ulitilie maanani. Sisi hatutaki kazi yetu ya mawakili ichukuliwe na executive. Tafadhali tunaomba hiyo kazi ya judiciary isichukuliwe na Huduma Centers. Pili, na kukaribisha sana Kadongo Mjambere, uje inshallah. Mungu atamjalia, gavana atafungua hospitali, na pia ECD uje utufungulie. Next time uje Kisauni, usije Mvita. Mvita iko number 1 kwa sababu kila siku waja Mvita. Kwa hiyo next time tunakukaribisha baba Kisauni. ODM! Mombasa oye! Mombasa oye! Wapi nduru ya baba wewe? Haya, kwa majina naitwa Hamisi Nyota, MCA kule Ziwa la Ng'ombe. Mimi ujumbe wangu ni mfupi leo kwa baba. Baba anakwambia Mombasa ni ODM. Sisi ndio majeshi wako na tuko imara. Wale wenzetu wamekuja na fujo na saizi washalemewa. Chama ambako kiko imara Mombasa ni ODM. Kwa baba, karibu Mombasa, na sisi kama jeshi wako huku chini tuko imara na tutazidi kusonga mbele pamoja. Shukran. Haya, wana Mombasa oye! Wana Mombasa oye! Hebu nione mikono ya baba. Asante sana. Mimi nyamaza kidogo. Mimi sitaumauma maneno. Sitaumauma mdomo hapa. Nitasema. Na nataka kusema waziwazi. Baba akiwa amekaa hapa, baba wewe ni damu yangu, na mimi nitakwambia ukweli.
pamoja na mheshimiwa Mpara na gavana, nataka kusema ukweli. Serikali ya Abdulswamad Nasir na serikali ya spika wetu wa County Assembly kama wameshikana pamoja, Mombasa inasonga mbele. Mombasa inasonga mbele. Na hatutaki maadui zetu sisi ni wale wa Kenya kuisha, kweli ama si kweli? Maadui zetu ni Kenya kuisha. Lakini huyu bwana juzi amemwaga basari kama maji. Ukitembea basari inamwagika kama maji, mvua inamwagika kila mahali. Huyo Abdulswamad Nasir, mimi nasema bila uoga, spika wetu wa bunge la Mombasa, mtu mwenye huruma, akikuona anakuinua. Na mimi nasema leo, shetani ashindwe. Amen, amen. Shetani ashindwe. Amen, amen. Shetani ambaye anataka kuingililia kati Mombasa hatutaki. Asante mheshimiwa. Tumeelewana ama tujaelewana? Asante mheshimiwa. Baba, nilimaliza kwa kusema hivi. Baba, juzi wewe nilisema ni kama nyoka wewe. Baba, wewe ni kama nyoka. Asante. Kwa sababu wewe umemaliza, umetoa ngozi, sasa umekuwa kama kijana. Asante. Na mtu asikutishe. Tuseme tuko na wewe, bamba tubamba. Asante sana. Mheshimiwa. Waheshimiwa, kwa heshima kubwa, nataka niwashikie hiki kipaza sauti mimi mwenyewe. Sema tu jina, alafu useme eneo ambalo unawakilisha. Tafadhali. Nashika mwenyewe tafadhali. Mombasa oye! Kwa majina naitwa Mheshimiwa Felista Mexo, nimetoka Kilifi kwa gavana Mung'aro. Asante sana. Mombasa hoye! Baba hoye! ODM hoye! Kwa majina naitwa Lela Nyache, nawakilisha Kipevu Ward kutoka Changamwe Sub County. Karibu sana baba, tunakupenda. Na tunakuhakikishia baba, ile namba imetoka ya Changamwe, tutahakikisha na sisi tuweze kupanda, tushike namba 1 katika usajili wa ODM. Na nawaambia wote hapa madelegate, mujitolee kwa wingi, tuweze kusema, ndio tuweze kubwaga hii serikali. Asante. Asante. Mombasa hoye! Mombasa hoye! Raila hoye! Kwa majina naitwa Nusura Mwinyi Kimuswa, nawakilisha wadi ya Mtongwe, Likoni Sub County. Asante mama kwa heshima hiyo. ODM hoye! Mombasa hoye! Kwa majina naitwa Mheshimiwa Mariam Sharif Baimu, nawakilisha ward ya Freetown. Langu ni moja kwa baba. Nyali tumetoka mkia, lakini na kuhakikishia baba, hii wakati ukifika mwingine, bidii za Abdulswamad na spika wetu na mama county na chairman D na mimi mama Mariam, tutahakikisha Nyali tumekuwa namba 1. Asante. Asante. Mombasa hoye! Mombasa hoye! Likoni hoye! Jina naitwa Mheshimiwa Shuhudia, mimi ni nominated MCA kutoka Mombasa County. Nasema sisi tumeambiwa tumekuwa namba 5, lakini tutahakikisha tumekuwa namba 1. Baba, wakati mwingine ukirudi utapata Likoni kwa Simba Jike imekuwa nambari 1. Asante. ODM hoye! Baba hoye! Kwa majina naitwa Mheshimiwa Mwaka, nawakilisha Mombasa County as a nominated MCA. Thank you ma'am. Kwa majina naitwa Kibwana Swale Baya, nawakilisha wodi ya Meritini, na Meritini ni ODM. Thank you so much sir. Kwa majina naitwa Patrick Mbele, na Mheshimiwa Raila, naomba tu niseme kitu kimoja. Kuna kitu inaitwa Fisheries Access Regulations ambazo ziko katika ofisi ama meza ya Mheshimiwa Salim Vuria. Tunaomba hizo Fisheries Access Regulations zipitishwe, ndio hawa vijana waweze kupata uwezo wa kwenda majini kwenda kuvua. Vile vile kuna ile Liwatoni Fisheries Complex ifanyiwe bidii malizwe, hawa vijana wapate kazi, waweze kuwa na maisha bora. Asante sana. Umemaliza. Haya, tuwapigie makofi. Wapi Kamau? Kamau akuje, Gaucho akuje, majority leader wa Nairobi yuko wapi? Ameenda. Oh, Jateso. Dakika moja ndugu, please. Haya, Mombasa oye! Mombasa oye!
Sisi watu wa Nairobi tunasema hivi, wakileta nyenyenye fimbo chapa, wakileta nyenyenye fimbo chapa. Kwa hivyo sisi tunasema kwa William Ruto, sisi rais wetu ule tulimchagua katika Jamhuri la Kenya anaitwa Raila Amolo. Yote. I don't think there is somebody who vote for UDA hapa. Na watu wakuja hapa kusema mambo ya UDA watachomwa. If that is the behavior. Huyo ni Kimani Ngonjiri anaongea namna hiyo juu ya UDA. Je, wewe mtu wa Mombasa unayekuja kuhadaiwa uko namna gani? Ndio nawaambia vijana, muwe rada. Muwe rada, mjua watu ni wanafiki, ni warongo. Asanteni. Asante Mama Christine Lemain. ODM oye! ODM oye! Mimi ni mama kutoka Narok, ni mdogo wa mwenyekiti wa ODM na nimekuja kupatiana support ya ODM. Vijana mujiasili kabisa kwa sababu hiyo tu ndio kitu, hiyo tu ndio lengo letu. Ya pili, wamama wanalia, wababa wanalia, watoto wanalia. Lazima tutoe hii serikali ya Kenya kuisha. Asante. Mombasa mpo? Mombasa mpo? Mimi ndio Ketora, rais wa vijana katika chama chetu cha ODM. Mtukufu baba mpenzi cha wa Kenya, I want to declare here without fear of doubt, fear of contradiction, and without an iota of any doubt, kiongozi wetu ambaye atabeba bendera chetu cha chama chetu na cha Azimio na cha coalition yetu ni Baba Raila Amolo Odinga. Ya pili, wanasema ukisajabu ya Musa utaona ya Farauni. Sisi tunasema ukisajabu cha Musa utaona cha Zakayo. Asante. Alianza kusema sisi ni hustlers. Siku hizi ameanza kutuita bastards. Na ukitoka huko mountain wanakuita Mungiki. So we want to declare to William Ruto, we are going to bastard you. Tutahakikisha tumekusumbua, tumekufukuza mpaka uweke Biblia chini. Haya, mimi nitamaliza huu mkutano bwana. Tuwe discipline. Dakika moja. Haya, vijana ria, vijana power, vijana tibim. Baba, mimi na ujumbe moja kutoka kwa vijana niliongea nao. Baba, tumekaa bila maandamano. Hii serikali ya Ruto wanasikiza maandamano. Baba, declare tuende barabara juu tumemiss tear gas. Na baba, usipo declare maandamano, tutaenda kwa mapolisi tuandamane sisi. Asanteni. Vijana power. Mimi nataka kuambia Martha Koome, kuna biashara moja Kenya hii haina mkopo, ni biashara ya bangi. Wewe ulikopesha bangi Ruto, Ruto amevuta bangi, amerudi kutusi, unageukia Wakenya wakusaidie. Na wakati Wakenya wamesimama na Raila ukusaidia, unarudi kuitisha dialogue. Nataka nikuambie Martha Koome, Raila atakutetea, lakini pia wewe kuwa ungwana uambie Wakenya ulichukua pesa ngapi kwa Ruto ili mtangaze. Asante. Vijana TV, vijana TV. Mimi sina mambo mengi ya kusema, ningependa kuambia vijana kitu moja. Vile tuko kama vijana Kenya hii,
hakuna mwanasiasa mwingine ambaye anatutambua sisi vijana kama Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo ile kitu mimi nataka kusema, nataka kuambia vijana tukaeni kwa ODM, kwa sababu Raila ndiye atakuja kuokoa vijana. Na wewe Ruto, ukiwa mahali huko, tunataka kukuambia kaa nje uonyeshe uongozi. Asante. Na Raila Amolo Odinga. Kogalo, alafu kimbi tufunge mkutano. Sawa? Tafadhali wengine tuketi chini. Baba hoye! Baba hoye! Tuketi chini basi. Sisi tumefurahia sana siku ya leo baba ametutembelea Mombasa. Baba amekuja hapa ili tusajiliwe kama wana ODM. Mimi naambia vijana kule kutoka Likoni na Mombasa as a whole, tusijajiziane ili tuhakikishe kwamba sisi sote ni wana ODM. Sivyo? Asante. Baba tuko nyuma yako. Asante. Vijana hoye! ODM hoye! Mimi niko na jambo moja kwa baba. Tumewaweka, tumejificha ya kutosha. Sasa Simba towe kucha nje. Baba tuwaguare. Baba toa kucha. Asante. Haya, Tabitha. Hali ya watu wa huku wengi maisha yao ni duni, yako chini sana. Mimi jobless, sina kazi yoyote. Kazi yangu ni kubangaisa. Kwa sababu ilikuwa ni dhiki watu kama sisi ambao tumeshakuwa watu wa makamu kujitafutia mambo, wakati sasa hivi hali imekuwa mbaya kutokana na maisha na uchumi. Tunatarajia kulipia watu zaidi ya takriban 20,000. Uchukua hii nafasi sikupite ili wewe na familia yako mupate nafasi ya kusajiliwa kwa NHIF cover. And in this program we are going to assess them, especially the people who deserve them. Those are the elderly, those are the less privileged, so they can access healthcare from the common cold all the way to cancer services, to cardiac services, etc. Within less than a week tutakuwa tumemaliza Mombasa County nzima kupeana bima ya afya ya NHIF. Hataki kusikia mtu ametolewa ICU kwa sababu familia yake ilikuwa haina fedha. Kuanzia ile kliniki iliyoko chini, kichwa kikiwa kinakuuma, yote haya yaweze kufanyika bure bila kuweza kuwa na mzigo kwako wewe ama kwa familia yako. Hili jambo ambalo unalifanya hapa gavana ni jambo zuri sana, na tunakupatia pongezi. Uendelee hivyo hivyo. Sisi kama bunge lako hapa tutakusupport 100%. Ukituambia weka pesa kwa NHIF, tunaweka pesa, unapatia wananchi. Zoezi linaloendelea hapa leo ni faida kubwa sana kwa jamii. Sana mshukuru sana kwa kutoa hizi kadi za NHIF, zitanisaidia mimi kama youth kupunguza gharama ya kutoa pesa nikienda hospital. Lakini gavana jana alitoa rambirambi zake kuwa tukate NHIF. Yeye mwenyewe atatulipia. Na tunashukuru pia kwa sababu utakuwa ametoa msaada mkubwa sana kutusaidia kwa hapo. Jumamosi tarehe 24 tutakuwa Changamwe na Jomvu sub counties kwa hizo wards 8. Tarehe 25 tutakuwa Nyali sub county kwa hizo wards za Nyali sub county, na tarehe 27 tutakamilisha Kisauni ambapo tutakuwa na medical camps kwa hizo wards za Kisauni. Hali ya watu wa huku wengi maisha yao ni duni, yako chini sana. Mimi jobless, sina kazi yoyote. Kazi yangu ni kubangaisa. Kwa sababu ilikuwa ni dhiki watu kama sisi ambao tumeshakuwa watu wa makamu. Now, sir, your love for education is unmatched. I've been across this country and I've not seen a county where a governor supports education the way you do.
Mradi huu ulifahamika kama mentorship, ambapo wanajenzi katika shule hii tuliweza kuwasili shuleni tukisoma huko tunalipwa kana kwamba tunaishi sehemu za Ujerumani. Kama mtoto ni wa Mombasa, hakuna mtoto ambaye kwamba ataachwa nyuma. Walomaliza standard 8 mwaka jana, kila shule katika Mombasa hii ya umma tumechukua vijana 4. Tena tukasema ya kwa tunataka wale ambao hali zao ni dhaifu, lakini vijana wenye bidii. Serikali yao ya county inawasimamia full scholarship vijana wote 4 kwa muda wa miaka 4. Na Mungu atatujalia tukiingia muhula wa pili tunaendelea na wao waendelee wasome university. Vijana musome, mufanye kazi. Hata kama sote hatutokuwa madaktari, hata kama sote hatutokuwa ma-architect, lakini sote tunaweza kuwa kitu fulani. Shule zote katika Mombasa hii, na nilikuwa nimesema ikifanywa moja katika eneo la Nyali na huku sambamba inafanywa nyingine katika maeneo ya Likoni. Likifanyika Changamwe, Kisauni na wao wanapata. Likifanyika Mvita na huku Likoni linapata. Hamna sehemu yoyote katika Mombasa hii mtu atasema ya kwa kuna sehemu fulani iliweza kufaidi zaidi na zaidi. Kina mama nyumbani, wazazi, leo na imani watakuombea dua kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya hawa watoto ambao umekuja kuwekea mkono. Tunaenda shule, unapata wale wameregister watoto ni 192, lakini unapata out of 192 there was one case in a certain school, 45 of them hawa attend classes. So hii absenteeism, changamoto moja ilikuwa ni school fees. Today you have 2 bursaries and maybe you'll have 3 bursaries. Ya Abdulswamad Sharif Nassir Governor imekuja direct at your doorstep. Haina kusema mama yangu hakuweza, mimi sijui sikuweza kuiaccess, sijui nini. Governor ameileta mpaka kwenye shule yako. Do you have a reason? Do you have any other reason to say that I'm not going to attend classes? You don't have any other reason. Mombasa, kiingilio cha Afrika ya Mashariki na Kati. Ina sifa chungu nzima za fuo safi za bahari, utamaduni wa jamii mbalimbali na mijengo ya zamani iliyosheheni historia. Mombasa inajivunia kukuza uchumi wake kupitia utalii na usafirishaji wa mizigo bandarini inayotoka na kuingia humu nchini kuelekea mataifa jirani. Janga la korona la mwaka 2019 liliwaathiri pakubwa wafanyabiashara katika kaunti ya Mombasa na kupelekea wengi wao kufunga biashara na wengine wao kushindwa kulipia leseni za biashara. Chini ya uongozi wake mstahiki Gavana Abdulswamad Sharif Nassir na mipango yake ya kufufua uchumi wa Mombasa, serikali yake ilifutilia mbali madeni ya wafanyabiashara waliokuwa wanadaiwa na serikali hiyo. Kupitia mikakati kabambe na mfumo wa mageuzi ya utendakazi, gavana wa Mombasa amekumbatia mfumo wa ugatuzi kwa minajili ya kutoa huduma bora kwa njia rahisi kwa wakazi wa Mombasa. Hii ni kutokana na mfumo wa kisasa wa kidijitali ambao umewezesha wafanyabiashara na wawekezaji kukata na kulipia leseni zao kwa urahisi na pia kupunguza ufisadi. We are seeing the registration and opening of new businesses on the rise. This is encouraged by the conducive environment that has been put forward under the leadership of our governor, who has created a very positive environment for businesses in Mombasa. This has actually seen the business community get a big shot in the arm in terms of capital, and there's been a lot of positive reviews and cash flows that has seen the business community open up to working with the county government now more than ever. Chini ya uongozi na maono ya Gavana Abdulswamad Sharif Nassir, utoaji wa nyumba bora za bei nafuu
ni mojawapo ya nguzo kuu. Hii ni kutokana na upungufu wa nyumba takriban 35,000 kila mwaka katika kaunti ya Mombasa. Kwa hivyo, serikali ya kaunti ya Mombasa imeunda ushirikiano wa kimikakati na wawekezaji wa kibinafsi ili kuunda nyumba upya za kaunti zilizokuwa zimechakaa na kuwa makazi ya kisasa na ya bei nafuu. It's the vision of our governor to have the entire social stratification of the county of Mombasa housed with dignity, and this is why in his strategic plan he has advertised for expressions of interest for private developers to come in and assist the county government of Mombasa provide this housing within each of the 6 sub-counties. And over and above that, he's gone and has managed to secure financing for the residents of Mombasa to be able to acquire these units through tenancy purchase schemes, which will remove the burden of needing to come up with a huge initial capital outlay, but will rather make it more affordable for residents because they will be buying these houses through what would ordinarily be their monthly rent. Miradi hiyo ilibuniwa kwa namna ambayo itahimiza ushirikishwaji wa umma ili kurahisisha utekelezaji na kuhimiza wawekezaji. His Excellency Abdul Samad Sharif Nassir government is a people-driven government. That's why every person's input and recommendations are included in our project. Just recently, we have re-advertised 5 estates for redevelopment to increase the number of units and the status of our old estates. This includes Nyerere, Tomboya Estate, Khadija Estate, Kizingo Estate and Changamwe Estate. Na ndio maana mashamba 4 yametengwa huku mradi wa Buxton ukiongoza katika utekelezaji. Serikali ya kaunti ya Mombasa imeweka mikakati ya kutumia ekari 500 ya ardhi katika eneo la Miritini ili kuunda eneo la kibiashara na viwanda ili kukuza uchumi. Baadhi ya viwanda vitakavyopatikana katika eneo hili ni kama vile uundaji wa magari, utengenezaji wa madawa, ushonaji wa nguo kwa minajili ya soko la Ulaya na zinginezo. We anticipate that this special economic zone will really create a platform for Kenyan-owned businesses to access the wider East African market. And not just that, given our strategic location, will enable those businesses sell onwards to the rest of the world. With regards to the truck marshalling yard, we have about 2,000 ships docking every month at the port of Mombasa. These ships come and offload a great deal of cargo, in excess of 23 million tons per annum. This truck marshalling yard will enable us to manage our traffic, and over and above that will provide a platform through which the port of Mombasa can maintain order, safety and can control pollution. Eneo hili limetengwa karibu na barabara zilizopanuliwa kama vile Dongo Kundu, bandari ya Mombasa, uwanja wa ndege wa kimataifa wa Moi na eneo la reli ya kisasa yani SGR ili kuwezesha wawekezaji kusafirisha bidhaa zao kwa urahisi. Uwepo wa Mombasa kuwa na uongozi wenye malengo na imara, nguvu kazi miongoni mwa vijana, sera na sheria za kufaa unaifanya Mombasa kuwa kivutio sio tu cha watalii bali pia wawekezaji. Chakula ikikuja iko moto, we usually check the temperature. Yule anaileta chakula anapima na thermogun, temperature iko normal, na hata by the time wakija wakikula bado still chakula iko moto. Sitaki kusikia mzazi amelipa wacha shilingi. Mimi nitateta na watu nikisikia kwa mzazi alilipa ndururu. Imekuwa msaada mkubwa sana kwa wazazi. Ninamshukuru gavana wetu, Mungu azidi kumbariki na kumuinua zaidi.
Kwa hakika mradi umetusaidia kwa sababu kuna watoto wengine ukiangalia sehemu ya Mrironi ni sehemu ambao watu wao kipato chao kiko chini, lakini kusema kweli mradi umetusaidia. Maana yake labda watoto walikuwa wakienda hawafanyi vizuri shule, wengine wakienda wanasinzia, lakini kutoka mradi uletwe tumeona watoto wamechangamka, hata imeongeza idadi ya watoto wale ambao walikuwa hawaendi shule kwa sababu matatizo ya chakula. Katika ahadi tulozichukua ni kwa hakuna mtoto yoyote aende shule akiwa ana njaa. Walikuwa wakija wakiwa wako na njaa, unafundisha ikifika saa 3 watoto wamelala, ni kwa sababu wametoka nyumbani hawajakula. Watoto wengi walikuwa hawapati masomo vizuri. Hii chakula imeleta manufaa makubwa kwa wanafunzi na imeleta usawa kwa wanafunzi, kwa sababu kinachotolewa kwa wanafunzi kiko sawa kwa watu wote. Hakuna huyu ni mbora, hakuna yule si mbora, au yule apate kinga au kidogo. Wote wanapata mgawa sawa na wanafurahia. Kwa hiyo na chakula kinachokuja chajulikana wapi kinatoka, hata katika usalama wake unaaminika kwamba uko sawa. Nashukuru kwa gavana Mombasa kwa kutuletea chakula ya watoto wetu. Tunashukuru sana na Mungu azidi kumbariki. Kama mzazi wa chekechea na kwa niaba ya wazazi wote wa Mombasa County, tunasema ni asante kwa sababu ametupunguzia majukumu ambayo tulikuwa tunayabeba kule manyumbani, na tunamwombea Mungu ambariki.
Thank you very much. Kulikuwa na representative wa Jubilee. PNU, kazi iendelee. Kwa majina naitwa Pauline Njoroge. Mimi ni Deputy Organizing Secretary wa Jubilee Party. I'm very happy to be here today. Na kuona tunaendelea kufanya kazi pamoja, tunaendelea kujenga vyama vyetu. And I want to say that if we work together to the end, tukikosa kukubali mgawanyiko, tutachukua uongozi wa hii nchi. We have leaders, credible leaders, tunawaona hapa, na wengine wako upande wetu ambao wamefanya kazi kwa mawizara, wizara zikanawiri, wakafanya kazi kwa county, tukaona maendeleo. Saa hii yenye tunaona tu ni confusion peke yake. Kazi haiendelei, si ndio? Kazi ilikwama. So lazima tufanye kazi pamoja, ndio kutoka 2027 kazi ifanya nini? Iendelee. Asanteni sana. Thank you very much. Sasa naona kodi yetu iko ready. Wapi wimbo ya PNU as we launch the short code. PNU, chama cha pendeza, kazi iendelee. Chama chetu cha PNU, chama cha pendeza, kazi iendelee. Chama chetu cha PNU, Nairobi, kazi Kenya iendelee. Chama chetu cha PNU, Ameru, kazi Kenya iendelee. Nakuru, chama chetu cha PNU, Laikipia, kazi Kenya iendelee. Kisumu, chama chetu cha PNU, Naivasha, kazi Kenya iendelee. Na Embu, chama chetu cha PNU, Kaluya, kazi Kenya iendelee. Wakamba, chama chetu cha PNU, kazi Kenya iendelee. Igelegele, chama chetu cha PNU, Mandereba, kazi Kenya iendelee. Wafugaji, chama chetu cha PNU, na wakulima, kazi Kenya iendelee. Madaktari, chama chetu cha PNU, kazi Kenya iendelee. Asante sana. Asante kwa hiyo wimbo mzuri. Sasa hii msipeleke huko, tunataka kuiona. Tunashuhudia sasa uanzilishi mpya wa chama chetu. Leo we are kick-starting our national recruitment drive, and we are starting it with an online registration which is starting today. And as you can see here, kwa hawa warembo, kuna hiyo kodi yetu ya kujichazilisha kama mwanachama, lakini nimeambiwa kiongozi wetu wa Azimio Baba Raila amefika, na amefika wakati mwema. Mweke musiki aingie, tumukaribishe ndio tuweze kufanya launching pamoja na yeye. Chama chetu, chama chetu cha PNU, chama cha pendeza, kazi iendelee. Chama chetu cha PNU, chama cha pendeza, kazi iendelee. Chama chetu cha PNU, Nairobi, kazi Kenya iendelee. Mombasa, chama chetu cha PNU, Ameru, kazi Kenya iendelee. Nakuru, chama chetu cha PNU, Laikipia, kazi Kenya iendelee. Kisumu, chama chetu cha PNU, Naivasha, kazi Kenya iendelee.
cha PNU. Haleluya. Kazi Kenya iendelee. Wakamba chama chetu cha PNU. Kazi Kenya iendelee. Igelegele chama chetu cha PNU. Mandereba kazi Kenya iendelee. Wafugaji chama chetu cha PNU. Na wakulima kazi Kenya iendelee. Madaktari chama chetu cha PNU. Kazi Kenya iendelee. PNU. Kazi iendelee. Asanteni sana. PNU kazi iendelee. Kazi iendelee na PNU. PNU kazi iendelee. Iendelee. PNU kazi iendelee. Kazi iendelee na PNU. Nitamunya kiwandereba tunaweza. Nitamunya kiwandereba tunaweza uongozi wa Kenya. Nitamunya kiwandereba tunaweza. Nitamunya kiwandereba tunaweza uongozi wa Kenya. Sera zetu za PNU ziko sawa. 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 Vijana, wazee na watoto, wakulima, madaktari, wafugaji, mandereba na marubani wanasema PNU kiboko yao. Vijana, wazee na watoto, wakulima, madaktari, wafugaji, mandereba na marubani wanasema PNU kiboko yao. PNU tunasema inaweza. PNU tunasema inaweza uongozi wa Kenya. PNU tunasema inaweza. PNU tunasema inaweza uongozi wa Kenya. PNU. Kazi iendelee. Asanteni sana. Kazi iendelee, ukiwa napita munya, kazi iendelee, kiongozi
kiongozi wa matendo, kazi iendelee. Asiye na ukabila, kazi iendelee. Asiye na ukabila, kazi iendelee. Elelelele PNU, elelelele PNU, elelelele PNU, elelelele PNU. Mashariki, chama chetu PNU, kazi iendelee. Kaskazini kusini, wimbo ni ule ule tu, kazi iendelee. Viongozi wa PNU ni watu wapenda watu, kazi iendelee. Wakiongozwa na Mheshimiwa Peter Munyagatira, kazi iendelee. Chama chetu PNU, kazi iendelee. Kaskazini kusini, wimbo ni ule. Kazi iendelee. PNU chama chetu, kazi iendelee. Ukiwa na Peter Munya, kazi iendelee. Ukiwa na Peter Munya, kazi iendelee. Kiongozi wa matendo, kazi iendelee. Asiye na ukabila, kazi iendelee. Asiye na ukabila, kazi iendelee. Elelelele PNU, elelelele PNU, elelelele PNU, elelelele PNU. Wamama, wazee, vijana, PNU chama chetu, kazi iendelee. Wamama, wazee, vijana, PNU chama chetu, kazi iendelee. Waislamu, Wakristo, PNU chama chetu, kazi iendelee. Waislamu, Wakristo, PNU chama chetu, kazi iendelee. Hata marasta, elelelele PNU, elelelele PNU, elelelele PNU, elelelele PNU. Ni chama chetu wa Kenya, kazi iendelee. PNU chama chetu, kazi iendelee. Ukiwa na Peter Munya, kazi iendelee. Ukiwa na Peter Munya, kazi iendelee. Kiongozi wa matendo, kazi iendelee. Asiye na ukabila, kazi iendelee. Asiye na ukabila, kazi iendelee. Elelelele PNU, elelelele PNU, elelelele PNU, elelelele PNU. PNU. Keremi wa Kimbot. Kazi iendelee. Neema Production. Asanteni sana. Keremi wa Kimbot. Neema Production. Elelelele PNU, elelelele PNU, elelelele PNU, elelelele PNU. Ni chama chetu wa Kenya, kazi
kazi iendelee. PNU chama chetu, kazi iendelee. Tukiwa na Peter Munya, kazi iendelee. Tukiwa na Peter Munya, kazi iendelee. Kiongozi wa matendo, kazi iendelee. Asiye na ukabila, kazi iendelee. Asiye na ukabila, kazi iendelee. Elelelele PNU, elelelele PNU, elelelele PNU, elelelele PNU. Kazi iendelee. Asanteni sana. Kaskazini kusini, wimbo ni ule ule. Kazi iendelee. Viongozi wa PNU ni watu wapenda watu. Kazi iendelee. Wakiongozwa na Mheshimiwa Peter Munya Gathirao, kazi iendelee. Magharibi mashariki, chama chetu PNU, kazi iendelee. Kaskazini kusini, wimbo ni ule ule tu, kazi iendelee. Viongozi wa PNU ni watu wapenda watu, kazi iendelee. Wakiongozwa na Mheshimiwa Peter Munya Gathirao, kazi iendelee. Elelelele PNU, elelelele PNU, elelelele PNU, elelelele PNU. Ni chama chetu wa Kenya, kazi iendelee. PNU chama chetu, kazi iendelee. Tukiwa na Peter Munya, kazi iendelee. Tukiwa na Peter Munya, kazi iendelee. Kiongozi wa matendo, kazi iendelee. Asiye na ukabila, kazi iendelee. Asiye na ukabila, kazi iendelee. Elelelele PNU, elelelele PNU, elelelele PNU, elelelele PNU. Wamama, wazee, vijana, PNU chama chetu, kazi iendelee. Wamama, wazee, vijana, PNU chama chetu, kazi iendelee. Waislamu, wa Kristo, PNU chama chetu, kazi iendelee. Waislamu, wa Kristo, PNU chama chetu, kazi iendelee. Hata marasta, elelelele PNU, elelelele PNU, elelelele PNU, elelelele PNU. Ni chama chetu wa Kenya, kazi iendelee. PNU chama chetu, kazi iendelee. Tukiwa na Peter Munya, kazi iendelee. Tukiwa na Peter Munya, kazi iendelee. Kiongozi wa matendo, kazi iendelee. Asiye na ukabila, kazi iendelee. Asiye na ukabila, kazi iendelee. Elelelele PNU, elelelele PNU, elelelele PNU, elelelele PNU. PNU. Keremi wa keyboard. PNU. Neema Production. Kazi iendelee. Asanteni sana.
kazi iendelee. Asanteni sana. Chama cha pendeza, kazi iendelee. Chama chetu cha PNU, chama cha pendeza, kazi iendelee. Chama chetu cha PNU, Nairobi, kazi Kenya iendelee. Mombasa, chama chetu cha PNU, Meru, kazi Kenya iendelee. Nakuru, chama chetu cha PNU, Laikipia, kazi Kenya iendelee. Kisumu, chama chetu cha PNU, Naivasha, kazi Kenya iendelee. Embu, chama chetu cha PNU, Kaluya, kazi Kenya iendelee. Wakamba, chama chetu cha PNU, kazi Kenya iendelee. Chama chetu cha PNU, Andereba, kazi Kenya iendelee. Wafugaji, chama chetu cha PNU, na wakulima, kazi Kenya iendelee. Chama chetu cha PNU, kazi Kenya iendelee. 1 2 chi 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 chi. Kazi iendelee, kazi iendelee na PNU. PNU kazi iendelee, iendelee, iendelee. PNU kazi iendelee, kazi iendelee na PNU. Vitamunya kiwa ndereba, tunaweza, tunaweza, tunaweza. Vitamunya kiwa ndereba, tunaweza, tunaweza. Uongozi wa Kenya, Vitamunya kiwa ndereba, tunaweza, tunaweza, tunaweza. Vitamunya kiwa ndereba, tunaweza, tunaweza. Uongozi wa Kenya, sera zetu za PNU ziko sawa, ziko sawa, ziko sawa. Sera zetu za PNU ziko sawa.
Asanteni sana. Chama cha Pendeza, kazi iendelee. Chama chetu cha PNU, chama cha Pendeza, kazi iendelee. Chama chetu cha PNU, Nairobi, kazi Kenya iendelee. Mombasa, chama chetu cha PNU, Meru, kazi Kenya iendelee. Nakuru, chama chetu cha PNU, Laikipia, kazi Kenya iendelee. Kisumu, chama chetu cha PNU, Naivasha, kazi Kenya iendelee. Embu, chama chetu cha PNU, Luya, kazi Kenya iendelee. Wakamba, chama chetu cha PNU, kazi Kenya iendelee. Igelegele, chama chetu cha PNU, Andereba, kazi Kenya iendelee. Wafugaji, chama chetu cha PNU, na wakulima, kazi Thank you. Thank you, DJ. Thank you. When we were in the middle of the launch, tukabarikiwa to have a special guest. Can we all stand up and welcome Baba to the event, tafadhali? Wapi wimbo yetu? DJ. Asante Baba. Wapi hamjakaribisha Baba? Wananek. Chama chetu cha PNU, chama cha Pendeza, kazi iendelee. Chama chetu cha PNU, chama cha Pendeza, kazi iendelee. Karibishe Baba. Chama chetu cha PNU, Nairobi, kazi Kenya iendelee. Chama chetu cha PNU, Meru, kazi Kenya iendelee. Karibu Baba. Chama chetu cha PNU, Laikipia, kazi Kenya iendelee. Kisumu, chama chetu cha PNU, Karibu Baba. kazi Kenya iendelee. Embu, chama chetu cha PNU, Luya, kazi Kenya iendelee. Thank you, DJ. Thank you. Asanteni sana. Asanteni sana. Thank you. We can all have our seats. Let's have our seats. Media, let's move to one side kindly. Let's move to one side kindly. Thank you very much. Baba, before you joined us, we were talking about 15 years since PNU was registered and how, if organized, we intend under this coalition to take power in 2027. And we were just launching. We were launching the short code for members to join, like members to join the party as we start this momentous journey. And for that purposes, I'll call our party leader. He was saying a few words with regard to the short code. Then we can go on to the next level of the event. Na tunataka kila mtu ajaribu hii namba tuone kama inafanya kazi.
Thank you, Secretary General wa PNU, Wakili Frank Walukwe. Nataka nichukue nafasi hii nikaribishe viongozi wote wa muungano wetu wa Azimio wakiongozwa na baba Raila Amolo Odinga ambaye amehudhuria kikao chetu cha PNU cha siku ya leo. Lakini kabla tufike kwa hotuba, tulikuwa na sherehe ya kuanzisha usajili upya wa members wapya wa chama cha PNU. Tumekuwa hapo miaka mingi, miaka 15 tumekuwa tukifanya recruitment. Chama imeendelea kushika nguvu, lakini watu endelea kuzaliwa, wengine ni wandogo. Tunataka waelewe waingie kwa chama hii ya PNU. Na tumesema kwa sababu Kenya imekuwa ya digitali, sio lazima tuwe tunabeba kandi. Unaweka kandi kwa mfuko, unaenda ukionyesha. Tunataka tuingie, tutumie teknolojia, tuweze kufikia kila mtu katika eneo letu lote la taifa. Kwa hivyo leo, siku ya leo, agenda yetu moja muhimu sana ni hiyo launching of our digital registration of members, so that wherever you are in the country, you can register and become a member of PNU without having you to travel to any office or to talk to anybody. Because what we need is your heart, where your heart is. If your heart is with our party, join it directly. You don't require any intermediary to become a member of PNU. Kwa hivyo, kwa kifupi, hii ndio short code yetu ya chama, na nataka hata wale wako hapa members tuanze digitali pia tuone kama tutaingia. Hiyo short code ni *519*58#. Kwa hivyo tunataka as a way of starting the exercise, kila mtu anjaribu. Wale wako na masimu mchukue sasa muanze, na niko na gift ya yule atakuwa wa kwanza kuingia. Niko na gift. Umeingia kabla hata mimi kusema. Sasa wale wameingia bila kusema, wacha tuanze upya ndio tuweze kujua yule wa kwanza. Wewe umekata laini kidogo. Sasa tuanze 1 2 3, tuanze kuingia, tujue yule atakuwa wa kwanza kujisajili kama mwanachama wa PNU kwa njia ya kidijitali. Nataka kuona yule wa kwanza kuwa member. Wengine naona hata hawachukui simu sao, hawafanyi. Watu wameingia. Wale wameingia ni wangapi? Nione kwa mikono juu. Wale wameweza kuingia. Sasa wako wengi. Lakini gift iko hapo kwa Mama Mwita, women leader wa chama cha PNU. Mpigieni makofi kwa kuingia kuwa member wa kwanza wa PNU wa kidijitali. Kwa hivyo hiyo sherehe sasa tumefanya, na najua wananchi popote wako katika taifa la Kenya, kutoka Mandera kuelekea huko Kilifi, kuelekea huko kwa Baba Bondo, kuelekea pande ile ingine, eneo lile lingine, kuelekea Meru, kuelekea Embu, wapi, kila mahali sasa wako na uwezo wa kuwa wanachama wa chama cha PNU bila kupitia mambo ya register ama kitabu. Kwa kutumia simu yao wanaingia, wanakuwa member. Asanteni sana. Nafikiri hiyo sherehe tumeingia. Sasa tunaelekea awamu ya pili. Thank you very much. I hope tumepata wanachama kadhaa.
mtakuja kuchukua gift venye party leader amesema. Sasa awamu ya pili ni sasa celebration yetu ya miaka ngapi? Miaka ngapi? PNU. Kazi iendelee. Haya, naona iko wageni wengi ambao ingekuwa vizuri watusalimie. Party leader ndampatia opportunity tena, atasema jinsi ambayo ataita wageni wetu wa leo. Si mmefurahi tuko na wageni? Mmefurahi? Wapi makofi na vigelegele? Asante sana party leader. Asante sana. Nashukuru tena kwa nafasi hii. Ndio tuelekee awamu ya pili ya sherehe ya kuwa tumekuwa chama tumesimama imara kwa miaka 15. Na kama vile Secretary General aliwaeleza kwa historia kidogo, mwanzilishi wa kwanza wa chama cha PNU ni mzee Mwai Kibaki ambaye alikuwa rais wa Kenya, na wakati huo baba atakumbuka zaidi, chama cha PNU ilikuwa chama ya miungano wa vyama kama vile tuko saa hii muungano wa vyama wa Azimio. Watu walikuwa vyama vingine, wengine walikuwa NAK na wengine wakakuwa vyama vingine, Flower Party na nini. Sisi zote tukaingia kwa mrengo wetu, tulikuwa kwa PNU. Memba wa kwanza ambaye alienda kwa kura peke yake akiwa memba kabla wengine waingie alikuwa Mwai Kibaki. Sisi tukawa vyama vile vingine, baadaye tukakuwa chama moja kakuwa chama. But beleni ilikuwa chama ya muungano kama vile mnajua Azimio. Lakini saa hii ni chama ambayo iko na direct membership, na ikakuwa tamu ya pili ya Mwai Kibaki ikakuwa ruling party. Ilikuwa inaongoza, na wakati huo hiyo serikali ilikuwa na PNU, lakini pia ilikuwa serikali, kulikuwa na handshake kati ya Kibaki na Raila Odinga. Akakuwa prime minister, Kibaki na akakuwa president, Kibaki akiwa anaongoza PNU. Kwa historia kidogo, hiyo ndio sababu chama inaitwa Party of National Unity, kwa sababu ilikuwa inaleta vyama tofauti kutoka Kenya yote kuwa memba wa chama. Sitaki kuingia sana, kwa hiyo tutakuwa na mikutano ya kueleza zaidi hiyo kazi, kwa sababu leo ni siku ya kuanza recruitment, na tutaenda kila eneo la Kenya kufungua maofisi na kurecruit members wa chama. Kwa hivyo langu muhimu sasa ni shukrani kwa viongozi wa vyama vyetu ya Azimio ambao wamekuja kuwa nazi siku ya leo. Tuko na wawakilishi wa vyama mbalimbali na wengine pia nafikiri wako njiani, lakini kwa sababu ya muda tutaanza kuzungumziwa na kusalimiwa na wale wako tukiendelea, alafu mwisho tutakata keki ya 15 years. Kwa hivyo tunaanza kwanza tusalimiwe na viongozi wenzetu wale wako hapa. Na nisititishe ya kwamba PNU ni chama cha Azimio. Hatujabanduka hapo. Azimio inaendelea kupata nguvu zaidi. Najua kuna story huko ambazo huwa zinakuwa sponsored na wale wa watu wa Kenya kwisha. Hawa ndio wanakuwa na story mingi. Siwi Azimio imeenda namna hii, siwi nini, wakipigwa makelele kule kwa sababu wananchi wamekasirika. Wanasema ni Azimio. Kila siku wakiota Azimio. Hata wakati Azimio haiko huko, iko kazini yake Azimio. Sasa wananchi wamechoka, yale mambo walielezwa mengi. Siwi tutawafanyia nini? Mtakuwa na wifi kila mahali mkitembea. Siwi mama mboga atakuwa kiongozi minister, siwi wa ishara gani?
sijui bonda zitakuwa za aina gani. Hiyo story zote mwaka moja na nusu hakuna kitu tunaweza kusema hiyo serikali imefanya. Mimi huwa najiuliza nikiwa peke yangu, ni kitu gani moja muhimu naweza kutaja niseme serikali hii ya Kenya kwa kwisha imefanya. Kama ni mambo ya project, launching ya project ni zile zilifanya na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Ndizo wanazunguka wakilaunch mara ya pili, mara ya tatu. Wakirundia promises ya zile zingine watafanya mara ya 4. Hiyo ndio mzunguko tunaona. Na wakiendelea hivyo wananchi wanaendelea kukasirika, ndio unaona kelele. Hiyo kelele hailetwi na mtu yeyote. Ni wananchi kuwa wamekosa sasa imani. Na yale mambo yameelezwa yote ni bure. Baba ataeleza sasa hivi, mimi nilikuwa tu nataka kuchangia kidogo kusema hivyo. Kwa hivyo Azimio imesimama imara na sisi kama PNU tuko hapo ndani, atubanduki. Tunaweza kubanduka namna gani? Tukitazama legacy ya kiongozi wa PNU Mzee Mwai Kibaki, ile kazi alifanya kufufua uchumi wa Kenya ulikuwa umekwisha kwa miaka 25 ya Moi. Akaifufua Kenya, ikarudi, uchumi ukarudi, heshima ikarudi, ajira zikaanza kupatikana, tukakuwa na confidence that it can be done. Kazi inaweza fanyika. Sasa tuko kwa mteremko. Tukimaliza hiyo kazi yote, hata ile imechangiwa na Uhuru baada ya Kibaki, hiyo ni mteremko, sasa ni kumalizia. Kwa hivyo sisi lazima tuwe kule, kuko na timu ambayo inataka kubadilisha hiyo. Na hiyo timu nyingine ni Azimio la Umoja, ikiongozwa na Baba Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo nataka niwaojilishe viongozi wale wengine tuko nao kwa vyama mbalimbali ambao wamekuja kushikana nazi hapa. Tuko na Mheshimiwa Wanjakoya hia, nani amjui? That's require introduction. Alafu tuko na Mheshimiwa ndugu yangu wakili Eugene Wamalwa hapa. Tuko na pia Mheshimiwa Senator Wambua, kiongozi wa Wiper, na pia ambaye anawakilisha Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kwa mkutano wa siku ya leo. Na pia tuko na kiongozi wa Azimio katika mbunge. Mimi sitaki kumuita minority kwa sababu sisi ndio majority huko. Hata tukihesabu members wa Azimio kwa bunge ndio wengi. Sasa hiyo miujiza ya kumfanya yeye minority ndio majority huko, sijui ilitoka wapi, lakini ako hapa Mheshimiwa Ndai na viongozi wengine watafika tukiendelea. Kwa hivyo nataka nianze bila kuchukua wakati mwingi, nimualike kiongozi wa wale wengi mbunge atuweze kukistart mkutano hii yetu, atueleze kwa ile mambo inakuja. Tunajua kuna mambo inakuja mbaya zaidi kwa mbunge. Mambo inakuja mbaya zaidi. Mnafikiria mmetozwa ushuru, lakini ile inakuja. Kama unafikiria kuna ushuru umepata, utashangaa ile inakuja. Ni kama wanataka kurudisha ile ilikuwa inaitwa hati tax, matiti tax. Wakati wa ukoloni ilikuwa, sio ati mimi naunda hiyo. Wakati wa ukoloni kulikuwa na hiyo. Ilikuwa hiyo. Nyumba inatozwa ushuru, ng'ombe ushuru, na ukiwa na msichana ushuru. Ilikuwa inaitwa hiyo, naita matiti tax. Ilikuwa hii serikali inazunguka, kwa hiyo sasa ikitafuta
anything it can get some money. Lakini huyu atawanyorosha huko. Mpigieni makofi Wandai akizungumza na nyinyi. Asante sana Mheshimiwa Peter Munya, kiongozi wa Azimio, Mheshimiwa Raila Odinga, wanachama wa PNU. Hamjambo? Mimi langu ni kidogo sana. La kwanza kabisa, kwa niaba yangu na kwa niaba ya wabunge wenzangu wa Azimio katika bunge la kitaifa, tumekuja ili tujiunge nanyi katika hii hafla ya kusherekea miaka 15 ya chama cha PNU na vile vile kuanzisha usajili wa wanachama kwa njia ya dijitali. PNU, as you all know, is a party with a rich history. For some of us who belong to ODM, we remember with nostalgia the coalition government that was formed between PNU and the ODM, between President Mwai Kibaki and Prime Minister Raila Amolo Odinga. That is one government in the post-multi-party Kenya that one can say left a mark. That is one government that for sure we can say moved this country from point A to point B. And therefore we are very proud to be associated with PNU, especially today as you celebrate your 15 years of existence and as you launch your membership drive. Secondly, PNU, as a member of the Azimio coalition, is an integral part of our movement going forward. Kwa vile nchi wakati huu tunapoongea iko mahali mbaya sana, kwa sababu hawa jamaa wakanyakwisha, hawa jamaa wa UDA wameshindwa na kazi. Kwa hivyo nchi nzima inayotegemea sisi wanaazimio, na ni lazima therefore tuanze safari leo, kwa sababu safari ya kesho huanza siku gani na siku njema huonekana saa ngapi? Asubuhi na mapema. Hafla hii ni ishara ya kwamba sisi kama wanazimio tumeanza safari, na ni safari ya kukomboa nchi. La pili, mimi ningependa kusema ya kwamba nyinyi wana PNU mko na bahati, kwa sababu kiongozi wenu Mheshimiwa Peter Munya ni kiongozi wenye busara, ni kiongozi ambaye ana msimamo, si mtu ya kuyumba yumba. Mheshimiwa Peter Munya, asante sana kwa kusimama imara, Mimi nawatakia heri na baraka, lakini la muhimu tunatarajia kwamba wakati wa uchaguzi ujao ukifika, vyama tanzu vya Azimio viwe zimekomaa sehemu zote, pembeni zote za nchi, na wakati huu tupate wajumbe wengi wa bunge la kitaifa katika chama cha PNU na wabunge wa county assemblies. Ndio tukiunda serikali ya Azimio tuwe na serikali ambayo iko na mizizi pembeni zote za nchi. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you very much. God bless. Pigieni Wandai makofi. Hiyo ni kiongozi yako na usemi vizuri sana huko kwa bunge, na tutategemea yeye kwa vita ile inaendelea kuhakikisha Wakenya wajamalizwa na ushuru wa pesa ambayo hatujui inaenda kufanya nini. Sasa nataka nimwalike kiongozi mwingine shupavu ambaye anatetemesha dunia huku, na si mwingine ni Profesa Wanjakoya, one of the most educated Kenyans. Na mwimbie kawimbo hiyo asikie vizuri, naona ana cha PNU, chama cha Pendesa, kazi iendelee. Chama chetu cha PNU. Asante.
Asante. DJ. Najua nikimuona baba mi huwa nachangamuka. Sijui ni kitu gani nilipata kwa baba. Mheshimiwa Munya, sijui nitaku-describe namna gani. One of the most honest, trusted, semeni honest, trusted, and direct. He speaks his mind. Mheshimiwa baba, unajua ukiwa mahali mimi utatemeka. Sijui ni figo ama ni nini. Na hiyo kutetemeka kwangu ni furaha. Because of baba tuko hapa. And because of baba I am alive. And because of baba hata wewe ndio ufanye namna hii kuniondoa kwa baba, wewe mwenyewe ndio utajiondoa. Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa Opiyo Wandayi, Mheshimiwa wa Kitui, nimekula kwako, najua vile uko na mrembo anatengeneza chakula mzuri. Ningependa kusema hivi. Kwanza ningetaka kumshukuru baba na ningetaka kukosoa pia, sio baba. Na ningetaka kumuonya Mheshimiwa Munya kwamba ukienda Bungoma tafuta Eugene. Ukienda Bungoma tafuta baba. Ukienda Bungoma tafuta Wajakoya. Manake kule kuna mkatili fulani kule, sitataja jina yake, ambaye kazi yake ni kungojea wale wanasiasa wenzake. Wakienda Bungoma anatengeneza mawe. Na hiyo mawe anatoka wapi? Uganda. Na anatengeneza watu na visu kwenda kupiga wengine na kuangamiza kule Bungoma. Baba, sijui kama nasema ukweli. Bwana Munya, ukienda huko mheshimiwa, chunga, there is a politician from Bungoma County. A man who can never be elected apart from fear, causing fear among people. A man who has put other people's lives at stake because he wants to please Ruto. Let me bring it out clearly that we are aware of him, and we are also going to warn him. Akienda mahali pengine Kenya, msimfukuze, welcome him, but ujinga wake, na mimi ndio nimesema, utaisha before 2027. Sumenipigia makofi tamani. That man should know that Kenya of today is a Kenya of young and old. It's a Kenya of men and women. It's a Kenya of people who have gone through the transition of democracy led by none other than Raila Amolo Odinga. A man who has suffered, a man who has endured suffering, a man who has been in prison, a man who has been fed on so many things, but he refused to die because his spirit is still alive. It's because of that spirit of Raila Amolo Odinga that all of us are here. It is because of that spirit that some of us want to smell and get away with a bit of it, so that we can come to self-realization. And we as members of Roots Party, please, if you have joined Munya's, na unatumianga ile kitu ingine, tafadhali kaa huko. Tutakuhitaji huko, manake najua hata kwa kina Munya kule, wakati nilikuwa natangaza kuwa rais, nilikuwa nataka kuwapelekea kiwanja hapo Isiolo, ndio sasa tukimea ile ingine na hii ingine tunatoa hapo tukipeleka huko nje. Lakini baba atakamilisha hiyo, kwa sababu baba aliniambia akichukua ataweka kitu kingine hapo Isiolo. Surely baba, I want to ask you openly, notoriously and in front of everybody, kwamba watu wa Isiolo or Isiolo County, Isiolo should be made the capital city of Kenya. Nimesema ama sijasema? Na Nairobi should remain an industrial city. Because with Isiolo being a capital city of this nation, the people of Meru, the people of Garissa, the people of any other neighboring from Mount Kenya will have easy access to the international market. Kutakuwa na kuajiriwa kazi pale, mahospitali zitapandwa pale, zitajengwa pale, punda mtu haitakufa kutoka ukikija Nairobi. Na hiyo mimi namuomba baba afikirie, because baba, you are the president. Ilichukuliwa tu lakini you are the president. Na hii yote ni malilio ya watu wa Roots Party. Ili wa Meru mahali wamekaa, Wakamba ambao wanatoka Eastern, Waria wote mahali walioko, na Waislamu wote ambao wako pande hiyo, wawe na access to the international market, because what they are producing today
can help this country rejuvenate economically. We can move on because Nairobi is congested. Let us have a mindset of moving away from here and devolve our capital city. Finally, I'm also asking Baba to reconsider bringing in 3 tiers of government. It was Baba's original idea, but then we are for it in Roots Party. And Mheshimiwa Munya also want to look at it that way, so that we have a federal government. Federal meaning regional government, so that we can have counties within a state. So that we can have counties within a state. Ndio Wakuria wawe na kaunti yao, Wateso wawe na kaunti yao, watu wa Saboti wawe na kaunti yao, lakini kwa mrengo ya state, so that we have regional governments. Pale taxation will be easy. We shall have fair taxation. We shall have regional taxation, state taxation, and every state will be given its obligation and duty. We cannot take a county like Narok, which produces rice or wheat, hides and skins, meat and milk and tourism. Pesa ambayo inatoa pale inapelekwa central government ili wapewe kidogo. Hiyo ni uongo. Watu wa Narok wanatakana wakae kwa county yao wakiwa na regional assembly Nakuru ili waseme kwamba ile pesa ambayo imetoka county yetu hapa. How do we develop this first to us so that we could have a national ceiling? Na nimesema hivyo, tafadhali siku nyingine nitaongea na Munya. Ukija kwetu Kakamega, kuna mrembo wa nyumbani kwetu huyu. Tafadhali ukija kwetu Kakamega, kuanzia leo kurecruit utalala kwangu. Sema utalala kwangu. Asanteni sana. Nitalala kwako. Thank you very much. Mimi ni mgeni wake, nitalala kwake. Si ndio? Hayo ni muhimu, ni urafiki. Na unaona chama chetu kiko kila mahali. Huyu amekuwa memba miaka mingi. Hawa Ndanda wamekuwa wanchilisi kutoka zamani. Kwa hivyo sasa nataka nimwalike rafiki yangu wa miaka mingi, hata wakati alikuwa kwa hii kazi ya hawa watu, hawa marafiki hapa. Alikuwa kwa hii kazi. Na sasa ameendelea mpaka yeye ndio the celebrated senator wa chama cha Wiper, ambaye ni kiongozi ameheshimika sana uko Senate, na pia yeye ndiye atawakilisha Mheshimiwa Kalonzo Musyoka hapa, ambaye ametembea, atatueleza zaidi. Mheshimiwa Senator Wambua, pigieni makofi akija. Sijui kama kuna wimbo yake pia. Baba, kila kona munataka nani? Baba, atehu, mbio, onera, borome. Rudia bwana, donge. Jana munataka nani? Baba, na wazee munataka nani? Hadi wa mama munataka nani? Kila kona munataka nani? Baba, atehu, mbio. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu, kono juu. Kono juu, kono juu. Twende. Vijana munataka Thank you. Asante sana. Kupitia kwa kiongozi wetu wa Azimio One Kenya Alliance, the Right Honorable Engineer Raila Amolo Odinga, party leader wa chama cha PNU, my brother, my friend, Waziri Peter Munya, na viongozi wa Azimio ambao umefika hapa siku ya leo, the National Executive Council of PNU. Nataka niwasalimie mchana wa leo. PNU, PNU, kazi iendelee.
Kazi iendelee. Asante sana. So sisi tumekuja hapa siku ya leo kwa mwaliko wa party leader wenyu kuja kusimama na nyinyi kwa hafla ya leo as you launch the digital registration of membership across the country, and as you also celebrate 15 years of your existence. Tumefika leo kwa furaha kubwa. Nakuja leo kwa furaha kubwa kwa sababu sisi kama wanaazimio tukiona an affiliate member of Azimio moving in the right direction, tunajua coalition iko imara. Nimefika hapa leo kama mwakilishi wa party leader wa chama cha Wiper, His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka amenituma nikuje nimwakilishe leo kwa sababu ameenda safari kidogo. Na akasema leo lazima nikae hapa, nikae na nyinyi katika hafla yenu. Akasema nikifika nilete salamu zake. Umezipokea? Asante sana. Ya pili, niseme mimi nitakuwa na maneno matatu ambayo nitasema alafu nikae. Ya kwanza ni kuwakumbusha vijana wa PNU, kama mngesikiza ingekuwa mzuri sana. Kama mngesikiza ingekuwa mzuri sana. Because the things I'm saying about your party are very important. Hiki chama cha PNU kwa historia ya siasa za Kenya, it has made history as a party that was formed only 3 months into an election and formed government. Kama unakumbuka vizuri, PNU ilitengenezwa around September of 2007. Just a few months, a few days, a few weeks into the December elections. Na vile kiongozi wenyu amesema wakati ule, between September 2007 and January 2008, the only member of PNU was one President Emilio Stanley Mwai Kibaki. Wengine walikuwa ni affiliate members kama vyama, Ford Kenya, Ford People, KANU, DP. They were affiliate members of PNU. Then after 2008, the party was registered. It grew. Na msisahau historia. Nilikuwa naambia kiongozi wenyu, msisahau historia. Uhusiano wa PNU and Wiper as political parties dates back to the registration of PNU. If you remember, in January 2008, after the disputed presidential elections results, it is Wiper that joined the PNU to stabilize Kibaki's government. Alafu there was, after that, the coalition government, or the government of ODM and PNU and Wiper on the other side. Ndio sasa ikafanya kazi, and we all know, those of us who have been in politics and studied the politics of this country well, that perhaps remains the only government that served Kenyans the way Kenyans are supposed to be served by their governments. So uhusiano wa Wiper na PNU, it runs deep. Nimeambia kiongozi wenyu, in fact, our relationship is so deep that all our colors are the same. Wiper is royal blue, white and red. PNU is royal blue, white and red. So we are one and the same people. The second thing that I wanted to say, sisi kama wana Wiper, we strongly believe that the salvation of this country
in the leadership lies within Azimio. Outside Azimio hakuna maisha. Outside Azimio is Kenya kwanza, na ni shida ambayo tuko nayo sasa. Kwa hivyo sisi tunataka tuone PNU beyond this registration party leader. We want to see a strong PNU. We want to see a very strong ODM. We want to see a very strong Roots party. We want to see a very strong DAPK party. We want to see a very strong Jubilee party. Because as a coalition, we are as strong as our weakest affiliate party. Sisi wale ambao tunasoma Biblia, nikienda kumaliza, najua Mungu alifika mahali, Yesu alifika mahali alipokuwa anapaa kwenda juu mbinguni, akaambia wanafunzi wake, sasa mimi nimewaacha huku, lakini sitawaacha kama watoto yatima. Nikishafika kule kwa Baba, nitawatumia Roho Mtakatifu, atawaongoza kwa maneno yenu, na akifika muanze kueneza Injili. And begin in Jerusalem. Mukitoka Jerusalem muende Judea, mukitoka Judea muende Samaria, and the rest of the world. Sasa mimi nataka kusema hivi siku ya leo, kwa sababu nyinyi mmeanza kujisajili kidijitali, na hiyo kitu imeanza Kenya mzima. Sasa mimi upate leader wa PNU, kwa sababu PNU iko na Jerusalem yake. Mimi nataka PNU pale Jerusalem muende mushike Jerusalem ikuwe strong na imara kabisa. Because mukishika Jerusalem ikuwe imara, Azimio iko imara Jerusalem. Si ndio? Mukitoka hapo Jerusalem muingie hapo Judea. Sawa sawa? Hiyo mshike ikuwe sawa sawa. Azimio, that is the only way that Azimio is going to win the next election with a landslide. We strengthen our political basis across the country. And we should be very careful about something called friendly fire. Because friendly fire is fire and it kills. Si ndio? Ukipigwa risasi hata kama ni ya ndugu yako ama ni ya mama yako, ikikupiga utafanya nini? Utakufa. We must be very careful about friendly fire. Tuhakikisha kwamba kama PNU it has a base in a region. Sisi wote wanaazimio tunaenda pale kwa base ya PNU, we protect that base for Azimio, na tunajua mwenye kutushikilia pale ni PNU. Tukienda mahali ingine tuna strengthen our parties across the country. That way hawa watu tutawapungia pumzi na tutawatoa mapema. Ya mwisho, hii serikali ambayo inaongoza Kenya yetu siku ya leo. Baba, nimesoma news this morning. Nimeona inflation in January has actually jumped to 6.9, almost 7%. That means that the cost of living, the value of our currency, the cost of doing business in this country is becoming a lot more difficult by the day. Na hawa watu ukiwauliza wanasema tuko na mpango. Juzi nimemsikiliza Bwana Musalia Mudavadi, na mimi nahurumia yeye kidogo, because he seems to have lost direction. You know, he seems to, I don't know. Anasema sasa very soon mtaona mabadiliko. Very soon. Sasa hii mabadiliko ilianza August last year mpaka saa hii very soon mabadiliko yatakuja. Hiyo itafika kweli? Hakuna mabadiliko itafika. Sisi sasa ukweli wa Mungu wa Kenya, and I say this with confidence, ukweli wa Mungu ni kwamba Kenyans now ni lazima tuvumilie kukua wa Kenya. Because under the Ruto administration there is no hope of a better life tomorrow. There isn't. If it was there, we would have seen it. For now, we haven't seen anything. Ni shida juu ya shida. Lakini Baba, nataka nikushukuru kwa sababu ya kusimama imara, kutetea wa Kenya, na kutushikanisha sisi wote vyama tanzu vya Azimio, tutembee safari moja,
Na mimi nikuhakikishie hayo maneno ambao kiongozi wao amesema, Peter Munya wa party leader. Baba, I want you to rest assured that any mischief that this government wants to play pale kwa bunge, watatupata kule. We shall stand firm. We shall stand firm and fight for what we believe to be the rights of the Kenyan people. Asanteni sana wana PNU, and God bless you. Thank you very much. Promoters of Azimio, and I did, believably so, because this country is losing hope. And there is nothing worse than losing hope. You can lose everything else. But when you start losing hope, you can have challenges, many challenges, but as long as you believe you can overcome them, because that is hope. But citizens across the country, especially the young people who are cheated, that this government has an agenda for them, those are the ones losing hope very quickly, because they can't see. When they look ahead, they see darkness. And it is not enough when you go to meetings to tell them, keep quiet. Mimi nataka. Mimi nataka. Unataka. Na wao wanataka nini? Umewauliza wanataka nini? It's not how loud you speak, how firmly you pronounce yourself. This country will be changed by properly thought out policies and the programs that address the issues affecting the citizenry. But if you are running a wash-wash economy, a wash-wash government, nothing is ever thought out. You just pronounce things. Dream out something at night, then the next morning you are announcing Kenya is going to be a visa-free country. Which country in the world is visa-free? So you are inviting criminals, networks across the world to come and cause havoc in your own country. Criminal networks, because there is no way. I mean, international relations is reciprocity. If a country is friendly to you, they give you that concession. Then you give them in exchange. It is never given free. I don't want to say the best example of that kind of approach. Because if I say then, those who give things to anybody, fight. Don't want to say that, but you can't turn our country into that kind of an approach. Anyway, let me take this opportunity to invite my brother, whom we have worked closely with for many years, wakili mwenzangu, kiongozi wa chama. Huko wakati tulikuwa tunaenda na yeye huko, tulikuwa tunaita chama ya mbolea. Na tukasema kweli mbolea ni muhimu sana. Kuna eneo mbolea iko muhimu Kenya yote. Lakini najua Western Kenya kwa hata muhimu zaidi. Najua chama ya mbolea DAPK, na kiongozi wake si mwingine ni wakili wa Malo ambaye amesimama kila mahali. Azimio inahitajika, mambo ya sheria yanaongoza hapo. Pia ni makofi basi. Na DJ, asante sana. The Right Honorable Raila Amolo Odinga, the second Prime Minister of the Republic of Kenya, na party leader wetu
PNU, ndugu yangu Peter Munya, party leader Roots Party, Mheshimiwa Senator Wambua, Mheshimiwa Wandai, na NEC members wa PNU. Hamjambo. Happy birthday. PNU. Sisikii mkisema sawa PNU. Ujue mimi nilikuwa mmoja wenu. Nikiingia bunge, niliingia kama mbunge wa kwanza wa PNU upande ule wa Saboti. Nikiwa mbunge mara ya kwanza ni kupitia chama cha PNU. So hiki ni chama changu kilinipeleka bungeni. Si nimekuja nyumbani basi. Nikiwa waziri pia mara ya kwanza nilikuwa waziri kupitia chama cha PNU. Kwa hivyo nikija hapa, I'm very proud, party leader wa PNU, wakili mwenzangu, waziri mwenzangu, kusema ya kwamba I'm very happy to be here today to witness the 15th anniversary of a great party in the Republic of Kenya. Nami nasema PNU is a great party sababu this is the party of Mwai Kibaki. This is the party that brought free primary education in the Republic of Kenya. This is the party that brought the Vision 2030. This is the party that brought us the new Constitution 2010. This is the party that brought us devolution. Kwa hivyo PNU kiwa hapa, labda kuna wengine mmekuja juzi, wale tulianzisha PNU, we are very proud to be associated with a party that transformed Kenya na ambayo ilileta mabadiliko kwa maisha ya Wakenya. Kupitia muungano uliokuweko kati ya Rais Mwai Kibaki na Prime Minister Raila Amolo Odinga, Kenya saw transformation. Kenya saw some of the best policies ever. Policies that were transformative, that changed the lives of all Kenyans. Indeed, when we meet today and we compare PNU and the government, the Grand Coalition government, and the transformation that we realize through good leadership, good policies, and we compare with what is going on now in the Republic of Kenya, we can only shed tears because kuna shida Kenya hii jamani. We are seeing today a government that has lost direction, that has plans that have failed, that has come up with failed policies, trial and error policies. Ukisikia mambo ya G2G, ile walileta wakatuambia eti wameenda Uarabuni, wana mpango mzuri sana utakao hakikisha ya kwamba mambo ya dola kwenda juu itakwisha Kenya. Badala ya dola kwenda chini, dola imeenda wapi? Juu. Mambo ya mafuta ndiyo hiyo imewashinda. Wakasema eti wamepeana bilioni 16 kwa KNTC kuimport vyakula, bei ya vyakula ishuke. Badala ya bei ya vyakula kushuka, imetoka bottom, imeenda wapi? Up. Hawa ndio wamesema sasa mambo ya housing levy ndio hiyo mahakama imetupilia mbali mpango huo. That plan has failed, and all those who are trying to force that illegal housing levy, tunawaambia kwanza vile mahakama imeamua, we want them to cease deducting money from Kenyans mara moja. In fact, we want to see them refunding Kenyans money that was illegally deducted from their payslip. Yo mnaunga mkono? All those are failed policies ambazo ukiangalia zile sera
ambazo PNU and the Grand Coalition government ilileta, kuna tofauti kubwa, ni kama usiku na mchana. And there's one good professor in Oxford who once said that science without policy is still science. But policy without research is gambling. What we are seeing today, as my brother Munya has said, roadside declarations, so-called policies that are ill-researched, that are failing day by day, we can say what we have is really gambling with the lives of Kenyans. Kwa hivyo tukija hapa kusherekea PNU, let us also celebrate the greatest achievement PNU ilituletea apart from good policies. PNU brought us national unity. And it is indeed a party of national unity. Under Mwai Kibaki and Raila Odinga, we saw a united nation. We saw leaders who said Kenya is bigger than all of us. And they sought through the handshake to unite the country. These were selfless leaders. What we are seeing now is a total turnaround from what we saw. We have selfish leaders who are dividing the nation into a shareholder and non-shareholder Kenya. When the presidency under Kibaki was a symbol of national unity, the presidency under Ruto and Gachagua has become a symbol of national disunity. And that is why we celebrate the party of national unity that brought unity in the Republic of Kenya. Sitaki niseme mengi, leo ni siku ya kusherekea. Pia ni siku ambayo tuko hapa kama wanaazimio, tukiwa na kiongozi wetu wa Azimio, kuhakikishia wa Kenya ya kwamba we are united and we seek to unite this country. Just the way PNU is a party of national unity, Azimio ni chama cha kuazimia umoja wa taifa letu. Na hatutakubali tugawanywe ama tugawanyike. Azimio letu ni kuunganisha Wakenya, taifa hili liwe taifa moja la Wakenya wote bila ubaguzi ya shareholders na non-shareholders. So hilo ndio jambo nataka tukiwa hapa tusherekee. Na tuseme watu wa PNU, we would like to see a stronger PNU. Vile mmelaunch mambo ya registration leo, sisi wana DAP pia tuko tunafanya hiyo registration. Wana ODM wanafanya hivyo hivyo. Tuko na Roots hapa na Kenya, Wiper, kila chama. Tuataka tuwe na msisimko mpya, tuwe na vyama tanzu vilivyo na nguvu katika taifa, kila kona ya Kenya. Because a strong PNU, ODM, Wiper, DAP-K, Roots na Kenya will be a stronger Azimio. That is why we are here to celebrate this. Mukianza hii hatua, we want to encourage you. Murudi nyumbani. Naona umetoka pembe zote za Kenya, nimeona kina mama kutoka Pwani, hata tumeona msichana wetu kutoka huko Kakamega. Tuataka murudi nyumbani, musajili wanachama. We want a strong PNU and a strong Azimio. Mutafanya hiyo? They were a blessing to President Moi because they were now courageous, brave to say Kanuju. Jirongo, in terms of leadership, in terms of making snap decisions, that was the guy. There was nothing peculiar about Sam Nyamweya. It is only that he was a shrewd person. Ruto was a very straight person, very background person, until maybe towards the end of YK that he started coming up.
More than 2 decades later, YK92 remains a thrilling topic, especially for Kenyans old enough to remember the once famous political initials. Sena mbili nilikuwa ndio nimemaliza tu shule na kukawa na kitu ambayo ilikuwa inaitwa YK92. Ni kundi ambalo lilikuja kumaliza uchumi wa Kenya. Nakumbuka wakati huo uchumi wa Kenya ulikuja ukaanguka. Because pesa zilikuwa zinatengenezwa kiholela. Hiyo ndio wakati tulikuwa na Jirongo. Ile note inaitwa 500 ambayo Jirongo alikuwa anaenda anatengeneza, anakuja anagawa pesa. Vijana wanaenda huko scrambling for money. But hiyo scrambling for money walitumia kama ati sasa vijana tuko na sisi, sasa kura tumepata mingi. It was also a rigging strategy. Ni campaign ambayo ilitumia vijana kwa njia mbaya. So it is a study case that people should pay attention to, but not to replicate. 1992 was a consequential year for Kenya. An economy in turmoil, runaway corruption, and a poisoned political climate characterized by assassinations and regular public protests. A resurgent opposition bolstered by brave clergymen and a militant civil society had just managed to push for the reintroduction of multi-party democracy. Tawala Kenya, tawala. Tawala Kenya, tawala. The ruling party KANU and its leader, the then President Daniel Arap Moi, was besieged with the prospect of losing the general election looking real at Nairobi's Boulevard Hotel for a drink. In attendance, Fred Kiptanui, Sami Kogo, Victor Kebenei, Joe Mwangale and Joe Kim Kung, a close confidant of President Moi's son, Gideon Moi. The drink will later turn out the political equivalent of a life-saving drip. On this scene, by consenting to a repeal of Section 2A of the Constitution, opening the space for creation of alternative political parties. Kitu mimi nauliza nyinyi leo, ili tuone hawa walio katika siasa, wale walio watumishi wa serikali, sisi tuseme kwamba tufungue, tuondoe ile section ya katiba ya Kenya ya 2A. Multi-party was back, and for the first time since independence, KANU was facing a real battle for survival. His was also only just one vote. He needed all the votes, which now were open to taking by other parties. So now the remaining party, which was still in power, had to pull itself together and brave for the coming competition. Siasa ni mashindano. Kwa hivyo ilikuwa mashindano kukubalia iingie. The first opposition party, the Forum for President Moi's trusted friends started to forsake him. One by one, they left. But it was the resignation of Mwai Kibaki, the then Minister for Health, on Christmas Day in 1991 that sent shockwaves across the country. I have resigned from the government, and that a detailed statement will be issued tomorrow. He was to be joined by then powerful politicians, mainly from the central Kenya region, to form the Democratic Party, DP. But it was Ford that provided the real challenge. It attracted hundreds of thousands of supporters, and for a while it looked set to wrest power from Moi. These emerging developments dominated discussions among the five friends. KANU was staring at defeat
And the position of these 5 young men, most of them sons of political figures in the society, was at stake. They agreed to an idea: a youth league that will champion KANU's re-election, a replica of UK's Labour Party youth movement. They named the movement KANU National Youth Congress. You know, they knew of one party, one government, one nation. For them, the president was their president. The party was their government. That afternoon, 32-year-old Cyrus Jirongo, who was a mutual friend, was proposed to lead the new movement. The lobby group I led in '92 was just 23 young men, business people. One thing is, for you to qualify, you must have your own money. It was not a begging team. There are people who are in business. We were not a huge team as people would want to imagine. We were only 23 of us. KANU was in problems and the opposition was getting stronger. And, they needed an organization of young people like us to make sure that we help the party. Word about the new outfit spread quickly. And in the meeting that followed, sons of top political leaders were in attendance. They included President Moi's children, Gideon, Jonathan and June, as well as Kiprono Kitoni, their cousin and son of then Maendeleo ya Wanawake chairlady, Zipporah Kitoni. It was at this meeting that YK92 was born. As young people and persons from families that were in KANU, what we used to call traditionally KANU communities, said, no, we can't let Mzee be embarrassed like this. I joined YK92 by virtue of I was a personal assistant to P-Ward. And when we heard that there was meetings here and there, then I requested that maybe I can join them. And that is when I approached Jirongo, and he told me, come, and they put for me a position. At the time, I was teaching. I was a lecturer in Utalii College. And I was given a call by a friend who was at the secretariat. He told me, Patrick, it is important that you come, we meet, and there is a movement that we are coming up with. So I went to the office at KICC, and I found a guy called Olympio Luceno, who works in Sudan, in Dubai currently. And there was also another young man called William Ruto, who happens to be our deputy president today. And they welcomed me, and they told me they are aware that I was a lecturer in Utalii, and they told me they had set up structures to group support. So I was identified as someone who could be in that team to consolidate support from tertiary institutions. At this time, the fabric that held the opposition together had started to tear. Na hiyo ndio chitaka letu. Apart from DP eating into the opposition bloc, Ford, the once indomitable party that shook the nation, split into two. Ford Kenya, led by Jaramogi Oginga Odinga, and Ford Asili, led by Kenneth Matiba. Franklin Bate was the Deputy State House Controller and Moi's speechwriter at the time YK92 was conceptualized. President Moi didn't take chances. So he led his think tanks into a state of thinking, serious analyzing of situation, assessing situations. And immediately he asked, where are the young people? Then they became so handy. The Honorable Jirongo and his team came by. And they were told what was the wish of the president, and the president himself is the one who was telling them. They went back, and they came back with a modus operandi. And the modus operandi yielded YK92. I would
loosely say we also had a kitchen cabinet. Even amongst the national officials, there are some members who are more national in terms of access than the others, yet they were on the same team. But I'll give credit to His Excellency's children. There was particularly the girl June. June was a main person with our team. Of course, there was Jonathan in the background. And what we realized, whatever we decide, the sentiments will be passed over to Cyrus Jirongo, and he had quite a good rapport with them. Within hours, he would guarantee us that I'm giving you an answer from Mose. That was initially. But with the time, it became him. He's the one who now had the direct access to His Excellency then. They were a structured team. And they had a team, I now don't remember the number of the Central Committee, which was headed by Jirongo. That is a group that was meeting with President Moi on regular basis to brief him on the goings on in the countryside. In that structured manner, the key man was Cyrus Jirongo. That was the key man. That was the man who Moi could call even alone and tell him A, B, C, D about what to do with his team. Late 1991, June Moi organized the initial meeting between the group and President Moi. The meeting took place at his home in Cabinet Gardens, Nairobi. YK92 was later officially launched on March 4th, 1992 at the Nyayo National Stadium. This movement introduced new dynamics to the 1992 election campaigns by mobilizing the youth vote. We had a very short-term plan, and that plan was KANU win. At this time, if I may say, and I dare say so, not many of KANU politicians were had the courage to stand for KANU. Not one of them. So it was only Moi talking KANU. When these young people now came in, they were a blessing to President Moi, because they were now courageous, brave to say KANU juu, jogoo. Nafikiri walikuwa wanataka kufufua chama kabisa tena iwe na nguvu, na kwa kiasi walifanya. YK92 carried out their purpose by heckling and intimidating the opposition during the political gatherings and vote buying. They warned opposition chiefs against campaigning in the rural areas of Kenya, or what they called KANU zones. When you are having a competitor, you try all means to outwing the other. So I could say, as much as they had liberty to campaign everywhere, we made sure that our strongholds, we weakened them by all means. Yes, and we strategically put our supporters on the ground so that it is coming from the ground. But the ideas were really from our head office, which is the YK92 head office. So we send people, and then they assemble people, and we tell them, this is what you are going to do. So they will disrupt? Yeah, that is normal. They were working for a boss. And that boss belonged to a party known as KANU. And they were bought into the idea of KANU retaining power. Naturally, therefore, they were standing up against any other person who would want to interfere with that wish, with that arrangement. Mwai Kibaki, a former vice president to Daniel Arap Moi, was seeking to unseat his now former boss. But when the DP leader ventured into KANU's heartlands, he encountered
organized harassment. An important rally in Kapsabet, scheduled for September 3rd, was cancelled at short notice by the district commissioner. Early September, after a successful tour of Uasin Gishu, Kibaki had been stopped from entering Moi's Bridge by pro-KANU youth, armed with machetes and arrows. But the most serious incident occurred on Sunday, 13th September. The DP leader was ambushed at Sotik in Kericho district, where he had stopped to greet local residents. A crowd of youth had attacked, overturning one car and smashing two others, forcing Kibaki's security men to form a ring around the former VP with stones raining down on the vehicles. The invective flowed fast and furious when Kibaki encountered a mob in Limuru. He had come to welcome the recruitment of the immediate former MP. Kibaki charged that this was an orchestration of the YK92, which was instilling a culture of violence. In 1992, KANU employed a youth wing called YK92. What do you remember about this group? I remember when really the YK92 came into the fore, having meetings, let's say in Kamukunji, became a big problem. Initially, you could call a meeting in Kamukunji, your only problem was the police. But come YK92, you had also to mobilize yourself in preparation for violence coming from, the leadership or organized with the leadership of YK92. Well, I can never forget that name, YK92, because they were the ones used by the regime, the government of the day, led by Moi, to suppress freedom of expression, freedom of whatever. And YK92 is but one of the instruments that Moi used to suppress what we were fighting for. Ours was to campaign for Moi, and that's it. Okay. And that's what we did. Intimidation, the part of intimidation. What capacity would a businessman have to intimidate? Those who intimidate have other capacities other than being purely a businessman. I know for sure there are some statements that would be released, and we are not aware of those statements. There is one statement that was released insulting the then Electoral Commission chair, Zacchaeus Chesoni. We were not aware totally. And when you looked at the facts, because that is it had been faxed to the media stations, it had no address. When we pushed harder, it came out that the statement had been issued by the then Deputy Controller of State House, Franklin Bett. So there are many people who acted, did their own mischievous things, and used the name Youth for KANU 92 as a cover. We were targeting, first of all, to consolidate KANU areas, because we needed to give them courage that the party still existed and we were going somewhere. Yes. So when we went to our strongholds, so that we can then now move out and see if we can get 1 or 2 votes from there, these overzealous politicians now started using Youth for KANU 92, printing their own T-shirts, offering their own small supporters in the villages, and creating chaos. My friend, what is underhand deals in politics? Even as you're asking me those questions today, what is going on in America, in the United States, between Hillary Clinton and Donald Trump? What's going on? Underhand deals. So what am I saying? It cannot be blamed on KANU alone that they propagated propaganda. Propaganda is part of politics. It is part and parcel of it. That I can confirm. Without propaganda, you may not win an election. Anywhere in the world, anywhere, name it, anywhere in the world. So the YK did it very well?
Yes, they did very well. And propaganda was played hard. We approached also the stalwarts, particularly the senior Odinga, and that was actually the peon of the opposition, or the father of the opposition. So we managed to convince him, and at one point even we arranged for a one-on-one meeting with the president. And of course, when we discussed with him, he accepted that he will want to meet the president, but in secrecy. So we arranged when the president was in Eldoret. Then we were supposed to we hired an helicopter from Wilson Airport. So while we were arranging now to airlift him, I think the word leaked. And somebody leaked it to the press that Odinga was going to meet the president. So when that word leaked, then he rescinded the invitation. And of course, it worked, because at one point now, the opposition, when they were sitting, they were accusing one another. So you wanted to go and eat ugali and what have you. Kigen says they even managed to put some of the opposition leaders on their payroll. The only person we didn't manage to get was Raila Odinga. But the rest of the people, Shukugu, Wamalwa, and quite a number of others who are not very senior, to be part of our agents inside there, because we were handling and we were supporting them. And in fact, even Wamalwa, we were paying his house. And we moved him to a very good place, and we told him to be settled so that now when he's talking, he's fitting us in the evening, whatever it is going on. At that point also, we were using the same information we are getting that they were planning to now come out into the air. Why did you fail to get Raila Odinga? It was a little bit cunning. More than 20 years after the 1992 elections, the story of YK92 is still material, as one of its members, William Samoei Arap Ruto, is Kenya's deputy president. Having campaigned and won the presidency alongside President Uhuru Kenyatta on a Jubilee coalition ticket in 2013. Today, the DP and Jirongo are political foes and have been engaged in a political spat occasioned by the assassination of businessman Jacob Juma. Unajua, my brother Jirongo saa zingine anakasirika na mimi kwa sababu zamani nilikuwa mti yake ya mkono. Sasa anakasirika na mimi, sasa anaona huyu ambaye alikuwa mti yake ya mkono alipitia wapi hapa mpaka aka. Lakini unajua my friend, ni kujipanga na nilikwambia. I told you. Mimi sikatai, nilikuwa mtu yako ya mkono, lakini sasa unanikasirikia ya nini? Na sasa hii ni maneno ya Mungu. Would you be jealous for William Ruto, you yourself? Would you want to go to Hague, go through the problems he's gone through? My thinking about leadership is totally different. His thinking is totally different. And leadership is about honor. You work hard to get honor. Aged 25, Ruto was fresh from the university when he was drafted into the YK team. William Ruto was just a young man I think he had not even finished the university. And I think along the way he cleared within the year. So he went to KANU office where Julia was, and he managed to stick around there. And then all of a sudden, he was now, once in a while, he was joining the meetings of KANU, youth for KANU.
and so on, but he was just somebody. Yeah, he had no job, he had nothing. He was just a student who was looking for a job. They were the University of Nairobi sub-branch. You know, at that time we had universities sub-branches, and they were brought to KANU headquarters by the Vice Chancellor, Professor Mbithi, at that time, and we had a very good working relationship with university sub-branches, and he was part of that sub-branch, and he came to our office to also do what you say today, internship. And a very good organizer. He was in the secretariat. He did most of the paperwork. You know, most of the YK people preferred to be out there in the field. Before we established his eloquence in addressing national rallies or any rally outside, he was a very focused office person. In the initial stages, because we were running out of time, we split. We had so many rallies to address at any one time in the whole country. I remember there was a group that went to Eldama Ravine. And that group was given His Excellency the Deputy President as a principal speaker. And some people were even skeptical about whether he could manage it. He was a very quiet, polished, soft man. But when he got the microphone in Ravine, I mean, we were all surprised about his prowess, his oratory skills, and his capacity to captivate the crowds, both in his local language and also in Kiswahili. You rarely find people from his region who talk in that kind of Kiswahili. He has a mastery of that. And then his English was perfect, thanks to his academic background and exposure. We realized this man must always be in the rallies, and particularly when you're in that territory where the dialect, local dialect, was key. The group is alleged to have played role of a conduit by the Moi regime to siphon public money. KANU devised multiple strategies to win the election. One was to print money to buy voters. Issues of corruption and issues of governance, they were very much part of the political discussion at that time. And we were trying to mobilize the country around those issues and to ensure that the imperial rule under the KANU as a national party and the only party at the time was brought to an end. And then comes YK92, and the thing that they were selling was money. They had loads of cash, mobilized young people on the basis of what they were offering at any one meeting, or trying to buy, leaders, sometimes not even youth leaders, but even other people in the leadership. But the currency was not ideas. It was just trading on cash. Okay. And I think it has had an impact in our politics. And money becomes such an important factor in modern day Kenya politics. It's believed businessman Kamlesh Patni donated over 11.2 billion shillings through his company, Goldenback International. The other source of funding was the National Social Security Fund, NSSF. The NSSF will use money invested by workers to buy property at inflated prices, especially those previously owned by politicians. Unajua, ukiwa na pesa hutaki kusema ati ulipewa na fulani au nini. Sijui sana, lakini ilitoka humu nchi ya Kenya. Kenya ni za hapa, pesa hizo ni za hapa. Most of the monies that we're using were from well-wishers, people who love the party. But quite a big chunk was from Jirongo. Unfortunately, when he put most of his monies in the game, people started saying that it was the state giving him the money. He was using his own money. In fact, it is very painful sometimes when you look at it or sit with him and listen to him and know exactly what he did to support the system at the time. We never got any single cent from the Kenyan government or from any parastatal at all. If you have any, show me. But we didn't get. It's likely that they were doing well anyway.
in whatever it is that they've been doing. Likely. But the money being spent was not their money. And being political operatives, they probably were making more money doing that than spending it. Whether it's money in form of cash or in form of assets. Some of them acquired a lot of assets in the process, in doing that. So the money was not theirs. The question that we made a lot of properties, that's not true. This property of mine, which I see some newspapers writing whatever they are writing, I purchased it before YK92, 1990, 1991. So most of us were established, totally established. So it's not true. We never got any money from the Kenyan government. In an election, somebody has got to get money from some source. I don't know how the money was coordinated. I don't want to indulge in an issue which I am not proficient. But we had resources which were channeled to YK92 and other persons who were determined for the Kanu cause. Many people say that YK92, a group that you led, was used as a conduit by the then government to siphon public money. Is that true? On the issues of money, everybody knows that the money that flooded the market came from Goldenberg. And thank God I'm living today. The attempted assassination at that time, had I died, people would have said Jirongo was part of Goldenberg. Some people used to say I have 20 wives, 8 wives. Create an explanation for the looting that went on through Goldenberg. Okay. According to documentation which Paul Mwite came up with at one time, 158 billion was looted through Goldenberg. An election in 1992 did not cost 2 billion shillings, as much as it was high expenditure. The YK story is a scapegoat. We came in, did a clinical job, finished what we wanted to finish, and moved on. There's no way you can get funding from a parastatal if you're not doing business with them. So we never at all did any business as an organization. If there was an individual who did, that's an individual, but as an organization, Enoch, we never did any business with government. We didn't have any association with Goldenberg at all. On November 12, 1992, the Daily Nation unearthed how NSSF had purchased 2 properties at 1.2 billion shillings from Sololo Outlets, a company associated with Cyrus Jirongo. The estimated value of the properties at the time was 66 million shillings. The remaining 1.13 billion shillings went to Kanu's campaign kitty. Sololo Outlets Limited built Hazina Estate. You can go there and see it. 560 housing units. At that time, if you had sold a unit at 3 million shillings, it would have been 1.8 billion. Now, the agreed price for that estate was 1.2 billion. Only 960 million was paid. Now, divide that by 560 housing units. And that's not the only estate I did. I did Saika Estate, I did Kemri Estate, and I was already in business, doing business. If somebody told me that you are given land in South B for free, given money for free to build, it would not make sense. And Hazina Estate, my borrowing was 300 million from Post Bank. If you are in business and you cannot go to a bank and borrow money and do work, then I'll show you the thief. Okay. Yeah. Otherwise, what is the source of capital? We must separate what was going on in each individual's business arrangements and what was going on with YK. We never got any funding. So if, for example, somebody approached a senior politician and said, give me this contract. If I get this contract, I will earn 2 million shillings. From that 2 million, I'll fuel YK vehicles with 50,000. Those were probably arrangements that were never mentioned to us, and we never got to know them. As the country geared towards the 1992 elections, YK92
was on its deathbed as a result of an onslaught against it by KANU's old guard. November 1992, Chairman Cyrus Jirongo suspended the group's treasurer Sam Nyamweya for interfering in KANU nominations in Kisii district, and Vice Chairman Gerald Bomet for seeking the Baringo South parliamentary seat, an end product of an internal battle that had heavily affected the activities of YK92. There are stories that you had a friction between yourself and the treasurer and even your vice chairman. What brought about that? We are merely a lobby group campaigning for the head of state. And one of the issues was that if you belong to the 23, you are not going to seek a political seat. And I think one of us decided he wants to seek a political seat, and we had to release him and ensure that he's not part of us. The only person who remained part of us, and actually we went and asked for permission for him to stand, was Leshore. But ours was to campaign for Moi, and that's it. There was never an agreement that nobody should vie. What we said was that we were not going to have politicians involved with the affairs of Youth for KANU 92, so that we cannot tarnish our image or be less neutral than we desired to be. I was amongst the people who stood. In my opinion, 1 month, 2 months before the elections, we believed KANU was doing well. So our short-term agenda had been met. You see, Jirongo was very passionate to the election, and he was determined to deliver the seat. Now, there was no way Saitoti, Biward, and Kamotos and so on to convince Jirongo otherwise. So the only way was Saitoti used Nyamweya to get information and also try to wreck or create confusion within YK. And I think he succeeded. Senior politicians in KANU who had not abandoned ship felt threatened because we came in like a storm and took their positions of influence and decision making, particularly in regard to campaigns. So they decided quietly to start backing factions within the YK team. But the problem is, much as they were murmuring, much as they were complaining, they were doing nothing to advance the cause of KANU to win the elections. As far as I'm concerned, I encouraged the YK92 because they were doing what I wanted as the coordinator in the national office. Mwanasiasa lazima awe chonjo kila mara. Kwa hivyo kila mtu, hata mimi, hata wao, walitafuta mbinu za kukinga na kushikilia viti vyao viwe imara na virudi tena. There was this accusation that Cyrus said that the Honorable Saitoti at the time and a group of other people in the KANU received monies to have toxic waste dumped somewhere in the northeastern province. And that didn't go down well. Nobody came to authenticate it, but we could say that was politics. But the fact that he was with Nyamweya, and we knew he was his protege, and the fact that it's Cyrus who said it, that war escalated. That war ran out of control. It was no longer their wars. The wars now became super wars. Lakini Saitoti alikuwa karibu peke yake. Mimi wengine kama mimi na nilikuwa karibu, maana natoka katika area yake Masaini, lakini sikumuunga mkono kwa hiyo. Even though Moi rescinded Jirongo's call, a seed of disunity had already been sown. Two factions later emerged, one led by Jirongo and the other by Nyamweya.
But the group held on long enough to assist KANU and Moi win the first multi-party elections against a divided opposition. Now it is up to the government to see how the country runs. I give credit to YK92. No matter how they did it, no matter the stories said about them, I give them credit because it was won by KANU. I have heard people say the election was stolen. Well, I was in charge of the national office. I don't remember, and I did not do any plan. I did not engage myself in any arrangement to steal by force, by paying people to steal election. I did not do that. And after clinching power again, President Moi disbanded the group. You cannot allow two bulls in the same boma, in the same compound. This YK92 had established a line of authority, and that line was heading towards the youth mainly. Now, that would be a challenge in terms of administration, because they would be voicing very strongly their views through that particular figurehead. And we were seeing that as kind of very disruptive in terms of fixing up the economy or managing the economy. So that was the main reason. So you had to do away with them and again dissipate them. Alivunja kwa njia yake mwenyewe na hakutaka labda mambo mengi ya ndani ya YK ijulikane. I wanted the younger generation to take over after Moi. We actually had a sitting and agreed that Musalia was going to be his deputy president. The only thing that let Musalia down, he was underage. He was below 35 at that time. And the old constitution required that you should at least be 35 years for you to be a president or deputy president. But our scheme was very simple, that a younger generation takes over power after Moi. And that is a true position, and that's what we had agreed on with the retired President Moi. And of course, that creates a lot of enemies. The then occupant of the seat was the late George Saitoti. You do not expect him, with the Biwott and others, to have taken that lightly. And it depended on where you aligned. If Nyamweya was aligned to Saitoti, then you would not expect him to have been very happy with me. That is neither here nor there. Our organization was working with everybody so long as that person was in KANU. So we started from the President Moi and his people. Saitoti was the deputy vice president then. So if he was the vice president, there's no way that we could not have worked with him. So I personally worked with everybody, from the president to everybody. The tussle between YK92 and the old guard will see the young Turks miss out on some of the promises Moi had made. Moi had promised us that after the election is going to support us. Maybe at that time there was parastotals which were being sold. At least the whole 40 of us were going to form one company, and maybe he supports us to buy one, and then we run us or whatever, and then he appoints some of us and so on. So there was a lot of promises. Even when we finished the election, he promised us that maybe each of us, he can support us to start life with 5 million, of which we wrote, and it was taken to State House. The following day, we heard in Aguru that we have been disbanded, and we don't know where those proposals went to, including the company which we had formed to buy one of the parastotals. You don't blame Moi too much for that, because they were trying to take advantage of a particular situation, and Moi knew it. Moi is a man who had a habit, when he's finished with you, he would use some unflattering language to dismiss you. But the group never died. It resurfaced in the periphery after Moi declared that he would be honoring the second-term cap.
and will retire in the 2002 elections. Wakati wa kustaafu kwangu umefika baada ya uchaguzi huu. Karibu baba. Hapa kwako. Karibu gari. The so-called Young Turks became more proactive after Moi maintained he was passing the baton to a younger generation. Cyrus Jirongo and William Ruto had made strides into KANU's inner circle. We have no history of being losers. We shall deliver. Na tunaangalia yeye uso yake, tunaangalia macho yake vizuri sana. Tunataka atumie sign yoyote kuonyesha ni direction gani, and will be in full combat gear. Elders katika bunge, kila mmoja wao akiwa mwanasiasa anasema mimi niko na vijana. And when Moi chose Uhuru Kenyatta, they were determined to deliver the seat despite the backlash KANU received after Moi had picked the son of Jomo as KANU's flag bearer for the 2002 presidential polls. KANU would badly lose to a united opposition under the leadership of Emilio Mwai Kibaki. Now, when Moi again saw the return of 91-92 during the repeal of the Section 2A, now coming back to haunt the young man who is now Uhuru. Now he called some of us to State House Nakuru, and they discussed with us how can we regroup as former YK and try to help Uhuru Kenyatta. So I called the first meeting, everybody came. When I sold the idea, it was a tough moment for me to really relay that message because people were bitter about what had happened in 92. So people felt that we could not, unless Mzee Moi asked for forgiveness. Moi was very annoyed and said, go ahead and do whatever, form any whatever, forget about the former YK92. So I came back and I called another meeting. I conveyed the message that we form whether there is the former YK or not. And we called upon the former YK92 branches to turn themselves into a KAG, KANU Action Group team. Of course, we meant to deliver, but you remember the Uhuru candidature was met with a lot of resistance from within KANU. Now, if you're in a house that is divided, a house that is fighting, it doesn't matter how well you calculate, how well you want to execute the program that you have, it will not stand. And essentially, Uhuru didn't make it, basically because there was serious internal conflict within KANU. Indeed, the group propelled from anonymity politicians like Deputy President William Ruto and Cyrus Jirongo to the national grid. If you want to talk about the YK story, you can never finish. That is why so many years down the line, it is still hot news. People still talk about YK because the mystery has never been solved. Perhaps undisclosed to many, a good number of YK92 members occupy influential positions in the country's political, business and academic arena today. William Ruto rose from the insignificant YK92 secretariat position to win the Eldoret North parliamentary position in 1997 and eventually worked his way up the political ladder. Jirongo served as a cabinet minister in the Moi regime. Nyamweya went to the football management. No, it's not Jeshi la Mzee. It's just using reasonable force when someone arranges youth. Has abundant human and natural resources to leapfrog towards a low-carbon economy while opening new opportunities for climate finance, trade, investments,
innovation, resilience, and green jobs. Excellencies, honorable colleagues, the climate change debate has entered a new era. It is no longer just about tackling an environmental or development problem, but about addressing climate change in the context of justice. We must look at African countries and their high debt distress, contextualizing it with our ability to adapt and mitigate climate change. We must look at the impact of climate change to our economies, which are heavily dependent on climate-sensitive sectors, such as agriculture, tourism, fisheries, energy, and forestry, among others. We must also be cognizant of the climate change nexus with migration and the need to climate-proof our infrastructure. That is why we are persuaded that if we do not develop adequate response measures to deal with the climate change crisis, it will crush us all together. Let us therefore step up and lead the world to find solutions for climate change by listening to all voices at this climate summit, including from youth, indigenous communities, and civil society from Africa and beyond. As I conclude, Excellencies, ladies and gentlemen, I wish to convey goodwill and urge you all to take time during your visit and sample our rich wildlife and cultural heritage. Her Excellency, Ambassador Sako, and myself wish at this early stage to extend an invitation, since this is a ministerial, we are beginning today, to invite you all later on to dinner this evening and more deliberations so that we can firm up the outcomes that we want to see coming out of this summit. Thank you very much. And I will now take this opportunity to usher in our youth representative, Ms. Elizabeth Wathuti, who has been, for the last 3 days, have led a group of young people from across the continent to put together very solid resolutions, ideas, and very visionary indeed, group of young people who are joining in the discussion and want to be part of the action. They say they no longer want to be bystanders. They want to be right on the table. Welcome, Elizabeth, and your team. Thank you so much. Excellencies, distinguished delegates, invited guests, I stand on the observed protocol. After months of regional and national consultations, mobilization that accumulated into uniting youth from every nook and cranny of the continent here for the last Shukuza from the Republic of Namibia, and I, the greatest marathoners, as representatives of the African Youth Climate Assembly, to underscore the urgency of addressing climate change and its profound impact on Africa's youth. Our declaration, the African Youth Climate Declaration, reflects our commitment to harness the power of our youth to drive meaningful change. The African Youth Climate Assembly's vision is rooted in inclusivity, resilience, innovation, and the conviction that young people are one of the biggest resources that Africa is endowed with. We seek to elevate youth participation and inclusion in climate governance, forging pathways towards sustainable development and green growth. And we urge you, our esteemed leaders, to join hands with us in this endeavor. And we have our key asks from the Youth Declaration that I will invite my good friends from the Kingdom of Morocco and Namibia to present. Thank you very much, Elizabeth. I stand on all observed protocol.
The first demand that the Youth Climate Assembly came up with reads as follows. We oblige upon the key stakeholders to recognize, promote, and invest in the decision of the African Youth Climate Assembly to establish the Assembly as the principal forum for consolidating, meaningfully enhancing the coordination of youth engagement in the climate governance across member states beyond the Africa Climate Summit, and also further urge the key stakeholders to support youth inclusion in advancing Africa's sustainable development goals and the green growth agenda in continental forums. Further, engage the African Union Commission's Youth Division and Department of Sustainable Environment and Blue Economy to integrate the African Youth Climate Assembly into their structures, aligning, most importantly, with Article 19 of the African Youth Charter on Sustainable Development and Protection of the Environment. We further oblige upon parties to create an international or intergenerational green investment fund to generate green jobs for African youth. Further, lobby for the established United Nations Youth Office to be domiciled in Africa in line with structuring a global multilateral climate institution. We further also applaud on creating adaptation jobs for young people and equipping them with entrepreneurial skills for solutions and thus fostering resilient livelihoods. Further engage Africa's youth as advocates for increased access to renewable energy. Engage youth in exploring Africa's agricultural potential, identifying local climate solutions. And with those few demands, I would give my brother Saad Ukas a chance to give us a closing statement. Thank you. Adaptation initiatives and youth-led innovation. Your children are watching you today. We have to trust you and you have to trust us. We call upon you leaders to enable us and stand with us in this crucial mission. Climate justice and sustainability are within our reach, and if not, one day we will be here at your place and with our countries burning and drowning. Excellencies, colleagues, ladies and gentlemen, Africa is a truly diverse and multi-ethnic continent. The indigenous peoples of Africa are often on the front line of the effects of climate change. To discuss with us today the indigenous people's perspective on climate change, please put your hands together to welcome Ms. Anne Samante. Bana ba Kenya namugeze mulembe mulembe lundi baya mumbe kama rumwelezera ko bule ko kubanenda kama dunda ko buru mu Kenya. His Excellency the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Arap Ruto, and all other excellencies, distinguished guests, Madam CS, Honorable Soipan Tuya, all protocols observed. Good morning. My name is Samante Ann. I'm here to read a statement on behalf of indigenous peoples of Africa. We, the African indigenous peoples from 20 countries, gathered in the pre-summit held in Nairobi in the past 2 days in preparation for this summit today, appreciate the Africa Climate Summit Secretariat and the government of Kenya, as led by our able President, Dr. William Samoei Ruto, for their continued recognition of indigenous peoples and traditional knowledge as a contribution to African climate change discourses.
The role that African indigenous peoples play in protecting critical ecosystems across the continent makes them major actors in combating climate change. Furthermore, given that our livelihoods are based on direct use of natural resources, indigenous peoples are unfortunately the most hit hardest by climate crisis, notwithstanding the fact that we have the lowest carbon footprint, or rather the lowest emitters. As the African Climate Summit commences today, our main concerns and requests are as follows. One, on clean and renewable energy and energy transition. As we are all aware, all renewable energy initiatives are all around indigenous peoples' territories. For us, there is no idle land. For us, the so-called idle land is our fathers' grazing land. This is our area of our cultural, where we undertake our cultural rights. And so to us, any investment around renewable energy must take into consideration free, prior, and informed consent. Moreover, renewable energy investment should ensure to ease mobility of indigenous peoples, because through mobility, by ensuring mobility, then it means you've helped us to be more resilient, and the vice versa is true. On adaptation and resilience to climate risk, we are not only victims, but we also come with solutions. Our traditional knowledge and ways of life enable us to build resilience and adaptation to the impacts of climate change. Furthermore, considering that there are an estimated 50 million indigenous peoples living in 5 regions of African countries, whose participation and contribution through indigenous peoples' knowledge and knowledge system provides tremendous solution to the climate change crisis. Our knowledge and traditional adaptation resilience are not mainstreamed in local and regional policy and legislation frameworks. Therefore, we request this summit to recognize the contribution of indigenous peoples' traditional knowledge, which make them more resilient to climate change. On climate finance for adaptation and resilience, despite the fact that we do play a critical role in protecting the ecosystem that our lives entirely depends on, a recent study has shown that indigenous peoples receive less than 1% of all climate financing globally. Indigenous peoples of Africa continue to be obstructed from direct access to finance due to lack of recognition of our unique identity. Lack of clear policy, legal framework, and complex requirements continue to limit our direct access to climate financing, yet, as I said earlier, we are the most hit by the crisis of climate change. We therefore request for establishment of an Indigenous Peoples Climate Resilience Fund to mitigate against the impacts of climate change. On effective participation, and as climate change discourse continues to gain traction, the indigenous peoples, despite being the most vulnerable group, has continued to face systemic exclusion from decision making, and also have negatively impacted by the climate intervention, negatively impacted by the climate intervention and response measures, some of which are detrimental to the existence of indigenous people. During this summit and beyond, we request for effective and meaningful participation of African indigenous peoples, including creation of an African Union focal point at the AU headquarters
to have an indigenous person focal point who will be handling our matters at the AU. In conclusion, we reiterate again that although indigenous peoples contribute the less to carbon emissions that lead to climate change challenges, we continue to suffer the most. We are therefore here with solutions and experiential lessons from Mama Africa. We look forward to have our concerns, priority, and contribution captured in the summit's outcome document, which is the Nairobi Declaration. Thank you. Thank you very much, Anne. Your Excellencies, ladies and gentlemen, the summit is steeped in democracy, and with good reason, because the climate crisis affects everybody. In the last 3 days, we have had very robust engagements during the 11th Climate Change and Development in Africa Conference, held between the 1st to the 3rd of September, just ended yesterday. And this is a forum convened by the AU, UNECA, the Africa Development Bank, as well as the Kenyan government and the Pan-African Climate Justice Alliance, and to bring to us the voice and sentiments from the civil society is our next speaker, Dr. Mithika Mwenda. Let's put our hands together for Mithika. Thank you, CS. Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, the Deputy President, Excellencies, distinguished delegates, respected guests, ladies and gentlemen, allow me to stand by existing protocols. It is with great honor that I address you today, first, as the Executive Director of the Pan-African Climate Justice Alliance, representing the African civil society, and secondly, wearing the hat of the larger non-state actors steering committee for the African Climate Summit, which has been meeting since the announcement by Kenya of hosting this all-important summit in February this year. As we gather here in Nairobi for this inaugural Africa Climate Summit, I can't help but feel the weight of the challenges and the opportunities that lie ahead. For many years, the climate change negotiations under the UNFCCC have remained a contestation between North and South, with deepening mistrust and a widening divide between North and South about two actions that should reverse the impacts of the challenge that poses existential threat to the survival of humanity and the planet, that is adaptation and mitigation. The outcome of this summit, then, should seek to not only provide a neutral ground for conversation and restore hope and dignity for millions of people whose livelihoods have been turned upside down due to the ranging climate impacts manifested by shifting seasons, drying rivers, erratic rainfall, diseases, compounding food crisis, and forced solutions, but should also be responsive to African people's realities, aspirations, desires, and imperatives of climate justice. Top of these should be adaptation, underpinned by the principle of common but differentiated responsibilities. It is not just about coping with the impacts of climate change, but also about enhancing our solidarity in prosperity, resilience, reducing our risk, and seizing the opportunities which are coming with this challenge. Yes,
Africa with the most progressive position in international dialogue on climate change has pronounced itself on what we require in adaptation and mitigation. And all standards show that we are doing more than our fair share in the global efforts to combat this crisis. Excellencies, ladies and gentlemen, Africa needs between 160 to 340 billion US dollars by 2030 for adaptation, while the current flows are only around 16 billion annually, a fraction of a budget for a blue chip company and foundations attending this summit. We need a deep conversation on how to address this, including achieving the balanced financing between adaptation and mitigation, as delaying action now will result in exponential costs in the future. This summit should also convey a bold, unequivocal message from Africa that it is not a forum to end the industrialized countries, to escape their historical responsibilities, and transfer their burden of action to the victims of their actions, but a platform to once again renew our call to honor their commitments on deep and genuine emission reduction, adequate support to vulnerable, and support the communities at the front line of climate crisis. Ladies and gentlemen, as I conclude, we want to extend a hand of partnership and take front seat in the inevitable transition to low carbon, climate resilient, fair, equitable, and ecologically just development pathways. We should also seek to change the narratives, and I think I have heard His Excellency President speaking about that every time. And we need also reciprocal actions from our partners in the North, and urge them not to shift the goalpost like they have done before. I hope, Your Excellency, you will agree with me that we are doing so much, but there is a problem. We have the critical natural resources, for instance, including vast mineral, lithium, and all others, which will drive this transition. How to exploit these resources, then, should be the conversation we should have. How we leverage them will determine whether we repeat the curse of the minerals driving the carbon addicted industrial, or we will choose to start with an opportunity to shape our future through a resilient, prosperous, inclusive, and fair way. This is really our time. And thank you again, Your Excellency. When we were in South Africa during the African Parliamentarian Summit on Climate Policy and Equity, I told you, you are our general. And I told you, now below there, you are our soldier. Let us work together, and we promise our commitment to that process. Thank you, Your Excellency. Thank you very much, Mithika, for speaking on behalf of the civil society. Now, Your Excellencies, ladies and gentlemen, we move on, noting that the vital agenda pursued this week, the ACS will play a crucial part in the global fight against climate change and have a mass 28. And Excellencies, ladies and gentlemen, we are aware that during this summit, we have the African Climate Week convened by the UNFCCC as part of the region. With us, none other than the Executive Director of the UN Framework Convention on Climate Change, Simon Stiell. Let us put our hands together to have the statements from Simon. Welcome, Simon. Excellencies, ministers, colleagues, friends, I'm honored to be here at the Africa Climate Summit and the first of 4 regional climate weeks of 2023. I want to thank the Kenyan government and personally President Ruto
for his leadership and vision in bringing us here together. And I want special recognition for Minister Soipan Tuya for her work and efforts in helping to organize both the summit and the Climate Weeks. This summit for Africa, by Africa, will help us tackle the climate crisis we see and feel all around the world. I speak to you today not just as the head of the UNFCCC, but as the former minister from a developing country. So let us talk about what we can do to stabilize the climate and build resilient societies in Africa and throughout the world. Development is, as it should be, a priority. I know personally the destruction that climate-related disasters can wreak on years of development. But the world is asking for a lot. Develop, but don't do it in the carbon-intensive way that we did in the past. Therefore, it is a global responsibility to collectively work out how we do that. Every day this week, we'll be putting our heads together to discuss how to build resilience to climate risks, transition to a low-emission economy, and collaborate on solutions, transforming our economies through a just transition that benefits all sectors of society. Africa, the equal partner in this endeavor, is offering its huge potential. We already know innovation in Africa is astounding. So how can we accelerate this development through green technology and energy? And in doing so, taking the necessary actions to keep in 1.5 within reach. First, we must address finance. Climate action, just like everything else in life, costs money. Finance should be viewed in the context of mitigation and adaptation, in addition to all of the other things. COP28 will be a critical moment to hold the line on temperature rise at 1.5 degrees Celsius. The world needs to reduce emissions by 43% from 2019 levels by 2030 to achieve this. And the IPCC reports that impacts will be far greater at anything above this, especially in certain parts of the world. So for starters, to hold this off, we immediately need to see the delivery of the pledged $100 billion, a doubling of adaptation finance, the substantial replenishment of the Green Climate Fund, a global finance system, both public and finance, that is aligned with action and green finance. At COP27, I committed to ensure the Secretariat does all that it can to support parties to deliver on their commitments. I see our role as catching what you, parties, throw and shine light on how you can, together, throw it higher to get it in the basket. I also committed to maximizing the opportunities available to us to build collaboration throughout the year between COPs. This Africa Climate Week is a good example on delivering just that. In the past, we used to have only 3 to 4 mandated events associated with the regional climate weeks. Now there are 20. We've been working to cluster them, not just for efficient and resource savings sake, but also because it is here, in the regions, where catalytic connections are made, and we can supercharge action on
the ground. I want to see Africa Climate Week usher in climate action in 3 pivotal fronts. First, it must enable governments to amplify their contributions and commitments. Second, strengthen regional bonds and collaboration. And third, and perhaps most profoundly, empower local transformation so that African nations can come to COP28, which is less than 100 days away, in leading action and ambition. This global stocktake will review our progress on climate action. We know we are not on track. Our response to those findings is a key opportunity to course correct towards a sustainable future. In addition, we must respond to those impacts we know cannot be averted through our approach to loss and damage and the operationalization of the fund and funding arrangements at COP28. The discussions taking place here will inform the global stocktake about the challenges, barriers, and opportunities for climate action and support within the context of Africa. The UNFCCC Secretariat can work with you to identify the opportunities for Africa and facilitate the solutions and to attain those opportunities. Excellencies, ministers, the world is counting on your continued collaboration and leadership. I thank you. Thank you, Simon. Next, Your Excellencies, ladies and gentlemen, is my turn to introduce Her Excellency Josepha Sako, who is the African Union Commissioner in charge of agriculture, rural development, blue economy, and sustainable development. Welcome, my sister. You have been extremely instrumental in helping us co-host this summit. Thank you, Cabinet Minister, to give me the floor. Good morning, every one of you. Let me acknowledge the presence of His Excellency, Dr. William Samoei Ruto, the President of the Republic of Kenya and coordinator of the Committee of Head of State and Government on Climate Change of African Union, His Excellency Azali Assoumani, the President of the Union of Comoros and current African Union Chairperson, His Excellency Moussa Faki Mahamat, the Chairperson of the African Union Commission, the Excellencies Head of States and Government from Africa and abroad, His Excellency Antonio Guterres, UN Secretary General, if he's present, His Excellency Ursula von der Leyen, President of the European Commission, honorable ministers present, executive head of international organizations, representative of the civil organization, invited guests, ladies and gentlemen, all protocol duly observed. On behalf of the African Union Commission, I am pleased to welcome you all to the African Climate Summit and to thank all delegates from Africa and the world at large
for setting time aside of your busy schedule to participate at this inaugural African Climate Summit. You're welcome. Karibu. Sejam bem-vindo. Vous êtes le bienvenu. Merci. Your participation is a clear demonstration of our unwavering commitment to collectively shape the future of climate change, climate action in Africa and across the world. We are not isolated. We are following the global agenda, although we are not the polluters. Our responsibility is just 4%, but we cannot isolate because the climate issue, it's really affecting all of us globally, the planet, and we need a sound planet for the next generation. That's why in the continent, we are fully committed in this agenda, and I really commend President Ruto for his commitment on this climate agenda. Congratulations, Excellency President. Let me also like to acknowledge the presence of former Prime Minister of Ethiopia, His Excellency Prime Minister of Ethiopia. You're welcome to this meeting. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, please allow me to express our sincere gratitude to the government and people of Kenya for the warm reception and hospitality accorded to all the delegation since their arrival in this beautiful city of Nairobi. I would also like to commend the organizers from the different ministries and partners organizations under the leadership and strategic guidance of His Excellency Dr. William Ruto, President of the Republic of Kenya, that worked around the clock on the technical and logistical arrangement required for a successful summit. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, I would like to submit to you that climate change is a pandemic in Africa and is responsible for more lives and economic distress. Climate change is resulting in an increased frequency and intensity of extreme weather events that causes disasters with compounding effects because they do not allow us to recover before another disaster strikes again. What are we witnessing is the situation thereby government are abandoning development and concentrating their resources in responding to climate-related disaster without building resilience. We know that many African governments, they are using at least 2% of their budget to invest on the disasters, on adaptation programs in the continent. In our continent. Research tells us that some of the African member states are spending up to 50% of their GDP per year in response to climate-induced disasters. The economic losses resulting from climate change stand at more than 5% of the annual GDP for the continent. The bottom line is that the cost of climate change in Africa is too high for us. We know for sure that crying for the promised resources by the developed countries' parties has not yielded tangible results, and even the $100 billion that you promised during the during the Paris Agreement, COP21, up to now, we haven't seen anything. We haven't seen anything. That was the pledge in 2009 to be accessible from 2022. We are in 2023. We haven't seen anything. Please, partners, come and honor your pledge. Has not been reached to Africa. This is despite being their obligation
due to their historic responsibility for climate change in line with the Convention and the Paris Agreement. We also know that the cost of addressing climate change is also skyrocketing. For example, the revise of our NDCs for Africa will require an estimated $3 trillion of investment, US dollar investment, to implement, in addition to all the climate action, including NAPS. Africa has refused to wait and die due to climate change. We shall continue to pursue them to honor their obligation, but with our own initiatives aimed at building resilience in Africa. I must confess that for some of our development partners, and so are some of the member states. However, Africa needs to move from a donor-recipient relationship to that built around investment, as that it is the pathway to reaping development aspiration of our continent, the Africa, our collective awards. The fundamental driver of success for African green transition will be the availability of resources for investment, and these must be accompanied by the strengthening of the ability of the African countries to mobilize their own resources, their own domestic resources. And I believe in Africa we can do it. We have the resources when we are doing our national budget. I believe that we have this capacity. So the fundamental driver of this success, as I say, for African green transition will be the availability of resources for investment, and those must be accompanied by strengthening of the ability of the African country to mobilize our own resources, build on the foundation of solid and inclusive economic growth. As a continent, previous growth models have been predicated largely on the sheep production and export of African raw material with a minimal value addition. We have to start adding value and create jobs for our youth and our women. A continuation of this trajectory will undoubtedly reinforce Africa's vulnerability. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, the African continent remains a key player in charting the way forward towards a low-carbon future, despite being the least contributor and yet highly vulnerable to the impact of climate change. However, our strength lies in our unity and the fact that we are a continent that is vibrant, fast-growing, useful, young population, energy, and diversity. Our solution for African climate change are rooted in large-scale investment in climate resilience centered on energy access to drive sustainable industrialization. This represents one of the fastest drivers for poverty reduction, while also fundamentally changing the nature of Africa's economic model with large-scale investment in a sustainable value chain. To this end, we continue to put policy framework in place to support the implementation of climate action. Such frameworks include the African Union Climate Change and Resilience Development Strategy and Action Plan. This was adopted by our head of state. We are not here to invent the wheel. The wheel exists. If you want to partner with us, this is what our head of state adopted, and I invite partners to really align
any investment in Africa with this important strategic action on climate change. We didn't have it, but with support of some partners, even the EU, we were able to elaborate and approve it. So I call upon all the partners and our member states to align on this so that we are not trying to multiplicate or duplicate what already exists in the continent. The second strategy, it is the Continental Green Recovery Action Plan and the integrated strategy on meteorology. So all these instruments are strategic and they exist. So if at all we want to tackle all the issues of the challenges of climate change, the tools are there. I'm just inviting investment. Let us find a mechanism where our member state can have access to these capitals, financing resources, so that we can go ahead. We have already done our homework with these tools that was approved. As I conclude, I would like to emphasize the following, that Africa's potential is fostering its sustainable development. Its great green transformation must be designed and led by African countries and African institutions.